everybody. My name is Twana Makoka. Should I look this way? Sanbonani igama lami ngingu Twana Makoka. Zona Makoka. I studied politics and law, and I've been working in the non-profit sector for almost 20 Ngilaphana years. kwezepolitiki nomthetho. And Ngobi just asked me to respond after a discussion that we had about the work that he's doing with labor tenants. Ubaba ke ungubani ongcelile ukuthi ngiphendule mayelana nengxoxo kade sibe nayo mayelana nalezi zithombe. He only gave me 5 minutes, Unginikeze nje imizuzu emihlanu kuphela. and yet there's so much to say. Kodwa ke kuningi enginakho engifisa ukuthi ngingakusho. I would have liked more time to talk about how the labor tenant struggle fits into the class struggle in South Africa. Can you repeat that please? I would have liked to speak about how the labor tenant struggle fits into the class struggle in South Africa. Bengifuna ke ukuthi ngibheke ukuthi ke abahlali basemaplazini nabasebenzi basemaplazini ukulwa kwabo nestruggle sabo singena kanjani ekulweni esikulwayo njengeningizimu Afrika. Very briefly, Kafishane nje there are 3 types of violence zintathu ke nje izingxenyana zodlame that represents capitalism. ezimele ke ongciwankulu. Political violence, economic violence, and cultural violence. Kuba ke udlame lwezepolitiki nezomphakathi bese kuba ke ezamasiko. But you're all activists, so you probably know a lot of this. Kodwa ke nina ke niyagijima kulendima ngiyacabanga ukuthi ke niyakwazi konke lokho. We've come to a time where we need to get much more strategic. Sesifika esikhathini ke lapho kufanele khona sicabangisise kahle indlela esenza ngayo izinto To build on what has already been done. ukuba ke sakhe kulokhu velo sekwakhiwe. So I'd like to suggest 3 things. Ngiyathanda ukuphakamisa izinto ezintathu. Number 1, Okokuqala to understand the significance of what the labor tenants represent. ukuba ke siqonde ukuthi yini kahle hle abahlali noma izikhonzi zasemaplazini eziyimele. As Ruby has already said, they have productive farming enterprises, but more than that, they represent an alternative to the capitalist economy. Njengoba ke umnqobe seshilo ukuthi ke bayafuya bayatshala kodwa ngaphezulu kwalokho into abayimele ukuba baveze enye indlela yokuphila engaphandle kwale ongciwankulu abayiphakamisayo noma abaphila ngayo. They show what an economy based on mutual care and solidarity could look like. Bayatshengisa ukuthi indlela yokuphila lapho ke sisebenzisana siphilisana sinakekelana singomakhelwane singabantu ibukeka kanjani. So my advice would be to continue to work the land that you have access to for as long as you have access to it. Umbono wami ke uthi ke qhubekani ningami ukuba nisebenze lapho nibekwe khona uma nje nisanikiwe ithuba nendawo yokusebenza qhubekani nilime qhubekani nitshale qhubekani nifuye. The key is to hold on to the land, because in law, those that have possession of a thing have more privileges. Indaba ke ukuba nilibambe izwe niubambe umhlaba ngoba emthethweni sithi labo abaphethe umhlaba ibona abanamandla nokuthi bakwazi ukuthi benze izinto zenzeke. The second thing I want to say is that we need to see the part that the labor tenants play in the bigger picture. Okwesibili ke ngithanda sikubheke ingxenye laba abayizikhonza semaplazini abayidlalayo uma sibuka nje izwe lonke. There are 2 parts that labor tenants play. Zimbili ke izingxenye izikhonza semaplazini ezidlalayo. Firstly, ultimately, we want to see the land
returning to the people and not being controlled by a few. Okokuqala sifuna ukubona umhlaba ubuyela kubantu ungaphethwe nje abambalwa. Every small and big victory that Labour tenants achieve teaches us lessons we can use in other forms of struggle for the land. Yonke ke into abahlali basemaplazini izikhonzi zasemaplazini abayenzayo banqobe kuyo kuyasifundisa thina ukuthi uma silwa nje emhlabeni wonkana nasempilweni kunjani lokho. Ultimately, we're working towards the realization of Section 25, subsection 5 of the Constitution, Egcinene ke bese sisebenzela ukuba sikwazi ukubona iphupho lika section 25 ke kwi constitution yethu umthetho sisekelo. which mandates the state to create conditions for land redistribution based on equity, not just proving claims of historical injustice. Ebeka ngokusobalaka ukuthi kufanele ukuthi umhlaba ukwazi ukuthi unikezwe bonke abantu ngokulinganayo hayi kuphela nje ingxenyana ethile. It is impractical for 90% of the population to be living on about 20% of the land. Siyabona ukuthi ingxenye enkulu yabantu ihlala ezweni nje noma emhlabeni omncanyana la impintshene khona. The second part that Labour tenants play is that it allows us space to look beyond farming. Okwesibili ke abahlali noma izikhonzi zasemaplazini ziyasitshengisa ukuthi kufanele sibuke ngaphezulu noma ngale ngaphesheya kwalokho esikubona manje. We should ask ourselves, what more can be done with the land? Sizibuza umbuzo ukuthi kupho okunye esingakwenza ngomhlaba. We could have large-scale residential developments, tourism and hospitality, and industrial development. Singaba ke nabahlali kwakhiwe imizi sibe nezokuhamba noma ezokuvakasha itourism sibe nokuningi okunye. Duma Ngubule, who is an economist, has a 6-point plan for economic transformation. Uma ke ukhuluma ke ngohlelo olunamaphuzu awu6 oluphakamisa ke umnotho wezwe. In it, he also talks about having a more aggressive industrial policy. Kulolo hlelo ukukhuluma ngokuthi sikwazi ukuba nohlelo oluzogijima kakhulu ukuba luphakamise abantu kwezomnotho. Currently, the government's industrial financing sits at 0.2% of the GDP. Kwamanje ke siku 0.2% ke womnotho emhlabeni la eSouth Africa. If we want to see more jobs, more employment, it requires us to invest in industries that are more labor intensive. Uma sifuna ukubona ke umnotho ukhula kufanele ukuthi kube nezimali ezifakwayo laphana ezinkampanini ukuze sibone umnotho wethu ukhula. So with the land that labor tenants have access to, those lands that cannot be farmed could be used for industry. Kulabo ke abangabahlali noma izikhonzi zasemaplazini umhlaba abanikezwa wona lapho bengakwazi khona ukuthi mhlambe bangatshala kufanele usetshenziswe lo mhlaba ukwakha izinkampani nezimboni ezizokhiqiza umnotho. Ultimately, we'd like to see economic transformation. Egcineni ke siyafisa ukubona umnotho wezwe lethu uguquka. Because it's only then that we'll see actual change in the material condition of our people. Ngoba lapho ke lapho sobona khona ukwenzeka kwenguquko ezimpilweni zabantu basezweni laseAfrika naseSouth Africa. It's not that we as Africans Akusikho ukuthi thina njengama-Afrika don't have the ability to run our own economy. ukuthi asikwazi ukuthi sibambe noma sisebenze umnotho wethu siwukhiqize ngokwethu. The problem is that those that run the global capitalist class Ukuthi ke labo ke abangongqiwa nkulu don't want to allow us to run the economy
contrary to the ways they've imposed on us. abafuni ukuthi ke sikhiqize umnotho ngendlela ephambene nalendlela abenza ngayo bona. The last point that I'd like to make Iphuzu lokugcina ke ngifisa ukulenza is that there will always be counter-resistance. njalo kuzoba nabantu abamelene nalezi nguquko esifisa ukuzenza. The only thing we have as the masses is our ability to unite. Into thina nje singayenza njengabahlali ukuba sihlangane sibe imbumba. Through people power, we will see the change. Ngamandla abantu sizoyibona inguquko. How do we unite? Sihlangana kanjani ke? We stay connected. Even if we have differences, we stay connected to one another. Kumele sihlale sixhumene noma ngabe imbono yethu ingafani kodwa sihlale njalo siyimbumba. We build solidarity, Sakhe ubunye phakathi kwethu. encouraging one another, sharing one another's posts on social media, attending one another's events. Siququzelane sikwazi ukuthi sisizane nasekuphakamiseni ama social media ethu si-attende futhi imicimbi yomunye nomunye. Sharing resources because funding is always too little. Sikwazi ukulekelelana ngezinsiza kusebenza ngoba izinsiza kusebenza ziyashoda. And then also through common action, not just fighting our individual fights in different points of the country, but coming together, all of the movements nationally and acting as one. Kakhulu futhi ukuba sihlangane sonke njengama organization noma izinhlangano ezahlukeneyo silwe ukulwa okukodwa kungabi lo naloyo alwe esentabeni nomunye alwe esentabeni kodwa sihlangane sibe imbumba. Two suggestions that I have for common action Nansi imbono emibili enginayo ukuba sikwazi ukulwa simunye silwela into eyodwa. is to pursue legal remedies besides claims for land. Like, for example, the confiscation of cattle. Kufanele ukuthi sibuke ukuthi iziphi izinto ezingasisiza ngokomthetho ukuba zisaphule emlilweni nasenkingeni esibhekene nayo njengalena nje ukuba izinkomo ziboshwe abelungu. Why is that not theft? Yini lokho kungabukwa njengokutshontsha? The Constitution promises us that nobody's property can be deprived arbitrarily. Umthetho sisekelo ke sinawo uyasithembisa ukuthi akukho imvumo yokuthi into yomunye umuntu ingathathwa ithathwe ngokungemvumo ithathwe omunye umuntu. The second option is to pursue a class action. Okunye ke futhi singakwenza kuba sikwazi ukwenza into eyodwa which is a kind of legal case. okuwukuthi ke kuhlobo lolo lomthetho othile okwenza icala. We can learn from the silicosis case, which took 30 years, but now those miners have won an important judgment against very powerful mine owners. Singafunda ke kuleli icala elake labakhona okuthe noma selithathe isikhathi eside kodwa labantwana ababe ingxenye leli cala bagcina benqobile. In closing, Sengivala ke I want to thank you for the opportunity to speak here. ngithanda ukubonga nginibonge nina nonke ukuba nginingiphe ithuba lokuba ngikhulume kule ndawo. I want to thank everybody that has come here and that is working to advance the struggle of labor tenants. Ngithanda ukubonga wonke umuntu okwazile ukuphumelela abe khona kule ndawo ukuze aqhube lokulwa esikulwayo kwabahlali basemaplazini. Let's not give up. Asingapheli ithemba. I want to leave you with these words from Thomas Sankara. Ngithanda ukunishiya nalamazwi aqhamuka kuThomas. You cannot carry out fundamental change without a certain amount of madness. Awukwazi ukuthi ulethe inguquko ungazange qala ubonakala sengathi uyahlanya ekhanda. In this case, it comes from non-conformity. Kule ndawo ke esikhuluma ngayo sikhuluma ngento ukuthi ungabi umuntu ohambisana neningi. The courage to turn your back on the old formulas.
Isibindi sokuba uphenduke ushiye izindlela ezindala. The courage to invent the future. Isibindi sokuba ukwazi ukwenza ikusasa elisha. Besides, it took the madmen of yesterday Ngaphandle kwalokho ke kuthathe umuntu obehlanya izolo for us to be able to act with extreme clarity today. ukuba thina sikwazi ukwenza izinto sithatha amagxathu namhlanje na aphusile. Comrades, let us also be counted as one of the madmen who changed history. nathi ake sibalweke njengabanye balaba bantu ngathi bayahlanya abazoguqula umlando. Thank you. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Thank you very much. Siyabonga kunala xaba osihlanganisele lo mbukiso. We want to express our gratitude to Nala Klaba for compiling this depiction for us. Siyabonga kakhulu nabakwa Afra ukusixhasa ukuthi senze lo mbukiso. And we also thank Afra for sponsoring us to do this image depiction. Siyabonga nakini nonke enikwazile ukuthi nithumele lezi zithombe kuthina. And we want to thank all of you for sending us all these images for us to compile this exhibition. Lo mbukiso uzoqhubeka ube khona la nizokwazi ukubona ilanga lonke lanamuhla. This exhibition will continue being here for the whole day for you to be able to come and visit. Kanti futhi sizoqhubeka siukhombise nakwezinye izindawo. But we are going also to show this exhibition in other places. Kanti futhi sivulelekile ukuthi nisimeme ukuthi sizonikhombisa lo mbukiso noma ngabe nikuphi noma ngabe kuse parliamente noma ngabe kusema university noma ngabe kusema kuma NGO. Over and above, we welcome your invitations to invite us to come and show you this exhibition wherever you are, be it in your parliament and in any other organization. Ingqikithi yalombukiso ukuthi abantu abafake izicelo abahleli nje emaplazini kodwa bafuyile balimile bayakwazi ukuphila ngemfuyo nangokulima lokhu abakwenzayo okusho ukuthi mabathole umhlaba njengamanje. The theme of this exhibition is that the people who are labor tenants are not just sitting and doing nothing, but they are actively involved in the agricultural initiatives and many other things, which means they need the land back for them to get or find livelihood. Ngamanye amazwi siyacela kulaba abathi abantu abamnyama bayahluleka ukulima bayahluleka ukufuya ukuthi mabakiyeke lokho ngoba into engekho nampu ubufakazi. In other words, briefly, we are appealing to all those who are resisting and refusing for the farm dwellers to get their land back, to give the land to the farm dwellers and to the labor tenants, because there is the evidence in front of us that they are actively involved in making the groundwork in as far as agricultural activities. There is something that they are doing on a daily basis to make the land useful. Siyabonga kakhulu ngicela ukudlulisela ku program director Dr. Siphe Zanzi. Thank you very much. I would like to hand over to the program director, Dr. Sia. Masibulele kakhulu ke ngoku exhibition team yonke sibonile ubungqina obuwileyo obubonisayo uba abantu abahlala nabasebenza ezifama bayasebenza bayalima bayafuya.
Thank you. We have seen the evidence that the labor tenants right now, they are working, they are plowing, and they have livestock. Kuko isaziso nje esincinci uba ukhona umuntu olahlekelwe ifone ifunyenwe kweli gumbi langasese labantu abangootata uzawuya phaa kutata lo uchazayo engaphambili. If you've lost your phone, that phone has been found, so you can come to me and I'll give your phone. Kodwa ke funeka ukwazi uyichaza uba ibiyifowuni enjani, yifowuni enjani and ilahleke nini. But you will have to describe first what kind of the phone, because we don't want chances. Okay, ndingamoshanga xesha ke bantu bakuthi sivile ubungqina into endifuna nje amazwi endifuna ushiya nawo ngoba impi esiyilwayo ngoku yimpi okanye imfazwe yobuchwephesha nobungqondongqondo. Kwensuku kwelisuku la izolo siyibonile yonke loo nto ukuba ngoku abantu abalwa noba makube umhlaba mawubuyiselwe kwabantu abamnyama bayabudiliza bonke ubungqina obukhoyo. So ndiyacela ukuthi sisonke ukuze sibugcine ubungqina. Umzekelo eza foto bubungqina nabo ophathekayo uba ungafota kuloo ndawo uhlala kuyo uyigcine ezo foto zinjalo. And phinde ndibuye ndize ngokubaleka kwabalimi ababalimi basebancinci okanye aba kuthiwa zii-small scale farmers. Babaleke kakhulu ngoba basagcine imbewu eziya zokuqala zazisetyenziswa ngokhokho eziye zilahleka ngoku. And izawuba yingxaki ke kwixesha elizayo kuba ngoku kuza amaxesha seyingenile nayo climate change, i-global warming, zonke ezo zinto zinjalo. Nemfuyo le yakudala besikade siyisebenzisa basayigcinile. Ngoku ke xa sibagcina xa sigcina la mafama anjalo sigcina yonke loo nto ibalulekileyo enjalo. Ngoku ke ngaphandle kokumosha ixesha ke ndizawunikezela ke utata uReggie ibe nguye ozawuqhubekela phambili. Enkosi kakhulu. Okay, now I'll hand over to Mr. Reggie to take over. Enkosi Dr. Zanzi. Thank you so Voice much. yam sometimes. Molweni, Greetings. sanibonani. Dumelang. Ninjani? Nilele okanye nihleli? Ingathi nilele. Manithathe lithuba torhwana ngokukhawulezisileyo. Ndibulise umphathiswa ophakathi kwethu umama uThoko Didiza womnyango wezolimo nezomhlaba. Let me take this opportunity first to say my greetings to Mama Togo Didiza, the Minister of Land and Agriculture. Ndibulise inkosi uMakhoba. Greetings to Chief Makhoba Onke amakhosi akhoyo kunye nathi namhlanje. and all the chiefs who are with us this morning. Ndibulise amalungu weportfolio Greetings also to members of the portfolio, yezomhlaba nezolimo. as well as the members of agricultural, as well as the land reform, Ndibulise i-partners zethu UJ neAfra. and all our partners, UJ and reform, Ndibulise indwendwe zethu ezikhethekileyo. as well as all our special delegates, Ndibulise osingaye and all those who are here because of them, ama-labor tenant. the labor tenants. Molweni. Good morning. Ndizawucela ke ngokukhawulezisileyo into yoba masiphakamise umphathiswa wethu. Let me request that we welcome our minister, Azokwazi ukusixelela into yoba ubukho bakhe yintoni phakathi kwethu namhlanje. so that she will share with us why she is here with us today. Ke lagwijwe lithi elilizwe lokhokho bethu, elilizwe labantu abamnyama, elilizwe lelokhokho bethu, elilizwe labantu abamnyama.
Elilizwe aylola maphulu, elilizwe labantu abamnyama. Elilizwe aylola maphulu, elilizwe labantu abamnyama. Ingathi nisahluthi breakfast, kulungile mphathiswa manje nginikezele ko. Sanibonani, Greetings. ngizocela uhlale phansi Tolika, ngizozitolika Ngiyabonga. ukuze singathathi isikhathi eside. Ngizobasiza nje nabasemzini ukuthi bangizwe ukuthi ngithini. Ngicela nje ukuthi ngibingelele kumphathi hlelo, ngibingelele futhi kuProfessor Lavino kuyena uSpecial Master wethu owaqokwa ngokomthetho ukuthi azosisiza. Ngibingelele izikhulu ezikhona ezivela eminyangweni weSpecial Master kanye nabasebenzi bakahulumeni bomnyango kanye neminye iminyango kahulumeni ekhona. Ngibingelele futhi abaphuma ezinhlanganweni ezisebenza nabahlali basemaplazini kanye nalabo abangenamhlaba ama-NGOs njengo-AFRA abasizile ukubambisana no-Special Master ukuthi sibe la kanye nenyuvesi yaseJozi okuyiyona nayo esixhasene ukuthi sisizane kulomsebenzi. Kodwa kakhulu ngibingelela izitatanyiswa zami nje okuyinina bahlali basemaplazini. Ngoba uba beningekho ngaba sikho la manje ngiyamangala nje umphathi hlele buzami ukuthi ngizokwenzani la kuyibona abangimemile. I'd like to recognize all the protocols that have been established earlier, all of the important people and guests that are here, and really greet our people who we are here to work with and resolve their challenges, and those are the labor tenants. Good morning. Ngibongeke lelithuba engiliphiwe ukuthi ngibeke nje amazwi amafushanyana ukuthi ngabe sizokwenza njani ukuze lo mshikashika wokubuyiselwa komhlaba kwabahlali basemaplazini uye phambili. Niyokhumbula ke ukuthi kwaba nenqubomgomo eyabekwa inkantolo ukuthi izoqoka umnemzane Lavin kube nguye olekelela idepartment ukuze isheshe igijime ekubuyiseleni komhlaba njoba sazi ukuthi ngomnyaka ka2002 amabanga omhlaba abahlali basemaplazini ayefakiwe ayebalelwa ku20,000 mhlambe nangaphezudlwana kancane. Kodwa kusukela kule umnyaka kuze kufike namhlanje kumbe kufike ngalesikhathi umnyango wezomhlaba uyiswe enkantolo kwakusalungiswe kuphela abalelwa kuhafu walokho amaningi awo ayengakaxazululeki. Okwenza ke ukuthi kube nezikhalo kubahlali baye enkantolo ukuthi cha bobo sesicela manje inkantolo ayikingenelele ukuze isilekelele. Inkantolo ke yanquma ukuthi kuzofanele kwenze njani ukuya phambili. Utheke umnumzane Lavin mekathatha umsebenzi wakhe wasibiza sonke esibizela lapha eDumbe ePaul Petersburg la ayezosazisa ngendlela azosebenzisana ngayo nedepartment ukuthi sixazulule lenkinga esiphethe yokuhamba kancane kokubuyiselwa komhlaba. Uma niyakhumbula kuleyo ngxoxo esabanayo nomnumzane Lavin izinto azibalula kakhulu ekufanele ngokubona kwakhe sizenze ukuze kuthi uma sikhulumisana nalabo abasemaplazini ngalowo mhlaba esiwufunayo kube nabo ubufakazi obungeke bube nakuphikiseka. Lobo bufakazi obungasiza nokuthi uma siye enkantolo sikwazi ukuthi
inkantolo ibone ukuthi ngempela lokho esikhulumayo ukuthi sasingabahlali kule ndawo akusiwo amampunge. Okokuqala ke lokho. Okwesibili wachaza futhi indlela azosebenzisana ngayo ngomnyango ikakhulukazi ukubhekelela ukuthi lolu hlobo olusibonisayo ngokwezobuchwepheshe ukuthi sikwazi ukubhekela siphezulu labathi georeferencing, sikwazi ukubona ngempela ukuthi umama uZondi ethi sasihlala la eTreg kule ndawo ephakathi neplaza likaBaba uGreiling, nabu ubufakazi buyasho. Sakuvuma ke lokho. Okwesithathu akubala ngisho izinto azisho ePaul Petersburg. Usibali wami uLavini uyasizwa uZulu. Futhi nje ngakhuluma nesiswati usathi kahle. Mfane Nkosi lokhulela eSwatini. Kwesithathu wathi ukuze sibe yingxenye yokuxazulula akungabi nguhulumeni nasizana nabo kuphela, sishiye abahlali basemaplazini ngaphandle. Uzofuna ukuthi babe yingxenye yalokusiza ukuletha isisombululo. Ngoba okunye umlandu mhlambe ngeze kuba awubhalwe phansi kodwa niyazi ningasho ukuthi omkhulu nokhokho babehlala ngaphezulu kwalo yamfula osuseplazini lukaSibanibani namhlanje. Nanka amathuna anjena sikushicilele lokho phansi. Ngikukhumbuza lokho ngoba kwesinye isikhathi kuba khona ungabaza ukuthi hawu sasithi mosukulethwa ka special master kuzogijimisa umsebenzi, yini ngathi manje sesiphinde emuva ikakhulukazi kulabo okwasekuhanjwe umgama othize ukuthi mhlambe sekuzosayinwa nomlungu njalo njalo. Ngikusho lokhu ukuze sikhumbuzane ukuthi cha, lo lwahlelo sasivumelane ngalo sonke ukuthi kubalekile kube yindlela esihambayo ukuze siye phambili. Sisamile asikakajiki. Singenzeka ukuba sinabantu abangabaningi kakhulu okusilekela kulomsebenzi, ingakho uSpecial Master ethe make ngikhulume nabanye emanyuvesi njengobabungwane lapha eUJ kanye nabanye kuAfra ukuthi ake sizosizana ukuthi la mhlambe umnyango ungenawo amandla anele sikwazi ukuthi sisize ukuze siqhubekele phambili. Ngoba siyazi ukuthi kwesinye isikhathi amacala siwa luza enkantolo ngenxa yobufakazi obunganele kahle. Ngizwile ukuthi izolo ubaba uMandela, inkosi uMandela uke wabeka umzekelo ngelinye icala lapha eTreg la kwatholakala ukuthi umlimi azanikezwe ithuba lokuthi kukhushwe umzimba ungangcwatshwa la. Ngenxa yokuthi ubufakazi obabukhona babungagculisi ngoba phela inkantolo ayisebenzi ngokuthi mina ngitheni, ifuna ubufakazi obushicilelwe obuzoyisiza ukuthi ithathe isinqumo esikuyisona sona. I just wanted to take us back to when the Special Master started his work in accordance to the court decision. He convened a meeting where all of us were there, the department, yourselves, in Paul Petersburg, where he outlined the approach that he thinks would be the best in assisting us to resolve the labor tenants' claims. One of those was deepening our research capacity so that we can really work on evidence on this work that we're doing. Secondly, is to ensure that we build the capacity within the department to be able to undertake this work. And thirdly, to make sure that we can have georeferencing information and mapping which can really support where the farms, or rather where the labor tenants were staying.
that was important because you know that in certain instances where people were originally staying, they were shifted and shifted until marginal lands. And as they were shifted, they were losing certain hectares and hectares. So his proposal was that evidence is important so that when we deal with these issues with the courts where necessary or engaging the landowners, we can actually prove that the claims that the people have are just, and here is the evidence that supports it. Lastly, he indicated that in doing this work, you as labor tenants have got the wealth of knowledge that would assist us in determining the history of your own land rights, even your grandparents, so that becomes the data that can enable us to go forward. So I want to say to you, maybe part of the process may seem as though there is slow pace. It does take a bit of time, but we are still standing on what we said we will do in order to make sure that these claims are resolved. We have also at a departmental improved our working relationship, and we continue to do so with the special master, so that work of supervisory that the court gave the special master enables us indeed to do the work that will support you. Ngithi-ke angikuchaze lokhu ngoba ngiyazi ukuthi abanye benu sebeke bangibhalela imbalelwane angizubasho ngamagama ngiyababona kodwa la. Bathi wengqongqoshe angithi sasiye enkantolo ukuthi kusheshe. Yini manje seniphinde nisitshela ukuthi nisazophinde nenze olunye ucwaningo thina sifuna umhlaba. Ngithi yebo angiphiki. Kodwa asikhumbule ukuthi sasivumelane ngani ePaul Petersburg ukuze sikwazi ukuthi sihambe ngalowo mgomo. Kodwa kubalekile ke ukuthi uma sihlangana namhlanje kule assembly njoba sila. Le assembly isinika ithuba thina njengabahlali basemaplazini ukwenza izincomo neziphakamiso ukuthi sasivumelane ngalokho. Sibona kuseneyinkinga kumbe neyingqinamba ezinje. Kodwa ingathi kungaba khona indlela yokuthi mhlawumbe uma kufanele kujikwe kwesinye isikhathi kujikwe. Ubaba uMagwaza wake wathi kumina we Lamsana, manje thina ngoba phela nase nihambe naze nakhuluma nomlungu nathula manje umlungu usefuna ukulithengisa leli plaza kuzosibeka phi ke thina. Ngiyakubona Magwaza. Ngathi kumina cha Magwaza ngiyakuzwa. Ake sibone sikhulumisane no special master ukuthi singakwazi yini ukuba ne-hybrid ukuthi mhlawumbe kulawo la sesiqale khona mhlawumbe silethe wona phambili lokho ukuthi fast track siwalethe phambili sibheke ukuthi ngabe zonke izinto okufanele sizibheke ziyizona ukuze kungabi ne-delay. Ngingasho ukuthi kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi sesihlale kakhulu silindile sesifike la sesithi asinandaba noma sengingathola sona lesiqephe nguso. Ngiyazi bantu bakithi anikusho ngoba nithanda nikushiso ukuhlupheka. Kodwa thina esikuzamayo ukuthi masingatholi okuyigcunswana kanti okusifanele kuningana. Kuzodinga ukuthi sibe khona nokubambisana kodwa inhlangano ezifana nale assembly zisinika ithuba lokuthi sibheke emuva sihlaziye bese senza izincomo zokuthi ay noma sasithe ePaul Petersburg namhlanje sesibona ngathi mhlamba ke sithi ukusika kwelijikayo senze kanje kungashesha. Kubalekile ke ukuthi imhlangano efana nale assembly siyithathe njengemihlangano esisiza ukwakha izingxoxo
sikwazi ukuphefumulelana izifuba sibone nathi nisilungisa amaphutha uma khona la nibona khona ukuthi awusenenza amaphutha. Okumnandi kakhulu namhlanje ukuthi sila kanye nekomiti elisengamele nalo elikade belilokhu livakashela emaplazini elikhathazekile ukuthi hayibo phela akusheshe. Ibona abantu abaphakamisa abenza nemithetho, ibona abantu futhi abaphakamisa nebudget ukubona ukuthi sinayo imali eyanele. Kumnandi uma bela ningabezwa ngendaba nani nizikhulumele nabo ukuncoma ukuthi ikuphi esingakwenza ukuze sisheshe. Okwami kumala bekuthembisa ukuthi cha asikashintshi kulezo ivumelwane esazenze Paul Petersburg. Siyafuna ukuthi sizifeze ukuze lokho ebesikubona lapha kuqhubeke kwande kwenzeke. Angibanga nani izolo ngoba bengisuka le Kenya kodwa ngithe namhlanje noma ngineminye imihlangano ngizodlula ukuze ngibe ufakazi ukuthi njengomnyango esasikuvumelene no Special Master ePaul Petersburg ngendlela yokusebenza sisemi lapho kodwa siwavulile amehlo nezindlebe uma nina ninezincomo ezithize enithi hayi sasivumele Paul Petersburg kodwa ke sibheke manje ukuthi singasheshisa kanjani. I was just highlighting that part of the reason I'm here is precisely to affirm that the decision on methodology that we agreed to in Paul Petersburg in the first assembly where we met with yourselves as labor tenants, we are still committed as government working with the Special Master to make sure that those are resolved. Secondly, we understand that there is a frustration from some of you whose cases were already midway by the time the court decision was taken, where you feel we might have to look at a hybrid on how those are fast-tracked in order that you don't wait even longer than you had already waited. I'm happy that members of parliament are here who are actually overseeing our department, who are the ones that make laws, who are also the ones that decide on the budget that the department must have. It would also help them to understand better what are some of the frustrations that you are going through and be able to observe whether or not going forward, ourselves and Special Master are really dealing with those issues that you have resolved. You are lucky that you won't be speaking through a post or writing a letter. They are here, you'll be able to engage them. They were here yesterday, and they will be your eyes and ears when you are no more there in Parliament to oversee the work we do. Ourselves and Special Master, we will continue to improve in aligning our work so that we are of value to the work that we're supposed to do for you. Today, I was just here to say, askachik, sisamile sivumelwaneni, so ukuthi umhlaba mawubuyele esadlini senu. Mhlawumbe ukusika kwelijikayo kufuneka nje ngisho ukuthi uma sibheka umehluko phakathi kwama-claims ama-labor tenants nokunye esikwenza ukubuyisela umhlaba ebantwini ukuthi nina nifuna umhlaba la nihleli khona. Nithi cha masibe womasiqhawulane wemlimi angiyindawo nawa uyindawo kodwa ilungelo lami malinganyatheleki. Ukuhlukumezeka kwami kweminyaka makube nesinxephezelo nenzuzo. Kuletha ke i-dynamic entsha engenzeka ukuthi ikhoze i-delay kancane ngoba mhlawumbe omunye aye enkantolo athi cha angizwani nalokho noma nathi singabahlali sithi ha kade sikhuluma phela nawe wendoda noma wenkosikazi sesiye enkantolo manje. Kodwa okubalekile ukuthi uma sikwazi ukuyiphelelisa lo msebenzi wokubuyiselwa komhlaba kuyokwenza ukuthi
ningasuki kuleyo mhlaba enihleli kuyo nibe yingxenye yalowo mnotho ozuzwa yilabo abakhona njengamanje nani nikwazi ukuwuzuza ngokwandile ngokuthi seningabanini mhlaba anisibo abaqashile njengoba manje nibizwa ngabaqashi emaplasini. So you are better fortunate because your claims have to be resolved in the areas where you live today, not elsewhere. There may be difficulties, but it will create a new dynamic on social cohesion and the South Africa that we want. Thank you very much. Mangibonge webahlali basemaplasini. Nizwile angisho ngithi ngabaqashi, ngithi ngabahlali. Angiqashanga nje. Noma ngingabizwa ngegama ukuthi ngabaqashi basemaplasini uLabor Tenants uma simtolika ngolikaJoji, kodwa ningabahlali basemaplasini. Banifica nihleli. Babasusa abanye. Bathi ninake nisele seniyobhadala ukuhlala kwenu ngokuthi nisebenze la emaplasini. So ningabanini mhlaba, umsinsi wokuyimilela kulomhlaba enikuwo. Ngiyabonga. Hayi bophindani imshayele ihlombo minister. Give him a round of applause. Ungatolika mfethu. Ingathi ninomona namhlanje. It's like you have jealousy today. Okanye ileni bayi Friday apha phandle. Or is it because it's Friday today? Special Master, we will have to reduce these conferences and assemblies to one day Kuzofanele siyinciphise lezi nkonfa ezifana nalezi zibe usuku olulodwa. because abantu abana energy namhlanje. Ngoba uyabona people they don't have energy today. Nangu sakho ufuna ukhala la ngaphambi kwami. Enkosi Minister, enkosi ngosikhumbuza ngezibhambathiso zethu ezazenza ngizathetha isikhosi esidipa nani uzawukwazi ke mfundini Ntolika. Thank you so much for the reminders of what we discussed in the past, And the commitments that we've made. as well as nesibophezelo esazenza. Lento ngumuntu into ehlala libale. As humans, sometimes we forget. Lento kufuneka sihlale sikhumbuzana. That is why we need to remind ourselves, we need reminders. Kubalekile ke into ba into esizifumana kwezi conferences nezi assemblies nezi learning and engagement forums. It is important for all the things that we get from these conferences, from the assemblies that we are gathered to. Sizirekhode sikwazi ukuthi besipha ngoku silapha. We may want to keep them down so that we can see where are we coming from. and where Ndikuvile are ke we. mna ke minister utasijiki. I've heard Minister, she said we are also committed. Nithini ma-Labor Tenants? Uxolweni phamba ndinika ithuba bengicela uqonda ngoba uminister ebenayo indawo ebeye kuyo okanye bezimisele into yoba makaye kuyo engumsebenzi. Uzawuba nalo uminister ithuba lothatha izandla noba zimbini zintathu okanye imani kaloku asizukwazi uthetha sonke. Ndiyacela hlalani phansi nizaniphakamisa. Ndiyabuza uminister besiminvayithile wazinyanzela ngenxa yembophelelo into yoba makabe khona ube khona wathetha nathi uminister. Masimnikeni ithuba siveni kuye into yoba nithini naye into masihloniphaneni. Masihloniphaneni sonke sinemfuno sinezidingo zethu. Ndiyanicela bantu bakuthi besiphethene kakhe masingayiyeki loo nto. Let's ask the minister. We know we invited her and she came, so now we want to hear from her if she would like to take some few questions from you. Mondli no zakwethu zawucela ke ngoku into yobana nizosincedisa ngemicrophone. Sawuthatha izandla zibe ntathu qha. Zizawuba ntathu. Asikwazi uminister funeke ehambile. Ubuminister kanamsebenzi ngomso. Izakuwa lethu asizukwazi into zakuthi. Okay. Uxolweni. Uminister uzakahamba ke nisalibele ukuthi yabona nisenza lento. Ahambe ke nishiyeke ningakwazi.
Thathani mics. Nzakwenza ngolhlobo. Minister ndiyacela njengemvume yakho kuba i-rows 1 2 3 4 5 ngithathe nje ezi row ezi5 siyazi ba sawuthatha umuntu oyi1 kwi-row and then senze ngolo hlobo nto zakuthi asikwazi ukwenyanzela ngolunye uhlobo le ndlela esifuna ukwenza ngayo. Asikwazi Mondli ndizawucela senze njalo. We don't have Yeah, option uzawukhetha nje umuntu since we have oyi1. 5 rows, therefore we will take only 5 hands. Yeah? Okay, ngizawukhetha utata lo. Uneglass up. Ya nalapha. Ya ziphe ezinye mics. Nansi khona lapha. Mase siqala ngawe tata kwalomzuzu. Singalibazisi ixesha. Uzazise ke tata nokuchaza igama, uchaze nobungubani, uvelaphi nombuzo wakho. You can introduce yourself. Who are you and what's your question? Mangbonge, ubheki izikalala. Ubheki izikalala uzitha zimkakile. Ngibuya eMajuba district. Ngisekomitini lakhethwa undunankulu eKZN elibizwa ngokuthi provincial Premier's Task Team. Engikhala ngakho nje Minister abasebenzi bakho Minister ikakhulukazi labasebenzi laba abake basebenza kaAfra basebenza kwiministry basebelethwa lapha kuthina eKZN cha abafuni ukusebenza nathi abazimisele sebebakhulu ngalendlela le ukuthi ngeke kusabathinta ama-emails awaphendulwa ama-phone calls awaphendulwa impendulo zibuyi ngikhala ngabo nje kuphela angeke ngene indabeni eziningi ngiyabonga Enkosi tata uzikalala. Bese siphakamisile utata apha kule row. Tata khawenze njalo na ukhawuleze umvile tata uzikalala. Okay, greeting Minister. My name is Shirami Shirinda. I'm from Limpopo. So my question is around what the minister just said towards the end, around labor tenants who need the land where they are. So my understanding of the act is that Labor Tenant Act is it's an act which is reserved to restore the rights of those who had labor tenants. So in Limpopo, labor tenants was there and it was ended along the way. So now we don't have people who are still on the land. They've been all removed. But that does not mean that they don't have the rights anymore. They were having rights and they were removed, so they need those rights back. So how are we going to communicate to accommodate these people who are already outside and they were labor tenants, and there is evidence that these people were labor tenants. They worked for 3 months on the farm, 9 months in other industry, and they were forced to be there. But they've left the land because of frustration, and sometimes they were chased by the farmer and the government. So, but labor tenancy rights were there, and we have evidence. Thank you. Thank you Babu Shirinda. Babu Shirinda, umbuzo nje umfishana ubhekise kuNgqongqoshe njengoba kuvelile ukuthi abantu bafisa ukuthola indawo lapho behlala khona. Manje umbuzo ubaba anawo ukubuza nje ukuthi kuthiwani ke ngalabo asebesukile lapho kade behlala khona. Mhlambe basebenza izinyanga ezintathu noma eziyisithupha base ngenxa yencindezi mhlambe evela kubelunga ababaphethe baphoqeleka ukuthi basuke kuleyo ndawo baya kwenye indawo abangasahlali kuyona. Kuthiwani ngamalungelo alabo? Ngicela ukubingelela emphakathini yonke abakhonzi basemaplazini. Ngeke ngisho ukuthi abahlali abakhonzi ngoba bafika ngokukhonza emaplazini. Okunamhlanje sikhona nje mina ngophindile wakhuzwayo ngisuka le Washburn eKleinwaterval la ngisuka khona. Ngihleli kabuhlungu. Kuthena umlungu wethu ukhipha indawo
wathi angiwele la ngakhe khona angiwelele ngaphesheya ngiyokwakha khona uzonginikeza ama blocks okwakha u4 room. Engicela ukubuza ungqongqoshe esikhathi khishwa izicelo ngithi kwathiwa isicelo sifake usendaweni la ohleli khona noma kwathiwa fanele umuvele kwenye indawo. Yilokho engifisa ukwazi. Okugcina engizokubeka ugesi ufakiwe lapha ngisele mina ngiseplazini ngani ngenxa yomlungu ugesi angutholile. Bonke omakhelwane abangekho eplazini la ngikhona bawutholile ugesi. Umlungu uthini? Uthi akafuni igqobo zikaye eplazini lakhe. Sibuya eMnambithi ku Mr Hasma ngiyokhuluma le ndaba. Kodwa impendulo angiyitholi. Mr Hasma nangi sifonela akayibambi ifoni. Ngihleli angidagesi abantu banogesi. Esicela ukuthi ungqongqoshe akhuphula amasokisi njengomama. Sibone ukuthi uyimbokodwe ngempela. Ngiyabonga. Siyabonga mama Khuzwayo konje. Okay, kwilizwe likaMbhele. Asiye kule row babushabalala. Kodwa phambi ukukhulume babushabalala benginesicelo sokuthi ngiyabona kusenabantu abaphakamise izandla. So ngicela ukuthi sicombulule le ndaba kanje. Asicele umondli noza kwabo bathathe lezo iphakamiso lezo zibhalwe phansi. Ngeshwa asingeke sikhona ukunyanzela uminister ukuthi akahlale kumele ahambile. Singamane ke singaxoli ngoba leyo indaba yokuthi nathi sifuna ukuthi sifikelelane nendaba yesikhathi asikwazi ukwenza ngakumbi. Lokho siyaxolisela. Maningafuni ke sininikile kodwa ioption. Babushabalala. All right. Hayi sorry ile row. Umama lo nejekete emhlophe. Sanibonani. Igama usibongile wakabheka ngivela eMajuba. Khulumela phezulu sisi. Igama ngusibongile wakabheka ngivela eMajuba endaweni yaseNgogo. Into engizoyisho nje ukuthi angijabulanga ukuthi ngila. Izathu esenza ukuthi ngisho kanjalo. Okhokho bethu babehamba lendlela. Omkhulu bahamba lendlela. Abazali bethu bahamba lendlela. Nathi namhlanje sahamba la. Kodwa umehluka wukho. Umbuzo wami ngubhekise kuminister ukuthi how many generations will it take ukuthi kuzwakale amalungelo wabantu basemaplazini? Okwesibili ilanga la izolo esilispendile la. Ngiyacabanga ukuthi wonke ama province akhala ngale department of agriculture. Umbuzo wami ukuthi ubani omele ahold accountable for incompetence ye department. Asikho happy nge department sisukuma siyakubani ngoba uqeda kusuka manje uminister indlela ayibeke ngayo umsebenzi wakhe ubeke usecasha phansi kwa special master. Kodwa izolo kuthiwe makuchazwa umsebenzi wa special master ukuthi agade I department. Kahle kahle sizokwenzani la sizoxoxela inganekwane. Ngiyathemba ukuthi usibongele ukhulumele bonke nalabo ephakamisa izandla. Asinike uJoshua Mthombeni ithuba lokuthi akhulume. Joshua. Igama lami nguJoshua Mandla kayise Joshua Mthombeni eVonorfontein eMpumalanga. Didi no minister ngibhlungu kuba khona kwami la. Njengoba usesayichazile asithomeni ngokuxoka kwaka master of the court. Bekune case imwela se case. Imwela se case itreke ecourt more than 20 years. Abantu bangaphendule ngecase yabo. Ngifuna ukwazi I-time frame ye-claim ukuthi ithatha isikhathi esingangani or ukuthi ifinalize. My problem is minister. Sina 24 years siclaimile umhlaba. But imine ne minerals
bazokufika 8 months basurvey ubanikeze certificate bamayini. Knowing ukuthi kunama claim ungawa consider but I certificate is also issue together with your department. Asiyene endabeni okulahleka kwama claim. I department akufanele sikhulume kucace, especially with bank office. Una 5 yama staff mla. More than 20 abantu is a contractors. The reason ama claim wabantu alahleka kunabantu bazoqhasha basayinisa ama contract for 3 years. Umuntu osebenza ngeclaim lakho mawuthi uyenza I follow up phezwe claim yakho but contract yakhe iphelile uhambile. It's whereby ama claim wabantu alahleka. So minister siba usitshele ukuthi iDMR ifollowa yipi iprotocol yokuthi yona ithole lama plaza imayine whilst thina silinde more than 24 years yabonga. And iAlzu ngisasho iAlzu sina 24 years nayo sichovana neclaim. Minister sikubhalele several letters, several emails, no response. Your office is totally failing the Mpumalanga decimal place. So you must act. And asikhathele lama meeting nama conference angasibuyiseli indawo. Sikhambile nje semakusila si attende wena. Now usitshela ukuthi uyakumunye meeting o serious. Now ufuna uqasha ngaphaso special master. Special master umsebenzi wakhe it's oversee ukuthi your office it's servicing us sithola ama plus with finish. Kasiyamuzu finish. Ake silungise la ke bantakwethu. Emasilungisi. I-assembly ibizwe umnyango ka special master. Wokuxoxisana nani. Asingabe sesiyijika ke ipurpose. Ngiyazi impela ukuthi frustration that's why ngiyikhulumile namla. Kwesibili awukho umnyango ocasha ngo special master. I role ka special master is very clear njoba nanini ishilo nje. Ebe ngikufakazela uma nibheka nikhumbule Paul Petersburg ukudevelopa kwe-implementation plan yathi inkantolo makwenziwe umnyango usebenzisana no-special master uyihambise enkantolo sabuya sanitshele Paul Petersburg. So akekho ocasha ngo-special master nerole yakhe ukuthi ine-confusion cha inayo. Umnyango kusafanele wenze lo msebenzi kodwa inkantolo yathi uspecial master uku-overseer kwakhe makawusize. Singabuyela lapha kusinqumo senkantolo ngakunye ukuthi kwathiwa makwenziweni. So sengifuna nje ukuchaza ukuthi akukho ngqongqoshe akukho department ecasha ngo-special master. Okwesibili ubheki izikalala. Ngiyakuzwa ukukhuluma ngezisebenzi zikahulumeni nabanye futhi bashilo ukuthi kuneyinkinga kwamanye amahhovisi ekufuneka siwalandelele. Sizowalandelela. Kodwa bheka izikalala make angazi noma ukhulumela umnyango wehhovisi lika Premier ine KZN noma ubukhuluma mhlambe ngakolunye uhlangothi. Ngoba uyazi ukuthi sahlangana no Premier nekomiti lakhe siwumnyango sazilalela izinto uPremier ayethi ezimbizweni abenazo zivelile sazichaza futhi saziclarifya kwaba ne-task team ekwakufanele isebenze yahlala futhi yabonisana. Ezinye zalezo zinto ke bheki uyazi kahle nawe azikho eminyangweni umnyango awunamandla wokusebenzisana nazo uma i-SIU isingenile ukubhekana nobuqhetsebe. I-department ayikwazi ukuthi bisiyeqe ingena ngale. Sasichazile lokho uyokhumbula ukuthi ezinye izinto nani izibuza. Indaba zamaplaza aye banjiwe abekelwe eceleni ngu-SIU. Sakuchaza lokho sambhalela futhi uPrime. Okunye mayelana nama-land claim, not even ama-labor tenant claim. Sanichazela ukuthi umthetho we-restitution akakwazi ukuthi u-regional commissioner uma enza isinqumo esithile ngaleyo claim abese phinde ejika leso sicelo okufuneka yenkantolo. Yikho ngithi mhlambe kofuneka uma ngabe ukhuluma ngalelo committee sikhumbuzane nje ukuthi sasigcinephi enkulumeni sikhuluma no-Premier kanye nabasebenzi eofisini lakhe abasebenza lo msebenzi ayekade ewuthathile kanye nesigungu sakhe. Futhi leyo process isaqhubeka namanje ayimanga.
Uthi umama ngihlala la eplazini ngasuswa umlungu wangibeka wangakhela u4-room kanti iLabor Tenants Act ithi njoba ngichazile futhi ungihlebela uspecial master ukuthi nayizolo balichazile lo daba yingakho uhlelo lokuresolve le claim kudinga lo locwaningo oluzochaza ukuthi wena wawususwe la kule ndawo kuleli plaza wawususwa wayiswa lapha so thina esikubhekayo ukuthi ususwe kuphi yeka ukuthi umlungu sekwakhele u4-room lapha but la wawuvele uhlala khona yila sifuna ukubheka khona yilolo cwaningo esizolwenza ukhuluma umama ngokuthi ungqongqoshe makaphakamisa amasokisi mayelana nendaba kagesi ukuthi ungene ezindlini lowo umsebenzi ungqongqoshe womnyango angawenze sebenzisana nalabo abamele lowo msebenzi anginawo ama-powers kulokho so ngiyaxolisa ukuthi impela ngibhoboze ithumba lingajabulisi kodwa ngifuna nje ukubeka ngicace ngingaqambamanga singahambi la sicabanga ukuthi ungqongqoshe uzokwenza ukuthi ugesi ufike uzokhuluma alibeka udaba lweni njengoba noka water affairs siyalibeka udaba olithinta abahlali basemaplazini ngiyamthanda kumama ngoba usho kahle ukuthi akafuna ukusebenzisa igama lokuthi abahlali uthi abakhonzi udaba lwama-labor tenants and udaba lomhlaba eSouth Africa has multi-layered rights on land. Bakhona ababehlala, bakhona abakhonza. So akuhlukile. Bakhona baya bayokhonza emaplazini. Kukhona okwathi uma kususwa abantu kudemarcate amaplaza bashiywa kwathiwa nina ke enisele la nizokhonza. So yila bengithi abahlali. Kodwa kusho lokho ukuthi wena uma wafika 30 years after abanye bebekhona awunalo ilungelo lobunini imhlaba. Uma kwenziwa lo cwaningo kuzovela ukuthi wena wawumkhonzi noma wawungumhlali la bese kubhekakala ukuthi wena ke unxephezeleka kanjani ngaphansi kwalomthetho weLabor Tenants. Uthi usisi indlela eyahanjwa wokhokho womkhulu yebo mntakwethu ngiyakuzwa kodwa mhlamba siqale la ku94 ngiqala ku94 ngoba yingo94 la uhulumeni wentando yeningi athatha izinqumo ezithize ngokubuyiselwa komhlaba ebantwini ngephutha noma mhlambe ngesimo angathi ngephutha okhokho nomkhulu wethu kwakuyilo mshikashika ababesawulwa nohulumeni bobandlululo kusa ngaphaya ngaphambili bengakabi namandla wokuthi bathi yilokhu esizokwenza. Uthi ke umfowethu angibaniki time frame cha angifuni ukusenge imithiyo ke mntakwethu ngoba i-time frame iya ngokuthi ucwaningo i-information etholakalayo i-negotiation yokuthenga umhlaba ithatha isikhathi esingakanani kokunye kuthatha inyanga ezimbili kokunye kuthatha inyanga noma iminyaka so angikwazi ukuma la ngiqamba amanga ngithi hayi izothatha 6 months ngoba ngizobe ngisenga nje imithiyo ngifuna nje ukusho ukucaca ngeke kube mnandi kodwa isimo angizwa make ngichaze ke amamine uyabona uma ubheka umthetho owenziwa uhulumeni phakathi la ko2000 uyahlukanisa ke wonke umnotho ongaphansi komhlaba ungaphansi kahulumeni thina bahlali sine right ku surface land
Hayi ngiyayicacisa because akufuneki sibe confused. Qala abelungu babe ne right. Wayishintsha uhulumeni weningi ukuthi cha sonke akekho umuntu ozoba ne right yokungaphansi komhlaba yena yedwa. Wonke lawo ma rights azoba akahulumeni. Wonke umuntu ofuna ukumba uzo applyela I license yokumba. So umehluko ukuthi ama geologists aka mining ayabheka ukuthi la kule ndawo kuleli plaza kune golide noma kunamalahle. Applyayo ukuthi ngifuna ukunikezwa I license yokumba amalahle kulela plaza. Benzeke umsebenzi wabo bamnikeze leyo license. So I process ye licensing ne process ye claim ayifani. Cha ayfailed. Uma kukhona iclaim kulowo mhlaba, into esiyibheke ukuthi le njoba kuyiclaim ene surface right kulabahlali, wena muntu othola license, uhulumeni ubheka ekutheni laba bantu abangabunini imhlaba ongaphezulu bona bazawuba na yipi ibenefit kulomhlaba ongaphansi. Usho njalo umthetho we-mining. Uzobheka ikakhulukazi endaweni zako Northwest, ko Northern Cape, la sibe khona nama-claim where you find ukuthi there is a mine and their communities. Ubuyisela umhlaba we-community we-surface and then they work with umuntu othole i-license to get the beneficiation of what is underground. Angibonge ngoba sengiphendule. Ngicela nje ukuthi akusike ukundelela abantu akwethu ukuthi ngiyahamba. Bengishilo izolo ngoba bengicela ukuthi ngikhuluma izolo. Bengingekho ngihambe nge-state visit nomongameli ngaxolisa ukuthi angizuba khona. Namhlanje benginomunye umhlangano engizoya kuwo vele kusukela ngo10. Kodwa ngicelile kulo mhlangano ukuthi ngizofika late nyana kancane ngoba ngithe kubabulavini I want to honor I-invitation yakho ukuthi ngize ngihlanganisa amehlo nani. So ngithanda ukuthi singakuthathi ngokuthi sengiyakhuluma sengiyahamba angifuni ukuphendula yonke imibuzo yenu ingathi ngiyandelela akusiko. Ngiyathemba sizozwana kuloko. Ngiyabonga. Cha izinto baba zama official ngizizwile cha bantakwethu akushiwo njalo. Yima bhuti kunomthetho wokuphathwa kwabasebenzi noma ikuphi. Angeke ngime la ngiungqongqoshe ngithi ngizoxosha lo kune process ekufuneka ilandele. Nizikhulumele nina ukuthi ninenkinga ngalamahhovisi nalamahhovisi uDG bekakhona la izolo sizobuyela siyobheka lokho enikushoyo. Awuzusho ukuthi angikhulume ngicommit njengala ngoba lokho ngingaba icala elikhulu. Asibonge Minister. Khohlweni. Ushirinda. Babu Shirundu, sorry, umbuzo wakho Shirinda angiuphendulanga. Esingakwazi ke Babu Shirindu ukuthi labo bantu okhuluma ngabo ngabe babe applyile yini. Ngoba uma benga applyanga kuzoba likhuni ukuthi balekelelwe ngalomthetho we-labor tenants kodwa bangalekelelwa ngolunye uhlobo lwe-land redistribution uma ngabe bedinga umhlaba. Ngoba lama bangomhlaba esikhuluma ngawo abantu abafaka ama-application. Ngiyabonga. Asibonge kakhulu mphathiswa. Thank you so much, Minister.
Bengizocela ukuthi mhlawumbe siye ku tea break masisibuya bese ke siyaqhubekeka nohlelo lwethu ngiyabonga kakhulu. Let's have a tea break, then we'll discuss after this. Thank you. Oh, hello, sorry. Umuntu lo bekelahlekelwe ifone iyatholakala. Oh, who am I London? Okay. Songo nokuthi ubani.
Farm ya hao? Farm ya hao? Farm. Ya farm. Yona. Dito ya farm. Ya. Dito la farm tu. Dua kan dua. Oh, dua kan dua. Ya, dua kan dua farm. Ya, I make that. So, check kan? Ya.
Donovan, do you see that guy that you're co-facilitating with? Good to see you, Jack. Mic testing, mic testing. Ndicela indlebe ma-Labour tenant, ma-Labour tenant. Ndicela indlebe. Dr. Zanzi, are you still co-facilitating with me? Okanye unibalekile ngo? Goeiemôre mense van Weskap. We have Labour tenants here from the Western Cape, colleagues. Masingabi no more. 1 2 Hoe gaan dit met die mense van Weskap? Dit gaan goed. Okay, Neon says play. Colleagues, I don't see Usipe, but for the purposes of the program, because we have a signing ceremony later in the day, and we also have Ibrai, I think we should proceed. We are going to start our next session by asking Usisnomteto Ngobo to present to us what we would call multimedia documentaries. Sisinomthetho ngokhawuleza ukudibene nokunqama sisiwam ndiyacela into bana uqale ngeprogram yakho. Zizojika izinto wena ukhalela Thula mntana, thula mntana, wena ukhalela. zizojika izinto Thula mntana, wena ukhalela thula mntana. wena Khaniphakame ukhalela ma-Labour tenants, thula mntana, wena ukhalela. Isikhalo sikapapa sihoye, thula mntana, wena ukhalela. Thula mntana, wena ulilela. Thula mntana, wena ukhalela. zizojika izinto Thula mntana, wena ukhalela thula mntana, wena ukhalela thula mntana, wena ukhalela. zizojika izinto Thula mntana, wena ukhalela thula mntana, ukhalela thula mntana, wena ukhalela. Amandla, umhlaba, ilizwe lethu.
eAfrica. Sanibonani. Good afternoon. Ngithanda ukubingelela nokuhlonipha bonke abantu abala ngaphakathi I would like ngezikhundla to zabo. greet and acknowledge all the people present here this afternoon according to the protocols. Igama lami nguNomthetho wakwaNgcobo. My name is Nomthetho Ngcobo. Yebo, ngisebenza lapha kwaAfra, ngisuka eNtuzuma elindelana eThekwini. I work for Afra and I come from Tuzuma in Durban. Ngiyathemba ukuthi niyabona manje la kuma screens wethu izinto ezivelile. Izithombe ezivelile lana ke zixoxa indaba ephelele. I would like to draw your attention to the data projector screen. The pictures that you see on the screen speak volumes. Yebo, isithombe sokuqala esivelile ngicabanga ukuthi sibonile kade kuvezwa indaba yokungcwaba. The first picture was demonstrating a funeral. This one. Mina ke la akade kuqale khona uBhuti Mnqobi lapha emumva kwi-party yokukhombisa imedia through yokukhombisa imedia ena singabahlali basemaplazini nami ngiyayifaka. Singabahlali basemaplazini as much as kufunwa umhlaba kodwa ngizoveza ukuthi inkinga ayikho ngomhlaba kuphela noma ngizoveza ukuthi kuningi okukhona emaplazini ngaphandle kokufuna umhlaba kuphela. I am here to demonstrate to you or even to reveal to you that the matter is not just about the land, but there is more to it than the land. Yebo. Kunomsebenzi ke la owenziwe ngokusebenzisana nabantu basemaplazini uqina Mbokodo kanye noSiyanqoba ukuveza impilo yasemaplazini ukuthi kuphilwa kanjani lokhu sikwenze kanjani na. There is a work that has been achieved by Siyanqoba and other stakeholders Qina Mbokodo to demonstrate the work that has been done. Yebo, la sizoveza kunabantu ke siyazi ukuthi ziningi indlela zokuyi-expressa. Omunye umuntu uyayi-expressa noma usenda i-message ngabe ngokucula ngenkondlo sibonile izolo kade besenzela inkondlo abanye mhlambe ngokudansa la sizoveza ke i-message ngempilo yasemaplazini uthi kuphilwa kanjani ngokusebenzisa imedia. We want to here demonstrate the lifestyle of the people in the farms by using media. Ngingachithiki isikhathi kakhulu ngizocela ukuthi sibuke kuzoba nama video azodlala amathathu bese ekugcineni after ama video kuzovela esinye isithombe sesithathu then ngizobe sengithi nje qaphu qaphu ngalokho enizobe nikubukile. Without any waste of time, there are 3 videos that will play on the screen and then at the end I will say a few things just about the videos. Yebo. Okugcina nje ngingakahlali phansi sisazobuka ama video. I-video yokuqala i-video kaBaba uZolile Hlatshwayo. The first video is about Zolile Hlatshwayo. Yebo, njengoba uBhuti Mnqobi besevezile ukuthi ena abantu emaplazini umhlaba bayakwazi ukusebenzisa ngakho ke kumele bewutholile umhlaba wabo uBaba uZolile. Dr. Mnqobi had already revealed that the people in the farms know how to work the ground and make it useful. uBaba uZolile ke yena uyazivezela ukuthi umhlaba usebenzisa kanjani. And then Dr. Babu Zolile demonstrates to us how he is able to use the ground. Bese kuba eyesibili eveza ukuthi njengoba kade kunenkinga yama floods abantu basemaplazini basafarishe kanjani. And in the second video it is revealed as to the problem of floods and how people were able to survive through the floods. Eyokugcina imfishane ke kakhulu kodwa yona iveza inkinga ye-service delivery emaplazini. And the third video is very brief. It reveals
about the issue of service delivery in the farms. Ngizocela sibuka ama video and then bese siyaqhubeka. Now, it's time to watch the video and we take it from there. Is there perhaps a problem with the audio? Asixolise kancane nje ngathi kunenkinga ngesound. Apologies in regards to the sound problem at the moment. Manibona lesithombe nicabangani? As you watch these pictures, what comes into your mind? Manibona nje lesithombe nicabangani? What comes into your mind as you watch the pictures? Mama B. Nicabangani? Okay, nako. Usondile Kenneth wakaHlatshwayo. Ayikho into endlula ukulima emhlabeni. Inhlabathi yona into ebaluleke kakhulu ngoba yonke into oyidla iphuma la enhlabathini. Ukuqala kwami ngaqala ngalima amazambane. Icishe kwakuli hectare lodwa la kwakuyizala sithi izala emakhaya. Kuthe ngo-2010 ngibele ngilima sengitshalo ummbila obovu yellow maize. Uzoyithenga yonke into. Imbewu, manyolo, imithi, konke kweziwa brewery. Into ebaluleke kakhulu uSAB uncedo olukhulu kunawo kokuqala nje imarket ngoba utshala uyazi ukuthi ngesikhathi uvuna same time uyathatha into yakho uyifaka ku-SAB uyahlukana nayo uyaqhubeka nokusenza omunye umsebenzi ulungisa iplaza. Ngawo u-SAB ungisize kakhulu lapho ngoba manje angiyiboni ngiyaphansi. Ngesikhathi esiphambili besikwazi ukuthi masitshalile sikutshalile amazambane, bhontshisi, sikwazi ukuthatha-ke lokho sikwazi ukunikeza iy'ngane zikwazi ukuthi yiphile zidleke nazo. Ileli plaza enginalo kunephisi engawunikeza isikole sadonate ngawo isikole kwakhela ukuthi izingane zifunde. Umphakathi-ke wonkanako uyakwazi ukuthola amathuba ukuthi akwazi ukucosha itoho. U3 months ngonyaka njalo mangiqeda ukuvuna ibona abangicoshela ummbila bekwazi ukuthi usiwufake ekhombayini uyabhula ikhombayi uyahamba-ke. Umphakathi usizakala ngalokho. Intsha abantu abasakhulayo abaye esikoleni bafundele. Kube imvula zangoDisemba iyadilika indlu ibesivele inesikhathi-ke ikhona yona. Kwanetha iy'mpahla izinto eningi nje zonakalile akusaphileki-ke kahle. Sazama ukuyikhipha iy'mpahla ezinye ngenxa yokuthi indawo yethu incane ezinye asikwazanga ukuthi sikhiphe zonakele njengoba nibona nje imibhede eminye ingaphandle. Isimo sethu asisihle senhlalo ngoba abaphathi bendawo abafuni ukuthi sakhe mhlambe uma unamandla abafuna ukuthi wakhe ngeblocks bafuna ukuthi indlu leyo ekade ikhona yodaka uvuse ngalo futhi udaka. Ziningi iy'nselelo esibhekana nazo njengogesi uyabiza kakhulu. Ama-units akhona awanyuki endaweni eyodwa kodwa ikhadi libiza kakhulu.
awukwazi ukuthola kwenye indawo, uthola efamily kuphela la kubelungu bakhona la eplazini. Sihlukumezeke kakhulu ngoba nama toilet ase manje sebeyasidayisela uma ungasebenzi la eplazini uyathenga ngo-2000. Uma ucelile mhlambe umuntu osebenza khona la eplazini uyakwakhela naye futhi kufanele umkhokhele. Uma ngabe lifileke uyayizamela wena ukuthi umisa kanjani ukuze ukwazi ukuthi ube naleyo yindlu yangasese ngoba ibalekile. Yebo. Siyafisa ukuthi ngelinye ilanga engathi singakwazi ukuthi sithole inkululeko nathi. Mhlawumbe iziphi nje ezinye izinselelo nibhekene nazo la eplazini njengabantu besifazane? Esikhathini samanje uma ngabe uzoqala uthi wakha indlu, angithi imindeni yethu iyanda, siyabathola nabantwana, izindlu umlungu ayesakhele zona zo-4 room. Uma ngabe uthi uyakha indlu akafundi iyabhidlizwa njengoba idilikile nje le, ngoba indala yakhiwa ubaba esaphila. Manje sikwazi ukuthi sivuse yona-ke, akafuni uqale enye entsha, ufuna uvuse le endala eyayikade ivele ikhona njengayo le indala vele. Siyakwazi ukuthi sivuse yona. Alukho usizo esitholile umlungu futhi akasho lutho ngoba namaplango esakhe ngawo la siyawathatha khona kodwa asivumelekile ukuthi siwathatha nje ngenkani yethu, akafuni nawo ngoba nezinkuni zokubasa asisayitholi. Eqaleni besiyithola izinkuni kodwa manje usesivalelile izinkuni zokubasa, ugesi esipheka ngawo uyabiza. Kunzima kakhulu, kunzima. Singafisa ukuthi kube khona ushintsho olungaba khona mhlambe uhulumeni mangase angenelele. Singathokoza kakhulu sikwazi ukuthi siphile impilo eqondile ekahle, mhlambe namathuba emisebenzi futhi nalapho angavela. Sikhona ukuthi mhlambe nogesi singakwazi ukuthi bashintshele lezi group esinazo, sikwazi ukuthi siye kuma umasipala wethu ushintshele sikwazi ukuthenga ikhadi elifanele ukuthi sithole ngoba leli lu-300 liyabiza, liyashaya kakhulu. Emfuyweni-ke nakhona abathandi kahle le ekhaya thina sifuyile, umfowethu ushiye izimbuzi kodwa asinayo inkambi yokuthi sifake khona. Ziyona nazo akayifuni umlungu, imfiyo nje akayithandi ngoba iyona. Asikwazi thina ukuthi sithole imfanelo ezifanele ngoba siseplazini kodwa-ke amatoho ayavela kulona ikhansela uma ukuthi lizodinga abantu ukuthi bayokwakha lapho bayoklina la kufuneka ukuthi kwakhiwe khona ama-RDP. Thina asinawo nhlobo, asiwatholile ngenxa yokuthi siseplazini. Entweni eziningi siyasala, asikhona ukuthi siyithole ngoba siseplazini. Ikhansela lethu alikwazanga ukuthi lifike lizobheka ukuthi umonakalo ube ngakanani ngesikhathi kade kunemvula le enkulu kaDisemba. Ngingafisa ukuthi umlungu uma ngase avume mhlambe-ke axhumane nabanye, u-Afra nawo siyawuthemba ukhona la usiza khona. Uyasiza kuma voucher amaningi, siyakhona ukuthi sitshale kodwa imvula yonileke. Kodwa nje siyafisa ukuthi baxoxisane nekhansela sikwazi ukuthi mhlawumbe ngelinye inyanga izindawo zibuyele kuthina, sikwazi ukuthi sakhe ngendlela ezosigculisa nathi. Inhlalo yona yinhle kahle la ngoba nathi siyasaba mangabe kunoyimvula kunomoya futhi imvula mayikhela kunokungena amanzi la. Mayese sihlalelo uvalweni asazi sayibona isikreka nje ayenzima kakhulu kulezi indle ezingaphandle ngoba ayingena ngisho phakathi eqhuma phansi. Ezinye ziyiwa njengoba ziyawanjelela ngaphambili nalezi ey'ngemumva zawo inhlangothi nje kwadinga ukuthi sonke sasesibuthelene kuyona le nayo esiyisabayo kwazi ngoba ziyadlula-ke iy'mvula besazama ukuyilungisa-ke. Hayi kona simpintshekile, sibaningi iy'ngane silala nazo ey'ndlini, akukho ukuthi khona indlu ey'ngane silala khona sonke endlini eyodwa, simpintshekile nje.
ayikona umlungu weplaza akakaze azazisho uzobuza ukuthi sihleli kanjani kanye nalo futhi ikhansela likaze lifike ukuzobheka mhlawumbe ukuthi sibe ney'nkinga ziphi nje ade kuney'mvula ey'nkulu. Ukuthola enye indawo yokuthi nje sihlale noma besilungiseleke yona le ndlu-ke mhlawumbe ngingangcono ngoba phela isihlalo sova kwanomoya nje so sesimi ngey'nyawo sisabasho ukuhlala ngoba siyazi noma izowa noma kuzowenzakalani. Siyafisa nje ukuba silungisele okanye-ke mhlawumbe sithole enye indawo. Ukhona owenzeka ey'tshalweni ngoba zaguguleka ey'ningi, zaguguleka ney'ngadi nje zaphela nje indaba yazo, ezinye zawa umoya, kwaqalwa phansi kabusha nje. Mhlawumbe njengabantu uthi badiphendele engadini ukuthi uma befuna ukudla ngathi kwabanjani? Kwabanzima phela ngoba kwasekumele sithenge. Sase singasakwazi ukuyokha iklabishi engadini, singasakwazi ukuyokha isipinashi engadini. Kwabanzima nje kubanga lula. Ngiyazi mhlawumbe nje ngiyathi kuphi nje ngifisa ukubona kwenziwa ngenhlalo yabantu abahlala emapulazini. Mhlawumbe ukuze isimo nje silunge ngathi kungakhona imithetho eqinile. Ukuthi basilungisele izindlu nokuthi-ke bavumele ukuthi sifuye ngoba imfuyo bona bayifuni, nokuthi nje basilungisele izindlu kizona nje eziyinkinga kakhulu la emaplazini. Ukuthi amaplazini abelungu basivumele ukuthi sikwazi ukwenza izinto ekumele ngabe siyazenza ngathi sikwazi ukuyiphilisa, njengokuthi bavume sakhe njengamahhoko ney'ngadi besinikeza indawo ngoba indawo abasinika yona incane. Yiloko nje kungakwenza sikwazi nathi ukuthi siyiphilise ukuthi nje bavume ukusinikeza indawo. La ekhaya kwasonakalela kakhulu nje nakomakhelwane wona, kodwa la ekhaya into eyonakala kakhulu zawelwa izindlu kangakuba khona indlu eyawa kade kuphuma umntwana ekuseni ney'ngane zakhe eziwu-3 ebusuku 2:20 leyo indlu yawa and ukuwa yavele yawa nje yonke straight. Kwaphinde kwawa enye futhi ziwu-2 izindlu zawo njengoba niyibona ukuthi indawo enezindlu ewile ziwu-2. Amanzi-ke nje nakule khona indlu ayingena phakathi amanzi, iy'ngane zami ukwakhipha-ke amanzi. Nje sihlukumezekile kakhulu, si-affectekile. Asinazo ikhadi lagesi liyabiza 300 rand ngesonto, asinawo ku-1.2 la ekhaya kusebenza imoto. Njengoba nibona nje sibasa emnyango kanje ney'nkuni zokubaza azikho, savayelwa ngisho iy'nkuni. Asinawo ngisho indawo okutheza bekade siyithatha kamlungu, abelungu abasavumi. Manje silala ney'ngane simpintshekile, ney'ngane nje azikuthola ukukhululeka. Ngendlela esiphila ngawo nje silekelelwa yona u-Afra noSiyanqoba njengoba nibona kunaney'ngadi ney'thombo abasinikeza khona nazi ney'gxoba kade bey'lethile namathuluzi ey'ngadi, bayasilekelela kakhulu. Kodwa nje isimo esiphila phansi kwaso sinzima kakhulu. Kuyi-affectile nje kakhulu iy'ngane ngoba namanje uma nje izulu liqala ukunetha ziyabalisa ukuthi selaqala-ke futhi izulu kunethe ngoba phela zabona iy'ngane kuyizindlu ngesimo semvula. Namanje ziyabona ukuthi uma lina futhi amanzi kulezi ey'khona izindlu ayaqhubeka ayangena ey'ndlini. Kwazona lezi ey'nkulu izindlu-ke zababelungu ayisekho bhalathi, kwazona sesiyayisaba ngoba zikwazona manje sey'khekile phansi inhlabathi naphezulu yala ekhanjwana ibona nje yasuka lento yaphezulu kwi-fireplace yangena ngaphacisha limazi salukwazi ngoba yawa ugogo ehlele emlilweni. Nanokuba niboni nje kwasiza ubaba uLuthuli owafika wagibela phezulu wazama ukusisusela osemende bakhona. Kunzima nje kakhulu ngoba sihlala manje sipintshene ney'ngane la ekhaya siwu-3 siney'ngane sonke, so sesipintshana ney'ngane ukuthi umuntu ulayelele khona ulala ney'ngane khathase ukuthi ingane indala noma ingane kodwa simpintshana nazo ngoba ayikho indlela esingayenza. Enye nabelungu abafuni uma sithi siyayivusa izindlu njengoba indlu mayiwile masusuthi uyayivusa abathandi, bafika bazokubizela ama-security kuzothiwa leyo indlu idilise. Ngafisa kakhulu ukuthi uma ikhona indlela ukuthi silekeleleke nje kuqala sike sisizakale nangalezi zindlu izosiwela ngoba lezi ndlu zesitini ziyoswela. Kungcono kuzona lezi sethe ezakhela zona ngaphandle ngoba vele umiwile vele kusuke kuyi-fault yakho. Lezi uyareporta kumlungu njengoba nibona zifa ngisho amaglasi amawindi njengoba la ekhaya nje kungekho umuntu osebenzayo kusiyingane sodwa isicapha nasi sifile ngawukwazi ukureporta kumlungu ngoba uzothi akangene lapho akusebenzi umuntu. Kusho ukuthi noma le ndlu ingawa namhlanje ibulala iy'ngane uzobe engangena umlungu lapho ngoba kusebenza umuntu. Kodwa abazali nomkhulu nomalume bonke ngisho uma wami umagcinwa la ekhaya basebenzile kanti kwaze kwafika isikhathi ba-retire. Kodwa njengamanje thina iy'ngane zabo kabashela asenayise ngoba akekho umuntu osebenzayo. Shuthi noma singavelelwa yisiphi isimo ngeke sikwazi ukumthinta umlungu. Thina njengengane ezalulwe komalume sasala la komalume kuleli komalume elingenamuntu
kuyasiphoqa ukuthi sihlale kulona. So nje kuyahlukumeza kakhulu ukuthi uma sohlunyezwa belungu la basashonephi ngoba sinale elinye ikhaya sazi leli ikhaya zibangcono ke abanamakhaya mhlawumbe nezingane abayitholele emshadweni yabo zinamakhaya thina basolele la komalume kuthiwa shonephi uma sohlukunyezwa la abelungu bebe omkhulu basebenza la omalume basebenza la oma basebenza la kusho ukuthi nathi sicindezele ekutheni asisebenza uma ungabe ungasebenzi la kusho ukuthi awunayo indawo kuthiwa siyephi thina ngoba awekho amanye amakhaya iswazi asazi ngisho amanxiwa amanye thina sazi la ingane zethu zizokhula zazi la ngoba zikhula hleli la uma ngabe umlungu uke waba nenkinga mhlawumbe wakubona ukuthi kuphela isikhathi awuzi ukuzothenga ikhadi usunqunyelwa isikhathi ongenze kuba thina siyalazi usizi lwethu la ekhaya sizoba nanje mhlawumbe sikhanyise kuphela singenzi zonke izinto ngekhadi ngoba phela zami lo 300 ngesonto ngesikwazi ukuba na kodwa uma ezobuka ebhukuni lakhe kuthe kunesikhathi eside ngezokuthenga ikhadi senisatshiswa ngokuthi nizokhishwa ngaphandle nibone ukuthi nishona kuyahlukumeza kakhulu lokho nezingane zethu even amahlathi abe bathi besilethela inkuni manje abasafuni amahlathi nje wanibona kudla amanzi awudaka igula ingane iqubuke sidla amanzi ayibovu udaka lamanzi konke nje lokho kwaphela amanzi asuka kubona ibona abazi ukuthi aqhamukapi kodwa sinayo indlela singareporta kuyona noma kuthiwa sifele umpompi la ngeke ngikwazi ukuyoreporta mina ngoba ngisebenzi funa kuze kulinde umuntu osebenzayo sicele yena sicela usizo usireportele enkosana wakho ukuthi nakha sinawo amanzi sibhekene nomzimba obukhulu kabi ngoba nokwakha lezi ndlu esizakha lezi ebhidlikile abelungu abafuni bafaka amaphoyisa befaka lokhuzana bethi abafuni umuntu owakhayo lana bese abasebenza wanabazali bethu sizalelwe la inzalo yethu nje la manje ukukhula kwethu kwesabasebenzela ke sithe masiqeda ubasebenzela mase noma ugula ubabikela ukuthi uyagula bathi abanandaba nalokho abafune izindlu la sihambe sibabuze ethi sizohamba sishonephi bethi bona abanandaba ke sibhidlikelwe izindlu mawuthi uyayivusa ubone kusekufika amaphoyisa esezonibuza ukuthi nakhelani la kule ndawo siyahlukumezeka nje nama toilet asinawo ama toilet mawuthi awafuna ayadayisa ugesi siyawukhokhela sikhokhe enkulu imali ama toilet asinawo sitholethe emahlathini nakuwona lawo mahlathi futhi abafuni lutho izinkuni siyayiswela siyitholi siyahlukumezeka nje kwafika aba-afla bafika bashutha lana izikhathi zabhidlike zonke ngoba zayibhidlike zonke nje nempahla eziningi zonakala nembhede nakho konke namatafula esasinakho okunye kwaphohloka kwaphela iyona imvula kwawela kona izinto eziningi nje zamoseka ubona namanje ngilala ngiyampintsheka nezingane endlini izingane zabafana sezindala no20 ngilala nazo endlini azisebenzi nazo nami ngisebenzi ayikho ingane eholy grant la iyodwa futhi iyafunda nakwayona ayinalutho kwasesikoleni kumanje nasesikoleni anginayo ngisho imali yokukhokha anginalutho nje siphile ngawo nje le mali egrant sizame isipatanise noma incane ke isipatanise nje kodwa nje usizi likhulu bafana bethola amatoha abuya phela njoba nje nami angisebenzi ile ngahlala ngingasebenzi manje angikwazi ukuyisiza ngahamba ngaya kubona abelungu ngithi ngiyofuna umsebenzi uthi ngisacela ukusebenza ngoba anginalutho bathi cha kugcwele mangithi ngizama ukwakha futhi bangilwisa manje angazi nami ufuna ngenze njani isikhathi semvula bengikhona ngingaphakathi and kwaba kube ngoba kwaqala ngekhathi zasebusuku so ngalindele lutho uma ngithi ngiyaphaphama ebusuku ngiyavuka amanzi ayangena endlini aseqala nokuzoqala ukumanzisana nombhede and ngase ngizama ngoba manje nginenkinga ukuthi ngikwazi ukuhamba kahle ngathatha ifoni ngafonela usisi wami ngale endlini eseceleni kwabiza izingane zakwazi ukuthi zizama ukuthi ziwakhiphe endlini amanzi kodwa kwakufana ngoba noma ziwakhipha kwastila ayisalokho eqhubekile nje ingene kwakwagcina kuthatha izinsuku impela ukuthi aphele endlini imost manje abantu abakhulayo abantu asebethe ufunda manje bazama ngendlela abazama ngazo ukuthi baphume bazama imisebenzi ngaphandle hayi ukuthi basebenzele imisebenzi yakhona la emaplazini eqilazayo so kubona bakubuka njenge-threat kubona ngoba abasabatholi abasebenzi yabo akekho umuntu osafuna ukusebenza kubona iyo nto engibona ithi inkinga kubona njengangingashiya umnyeni iy'ngane ziwu-2 ngiyafundisa anginayo usizo ongafundisa ngazo ukuqhuba kwaze kwawa nendlu engihlala kiyo nokudla anginakho usuku nosuku ngathola la ku-CWP ngiye ngidandanise lapho-ke nawomakhelwane bangipha-ke abangicaphunela kona ngifone nasekhaya ukuthi angidlile namuhla
bengiphi. Ngangilele lini izulu. Liduma kunomoya. Ngeze sekubhusheka uodrop uza ngakimi. Ngaphuma ngabaleka kwamoshakala amakhabethe asekitchen nasedaningi. Yebo. Nokwasekitchen ke kwawa kwachitheka ngize ngaphuma umakhelwane ukudla. Njengadiliyelwa yindlu ngangisiza ningixhase ningiphe indlu. Ngafisa nje ukuthi kuvulwe nje amathuba emisebenzi kubantu bangasemakhaya nje okuningi nje ukuze kuzosizakala nabanye abangasebenzi ngoba abantu abaningi abafundile. Sahlukumezeka kakhulu ngoba izindlu kuyizona desivusela kuzona zamoshakala kakhulu. Zasifaka amanzi kokuyindawo zabhidlika. Sasibhekene nesimo esinzima kakhulu ngesikhathi semvula. Akunzima kakhulu ngoba nempahla esasinayo endlini yanetha okuningi nje sasifila nje engathi nje nendlu futhi mhlawumbe ingasigcindezela ngoba indlu esahlala kuyona eyayingcono nayo ke ngalelo langa zemvula yabhidlika eyifaka amanzi. Emva kokuthi kudilike izindlu wafika uSisulungi ezobheka isimo waphinde wabuya futhi esesilethele impahla akayisipha zona ezokuqoqa. Usizo esingajabulela kakhulu ukuthi mhlambe masingakhelwa mhlambe indlu ngoba izindlu zihlala kuzona azikho esimeni right. Abantu abasha bala bayahlala nje awukho umsebenzi abawenzayo nje baphila nje ngokuphanda. Akukho nje okungcono okwenzakalayo. Ngajabula ukuthi uhulumeni uyafika endaweni yethu yasemakhaya ukuthi evula mhlawumbe amathuba emisebenzi ukuthi abantu abasha lokho bekuthatha serious bekujabulele lokho abazokwenzeka bekwenze besebenze khona impilo yabo izoshintsha. Hayi kwafika imvula nje enkulu enamandla kusho ukuthi nendlu yayingasekho vele right. Yasindwa amanzi yawa-ke sagcina sesibasela eminyango-ke namanje nje sisabasela khona. Asikayitholi indawo yokubasa kodwa malina kakhulu siyangena lesilala khona sibasele khona. Hayi kwasithikameza khona kodwa hayi kakhulu ngoba sesize sajwayela. Esingalidinga kakhulu ilona nje olwendlu ukuthi sibe sikhosela kuyona ngoba nababamba amatoha amandla awekho ukuvusa indlu. Basakhala nabo ngemali ukuthi ayisencane abakakwazi ukuzivuselela. Hayi ngokubona kwami ngathi alisukunyelwa masinyane lwasemakhaya. Abantu basemakhaya ibona abaswela kakhulu kunabasey'ndaweni zasemalokishini. Kuyenzeka ugesi ungabibikho nje mhlambe amaviki amabili onke ugesi ungekho. Sisemakhaya kodwa emalokishini thothi ugesi ukhona. Namathuba emisebenzi ayavela futhi emalokishini kodwa la hayi akekho otholakalayo. Komunye umuntu wesifazane nje osemakhaya nakwezinye indawo akasukume eveze ikhono lakhe akanalo ukuze ezokwazi ukusizakala ngalo ngoba awekho amathuba emisebenzi njengamanje. Ngafika ka-grade 12 kodwa ngiphumelelanga mangalithola ithuba ngingaphinda futhi ngilisebenzise ukuze ngiphumelele futhi. Nami ngokwami ngiyafisa ukuthi ngiphumelele ngikwazi ukondla nami ekhaya. Kube imvula Malume. Malume. Yebo malume. Nakamanzi malume. Malume phuza. Malume ngivumela ngibize ambulance. Sengaze kuphuma isidumbu lapha ekhaya ngenxa yakho. Malume. Vuma malume vuma ngeke. Ngeke malume. Izokusiza kakhulu ambulance. Izokusiza. Yebo malume. Ngizokwazi ukusizwa ngifike nje ngizokwazi leyo ambulance yakho. Ile network yakule ndawo.
Phuthuma zamnethiwekhi omnyama. Malume kwase phela sekusuku lesithathu ehambeni yakho ifike. Sweki. Hawe ma. Kusesikhungweni sezempilo lapha iphila saka ngingakusiza. Ngikushayela ngisenqolobaneni engede farm. Umalume makaphilile. Ugula impela. Izinhlungu ziyambulala. Nenhliziyo isincane. Hello. Hello. Nesi. Ay, abantu banesikhathi sokudlala ngiyibhizi. Ngiyakhula nje uyancokola lapho encingweni. Ngcono phasane kwenzeka intando kaNkulunkulu. Ngoba kube nginamandla ngabe ngisukuma nje kulo mbhede. Ngikufuqa ngithi bam. May you please check the video and start again? There must be something wrong. Malume. Malume. Yebo malume. Nakamanzi malume. Malume phuza. Malume ngivumela ngibize ambulance. Sengaze kuphuma isidumbu lapha ekhaya ngenxa yakho. Malume. Vuma malume vuma ngeke. Ngeke malume. Izokusiza kakhulu ambulance. Izokusiza. Yebo malume. Sekwenze kulesithathu ngifike nje. Kulesithathu nale ambulance yakho. Ile network yakule ndawo. Phuthuma zamnethiwekhi omnyama. Malume kwase phela sekusuku lesithathu ehambeni yakho ifike. Sweki. Hawe ma. Kusesikhungweni sezempilo lapha iphila saka ngingakusiza. Ngikushayela ngisenqolobaneni engede farm. Umalume makaphilile. Ugula impela. Izinhlungu ziyambulala. Nenhliziyo isincane. Hello. Hello. Nesi. Ay, abantu banesikhathi sokudlala ngiyibhizi. Ngiyakhula nje uyancokola lapho encingweni. Ngcono phasane kwenzeka intando kaNkulunkulu. Ngoba kube nginamandla ngabe ngisukuma nje kulo mbhede. Ngikufuqa ngithi bam. Hello. Imina engede farm. Oh, sisikanti wena lo kade ushayile ekuqaleni. Yebo. We sisingeke nje ngesikwazi ukuza lapho thina nani niyazi ukuthi lapha emaplazini imigaqo yenu nimbe kabi. We ngeke sisingeke nani niyabaza belungu balapho abafuni lutho nje engenayo lapho. Ngcono uma ningazama indlela yokuthi nize ngasethawini. Malume nesi ngiyamthola. Kodwa manje unesuthi imigaqo yalana malume. Ayikho right ngeke bekwazi ukungena. Nabelungu bayabadelela uma bengena lana uthongizona
malume, malume, malume Sambi, malume, malume, malume. Awazi angisele ngedwa emhlabeni, angisene abani. Ngizosala nowe malume mamshiya. Malume, malume vuka malume, malume. Hayibo malume wami, malume ngizosala nobani. Malume, malume we. Siyabonga. Thank you very much. Hayi ngiyabona ngathi uSathane ubemendleleni yethu engafuni isiveze lezi zinto ebesifuna univezela zona. I can see that the devil is fighting with us, not wanting us to see the whole video. Kodwa ke ama video yonke into iyatholakala kwi YouTube channel yakwa Afra. But all the videos are available and accessible from the YouTube channel of Afra. Nginawo amanye ngwaphethe emakhona owafunayo. I do have with me some of them in case you are eager to get one of them. Lana ke besiveza indlela ekuphilwa ngayo emaplazini. Here we were demonstrating the lifestyle of the farm dwellers. Ngoba ngazuthi makhulunywa kuphela kungabe bikho into evelayo eqoshiwe kuba ngazuthi mhlambe akuyona iqiniso. Because it looks like if we just talk and not demonstrate, it may be like it's not true what we say. Lokho ekuqaliwe kukhulunywa kuqondiswa kubantu noma ngithi abamele ezomhlaba nabaka agriculture. Continue. Kodwa lana siveza ukuthi lezi ezinye lokho kunye okubhlungu okwenzakala emaplazini kona sithini ngakho. What we are demonstrating here is the pain that is being experienced by the farm dwellers and labor tenants. Sithini ngalawa amanye ama services angatholakali emaplazini awenza impilo zabahlali basemaplazini nezikhonzi zibe nzima. What is our position concerning the pain and the struggles that is experienced by the farm dwellers, not having some of the services that are critical? Namhlanje ngimela ngithi kufanele yini umhlali noma isikhonzi saseplazini siphile kanjena. My big question to you is, should labor tenants live this kind of life? Kuyakhulunywa ekuthiwa angeke kuze kuphume i-time frame ukuthi ama-claims azoprocesswa nini. Kusalindwe lokho kusithini ngendlela abaphila ngayo emaplazini. We have heard that there is no specific time frames in terms of the processing of the claims. And my question is, what are we saying should be done in the meantime? Kuthiwa abantu ba frustrated, ungahlala kanjani ungabi frustrated uphila kanjena. People are criticized or blamed for being frustrated. How can you not be frustrated living this kind of life? Ubani kahle kahle okumele aholdwe accountable. Who should be held accountable for this kind of mess? Abantu basemaplazini banenkinga njengoba sibonile ivideo yokugcina kadidlala siyaveza lapha inkinga ye-service delivery engafiki. The farm dwellers have a huge problem, as we demonstrated in the video, concerning the lack of service delivery. Umthetho sisekelo uthi wonke umuntu unelungelo lokuthi athole ukusizakala ngokwezempilo. The Constitution puts it clearly that everyone has the right to access service delivery and all kinds of help necessary. Sithini ngalezi ingqinamba abantu abahlala emaplazini ababhekana nazo kugcine usizo lungafinyelelanga kubona. What is our position concerning all these struggles that our people are facing and eventually not having access to the help needed? Ekugcineni usizo lwezempilo alifiki, abantu begcine sebedlulile emhlabeni bephinde bengakwazi futhi ukungcwaba imndeni yabo. They cannot access the help they need,
and at some point they even experience deaths of their loved ones, and they cannot even bury their own loved ones with dignity. Ngizothanda ukukhotha umama uMthembu izolo uthena when waiting for claims to be processed, people must live with dignity. Ucheke umama uMthembu mangamcaphuna nje abantu mabesalinde izicelo zabo ukuba zifezwe kumele ukuba baphile ngokuhlonipheka. Yini ke uhulumeni ayenzayo ukuqinisekisa lokho? What is the government doing to ensure that people are living with dignity? Noma yini namhlanje azosithembisa yona ukuthi uzoyenza ukuthi sisalinde umhlaba asiphile phela kahle njengabanye abantu. Or the question should be, what is government doing today? What is government going to promise us to do today to live a better life as people? Yazi ibhlungu lento eyenzeke emaplazini ngithanda ukubuyela emumva nje ngiqale lapha kwaAfra kulonyaka. What is happening in the farms is very painful. I want to go back a little bit from the time we started working with Afra. Ngenkathi ngiqala ngabuza ngathi mina how isenzeka ngempela lento leyenzakalayo mina ngitshela ukuthi into nje eyaphela kudala. When I started working with Afra, my first question was, does this thing still happen? I thought it was just a dream. Ngisho noma ubheka ku Google ukuthi abahlali basemaplazini babizwa ngama forgotten citizens ngoba ngempela bayakhohlakala ezintweni eziningi. Even if you Google, you'll find that the farm dwellers are called forgotten or marginalized citizens because they are really forgotten. Ngalokho akade kuvezwe lana ke sizama ukuveza noma ukuraise awareness ukuthi kufinyelele nanoma ikuphi nalabo sebekhohliwe ukuthi into kanjena yayenzeka namanje isenzeka. By playing this video, we are trying to demonstrate the lifestyle of the farm dwellers so that this can reach to the ends of the world so people may be aware of what is happening in the farms. Ikakhulukazi sizama ukuthinta labo ekumele ngabe baletha usizo emaplazini mhlambe masebebuka bengezwa nje mhlambe bazothinteka. Most importantly, we're trying to reach to those that are supposed to be doing something about this critical awareness that we are bringing towards them. Okunye futhi ke sizama la ukuveza ukuthi phekwe inkinga zonke ezikhona emaplazini kanti namakhono futhi akhona. Above all, we are trying also to demonstrate that over and above the problems that exist in the farms, there are also capabilities and skills within people. Ngakho ke manje ngithi ngiyanxenxa noma ngigqugquzela abahlali nezikhonzi zasemaplazini ukuthi basebenzise konke abangakusebenzisa ukuthi izwi labo lizwakale. At this point in time, I want to appeal to those that stay in farms to do all they can to make their voices heard. Ngithi asebenzise amakhono ethu sisebenzise amaphimbo ethu si advocate for a change ngoba angeke size siphile kanje. I am appealing to you to use your voices as well as your skills to make yourself heard so that we can no longer live this way. Okunye futhi ebengifuna ukugcwalisa nje ngiyazazi mangikhuluma ngishona le. Finally, what I want to say because of time, ukuthi ziningi izinto ezenzakala emaplazini izolo kade kwenziwa ama examples ukuthi abanini plazi babahlukumeza kanjani abantu kodwa ababoshwa noma ngithi akekho umuntu omela abantu basemaplazini ukuthi bugcine ikhalo zabo sezizwakele noma ngithi. There are many other things that occur in the farms, and yet as people are suffering, no one pays attention, no one is arrested in the process. I-process is slow kodwa ke siyabonga ungenelela kwa special master siyathemba ukuthi kusuka manje kuyaphambili kuzoba khona ushintsho.
Uhambo ke luhamba kancane njengonwabu, but we are thankful for the participation or the involvement of the special master, hoping that it's gonna expedite the journey. Yebo, nabahlali basemaplazini nabo abanikeze uspecial master yonke information ayidingayo ukuthi akwazi ukusebenza izinto zenzeke. And we also appeal to all the labor tenants to afford the special master all the necessary information he needs so that he can expedite the processes. Ngiyabonga sengivala nje ngithi Thank you very much. sizojika izinto. Thula mntana. Niyayiva le bass? Thula mntana. Thula mntana. Jigizinto thulamdana wena ukhalela thulamdana Ndimcelele ndathi kuye ndizawina. thulamdana wena ukhalela. Okay, mayibe ndim ke ngoku. Zizojika izinto. thulamdana Uyabona? Uyabona? thulamdana. It's fine. It's fine, mntakwethu. And the winner of Idols, Labor Tenants, is Reggie. Enkosi sisinomthetho Ngcobo. Thank you very much, Sisinomthetho Ngcobo. Visual imagery The visuals that we've just seen is a powerful storytelling inamandla ke ukuxoxa indaba tool. Eyenza ukuthi sizwe kahle. Siyavuya xana sibona initiatives ezifana nale. We take pleasure to see such initiatives. Stories sama labor tenants need to be told. Indaba ke yabahlali noma izikhonza semaplazini kumele sixoxwe. It needs to be told by you, by the labor tenants. Inina njengabahlali basemaplazini kumele nisixoxe. Nathi ke sizawuqhubekeka sisebenza ne-UJ. And we also are going to continue working with UJ to produce a series of documentaries ukuba sikhiqize izindaba nezindaba that will be depicting the lives of labor tenants. ezizobe zitshengisa impilo yabahlali noma izikhonzi zamaplaza on farms emaplazini. Nihlale nilindile. Just get ready. Dr. Zanzi ndiyacinga ubalekile animazi uba uphi. Dr. Zanzi usekhona? Dr. Zanzi, are you still here? Awufuna uba kunye nami apha kwi-podium? Would you like to come and join me on the podium? Uxolo ngoba ndisike ndafika ndathatha over ngela xesha. Iza mntakwethu sondela. Can you come over, Doctor, and ascend the stage? Ndiyakucela mntakwethu. Yini into yakuthi? Yiza into yakuthi zoma apha ecangwa sihlala phansi. Kaloku siya co-presenta mna nawe. So manikele senza yonke into. Siyacula okanye siya co-present. Ufuna ukwenza ntoni wena? Hayi ndikuloo nto ukuyo. Okay. Sithini? Masambe nono you high. Masambe no masambe siola lembete no masa awu kancedisi yoha masambe no masambe siola lembete uzohamba nabani. Okay, mandiniek. Masambe no mandiniek. Yiza dokotela yiza. Bese sibulisile ngaphambili. We have already made the greetings. So dokotela ndiyacinga eyethu indima ngoku
facilitator le session izawulandela. Ours, as together with you, Doctor, is just to facilitate this session. Ndizawucela nawe ukugibisele phamba ndikhona nje announcement endifuna uyenza. Oh, okay, manibulele ke ba umqwathi. Thank you ngoba very much ude undibize, to the ndize ngapha. program director for calling me up to the stage. Aningomqwathi kodwa ningumgcina. Oh, ngumgcina, uxolo ba umgcina. Andizutya xesha mna. Into ebendizayithetha nje intoba ndizawuphinda into ebendiyithethile ngoku bekuzawuthetha uminister uba le mfazwe silwayo imfazwe yasengqondweni ngoku. Ayo mfazwe yezigalo. One thing I want to say to you is that the struggle that we are fighting is not just a physical struggle, but it's a mental struggle. Ngoba into efunwayo ngokusebenzisa umthetho. What is required is for us to use legal routes. Kangangoba into endicinga uba ifana uba siyayizama singu special master uAfra nazo zonke neUJ nazo zonke inhlangano ezisebenzisana kule project. Kukuba siadvocatele senze awareness ezinjengale. Nezi sizenze na public. Sizame ukuloba abantu babasondele. In our collaboration with the Special Master, AFRA, and other stakeholders, our aim and objective is to make sure that we produce videos such as the ones that we have been watching, and also ensure to lobby others to come on board. Abantu abantsundu abasebefundile nabanazo zonke ezi skills ezifunekayo ukunceda uba sibe nobungqina sibe nabameli abaneleyo kuba into eyingxaki endiyijongileyo kuyo yonke le conference intoba aba bantu silwa nabo ntamolukhuni basoloko bekwisteps eziyi-5 ngaphambi kwethu. Ngoku kunzima ukulwa nabo ngelo hlobo. And kwelethu icala urhulumente akana capacity, akanabantu baninzi boba basincede. Ngoku singafumana ii-lawyers ezizawusenzela ezi cases pro bono, singafumana abantu be-GIS nabentoni abangazufana nabantu be-department abazawuthatha ixesha elide. Ngoba into eyingxaki intoba isikhalazo ezikhulu ii-claims zithatha ixesha elide uba ziproseswe. Ingxaki yintoni? Akho bungqina baneleyo. Yeyona nto ifunekayo. Ndiyaliva lonke ukhalo lwethu sisonke sinqamile uba maziproseswe faster ii-claims zethu. But unfortunately ngenxa yoba sifuna ubungqina ayikwazi ukwenzeka loo nto ngeli hlobo siyifuna ngalo. Uphefumlile ke ba ukhawungene. In summary, what he's just said is we need people with evidence, because we are dealing with the people who are approximately 5 steps ahead of us. And one of the reasons the claims take so long is because of lack of evidence. So we need to work together to ensure that we win this battle. Enkosi Gqirha Zansi. Thank you very much, Dr. Besinesicelo nto zakuthi Tolika kaloku We have the request that we want to make. sokokubana siqhubekeke kude kubethe intsimbi yesibini. For us here to continue until 2 p.m. Size ke sithathe ixesha sifumane into esiwa phansi kwempumlo. Then by that time we can have our lunch. Isicelo sesibini into yokubana kuba nibona nani ukuba imeko yezulu injani pha ngaphandle. Our second request, as you see outside, how is the weather? Into baze nihlale apha sizama ucela icaterer into ba mayicaterisha apha ngaphandle. We will try to make an arrangement for you to sit here and ask the catering to come and help you here. Izawuba i-risk ukuhamba ukuya kwi-banqueting hall kule meko kunabantu abadala. Because we are thinking about the elderly among us, so for us to move here to the other place, that will put us at the risk. Nabantu abangaziphethanga i-umbrella. And for those who do not have umbrellas. Zivumelekile ezo zicelo zozibini. Those requested being accepted? Manifumane uamen toch?
Let me hear amen. Okay, manfumano amandla. Manfumano umhlaba wethu. Masiqhubekeke. Let us move on. Si ne session ke ethi xana sizawuthetha ngayo sibize ngaphambili abantu i-theme yayo le session yanamhlanje ithi restoration of dignity is an understanding of the rights of labor tenants and the emotional impact of the denial of those ezikhonzi zasemaplazini kanye negalelo okube nalo kubo ngokomzwelo kanye futhi nokwenqatshelwa lawo malungelo. Sizawubiza ke ngaphambili. Let us call on here ondiphetheyo uProfessor Richard Levin. Mr. Professor Richard Levin. It's not Mr. Professor, it's Prof, or it's Mr. You must choose my kettle. Prof Richard Levin. And it's Tula Donovan. Sibize, Prof, sikbizile mphathi wethu. Please, Prof. Sibiza umlungisi Nkambule. We call Mlungisi. Ndiyambiza ndiyamazi bakekho Prof ubuthe uzawucacisa ndiyambiza nje igama lakhe kuba lilapha kwiprogram. I just call him. I know that he is not with us today. Sibize unkosazana uThoko Mkhwanazi. And we call on Nkosazana Thoko Mkhwanazi. Ekuthiwa apha nguThoko Makhwanazi. And here it is written as Thoko Makhwanazi. Sibize lo bhuti uzenza jongo apha ngaphambili uStanley Mukwena. As well as Mr. Stanley Mukwena. Unxiba i-t-shirt encinci ucinga i-muscle top. Dibize umnumzana uFrance Makuwa. Makuwa okay? Mr. France Makuwa. Akayanga may yochayo also France. come on stage. France. Oh utheni? Dibize ubaba uHamilton Nyandu. Call on Mr. Hamilton Nyandu. Duna ukhona. Chief. Dibize ubaba uJoseph Mbele. Call on Mr. Joseph Mbele. Baba Mbele. Ukhona. Okay. Mandla Nduna. Awukwazi ukwenza umphathi wami azohlala phansi ngekaqhenzi. Ndiyakucela Mandla Nduna. Ungamenzi lonto Prof. Khawulethe umhlaba wethu Mandla Nduna. Ufuna i-mic? Hlabelani nto zakuthi. Khawulethe umhlaba wami. Khawulethe umhlaba wami. Khawulethe umhlaba wami. Khawulethe umhlaba wami. Cela niphakame nto zakuthi. Umhlaba wami. Please can we stand up? Umhlaba wami. Khawulethe 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 umhlaba wami. Amandla. Amandla. Umhlaba. Long live labor tenants, long live. Phambili ngomzabalazo wabakhonzi basemaplazini phambili. Masiqhubeke ngoba abakhonzi basemaplazini masiqhubeke.
Engosini bantu benkosi kodwa namhlanje anikho right. Normally ndla ngophaka niyakotola? Okay, sanenza shushu later, it's fine. Prof and team, welcome to these important sessions. Okay, dithule mna nithethe ne. Siyanamukela ke Prof kanye nethimba lakho. Dithe welcome to this important session. Kulesi sikhathi ke manje esibaluleke kakhulu. Apho sizawuthetha ngobomi bama labor tenants. Where we will discuss about the lifestyle of labor tenants. It's actually the lives, not a lifestyle. The Empeleni lives ukuphila indlela abaphila ngayo of labor tenants and ye- their yabakhonzi. successors. Yabakhonzi basemaplazini nalabo ababandulele. During our research on the priority farms, Phakathi nocwaningo esilwenzile kumaplazi esaswebeke eqhulwini, we were met with a challenge sihlangabezane nezingqinamba where almost 50% of the applicants lapho cishe abantu abangamaphesenti angu-50 abafaka izicelo have passed on. sathola ukuthi sebeshonile. Akwabikho nto ithethwayo ngomuntu ozawunyuka neclaim. And nothing was said about those who will be their successor. Le session yanamhlanje So this session that for today iza kusichazela ngokubanzi will explain about that. very well. Yes. Well done. Ngobomi nenhlalo nempilo yabantu basemaplazini. About the life and the way they live all those who are labor tenants. Yesterday we spoke about the Macri. Izolo sikhulume ngeMacri. We spoke about the research methodology. Sakhuluma nangocwaningo lwenziwe. We provided you with data on how many interviews we have conducted on farms. Saphinde futhi nasanikeza nemininingwane yokuthi bangakanani abantu esixoxe nabo emaplazini. We provided you data on how many applicants we conducted interviews on. Empeleni saphinde futhi saninikeza nemininingwane yokuthi zingaki izinkulumo ngxoxo esibe nazo emaplazini. We highlighted the challenges that we have with these interviews. Sizigqamisile nezinkinga esibe nazo phakathi nalezo zingxoxo. We implored the department through the DG that was present Sisebenzise umnyango sinxusa uDG obekhona izolo to request a better way of working together with officials on the ukuthi, ground. Zame ukuthuthukisa indlela yokusebenza nezisebenzi zomnyango To assist with the expedition of the resolution of claims. ukuze phela kusheshiswe inqubo yalezi zicelo esezifakiwe zokubuyiswa komhlaba. Mandihambe ndiye toilet. Prof, over to you. Thank you. Prof, inkundla ngeyakho. Sanibona namhlanje. Good morning today. Ninjani? How are you? Siyabonga kakhulu ke mina ngitabanika lithuba lekhuluma namhlanje. Ngeke ngikhulume kakhulu namhlanje. Kepha bengithanda ukubheka nje ukuthi bekufanele abe khona namhlanje umfoka ngikhambule uPatrick Mlungisi. Ngasho ukuthi vele nje umngani wami. I won't talk too much, but I was expecting that Mlungisi should be here, and I can say he is my friend. Ngempela bonke bakhona namhlanje ngivana kakhulu nabo. Everyone is here today.
kule platform. Vana kakhulu nabo. On my panel here that I work with. Wonke nje ngenile emakhaya abo, ahlala nabo, saxoxa, siyezwana. Kepha umlungisi besinaye emtini wakhe ngamaviki amabili adlulile. And I visited them all in their house, but Mlungisi, I was with him in his house in the past 2 weeks. Sahamba saya khona no umphatsi we legal aid. I went to his house with the director of the legal aid. Umfoka Mbense Utabiso. And that is Mr. Tabiso Mbense. Angathi noma uphumelele kuba nathi namhlanje kepha besifisa ukuthi abe khona. I wonder if he is here today, but we wanted him to be with us today. Sijabulile kakhulu makakhona. We are so glad if he's here. Sahlangana nommeli wakhe wase Nasport. We met with his lawyer from Nelspruit. Some brief nje ukuthi kuya phambili sitawusebenza kanjani. And we had some discussion to him as to how are we going forward. Ngowesibili ebusuku ngithole lucingo lophuma ku Mlungisi Nkambule. On Tuesday evening, I got a call from Mlungisi Nkambule. Wangichazela ukuthi emini kufike umuntu emtini wakhe. He explained to me that during the day, there was a person who came to his house. Wamtshela umamakhe ukuthi akasaqhubeki nesicelo sakhe ngoba umnikati weplus akamfuni ukuthi asale khona. Ufuna ukuthi athuthe athole omunye umhlaba noma ayeke lesicelo sakhe ngoba umnikati weplus akabafuni lapha eplazini lakhe. On that day, and he came this man and explained to his mom that the owner of the farm gave him two choices: is to withdraw. First of all, they withdraw the application that has been made, because unless he must move from his farm because he doesn't want them in their farm. Umnikazi angamniketi imali noma angamniketi umunye umhlaba kwenye indzawo kepha laba claima khona akasamfuni. The owner said he promised him, I'm sorry, Prof, he promised him to give him some money because he doesn't want him on that land. Loku kwamhlukumethe kakhulu ke uma wakhe Mazwane. And that, it was so painful to his mom, Mazwane. So yikho nje angekho emnakethu umlungisi Nkambule. That is the reason why Mr. Mlungisi Nkambule is not here with us. Kepha mina bengifisa ukuthi abe khona. It was my desire for him to come and be with us. Atkhulumele uhlukunyetwa yakhe netinhlupheko takho ngoba vele nje la hlala khona Vakastrom kumatima angifuna ukuchamba manga kumatima, so that we can hear from horse's mouth, because where he is right now, really it's not easy. It's very, very hard. They are going through a hard time. Nathi basixhosha ngaleli langa masibakashele khona. There was a time when we ourselves visited and they chased us. Sahamba nabanye abakhonti vele nje bakhona.
bakhona esihamba nabo. We were with some of the labor tenants who lived in that area. Mase sisuka emtini wabo le eplazini. Sikhanza ukuthi ku nama 4x4 angu 8 nenyala beyikhona. When we arrived there, we found that there were 4x4 cars, that there are 8 of them. Kwakusebusuku vele. It was during the night. Basilandzela size sifike edrobheni eVakkerstrom. They followed us until to the town of Vakkerstrom. Sakhanze emaphoyisa. And that's where we met some police. Basimise. They stopped us. Bebafuna ukungibopha. They wanted to arrest me. Kepha abazange baphumelele sabaxoxisa ekseni vele nje saye emaphoyiseni. But they were not successful to that, and tomorrow morning we went to the police station. Sahlangana no station commander. That's where we met a station commander. Anyway, sengiyatshela indzaba ukuthi umlungisi akazange aphumelele kuba lapha kepha uyathanda ukukhuluma letindzaba takhe, and vele nje le assembly yethu siluzile ngoba vele nje kumnanzi makakhona atkhulumele tindzaba takhe, but okwamanje ngiyabona ngifuna ukunika lithuba kulaba abakhona ukuze bazikhulumele. So ngifuna ukumnika nangu induna yami vele nje ubaba Mnyandu. I'm saying this because really we would like if Mr. was here with us, but he is not here. That will be so nice to hear from him, explaining his story, but he is not here. But I'm happy because my team is here. So for now, I would like to give an opportunity my chief there. Sanibonani nonke bafowethu. Greetings to you all. Cha, mina elami igama uHamilton Mnyandu eDumbe. My name is Elton Mnyandu from Edumbe. eNatal. Emngceleni wa iNatal. From KZN or the border of KZN. Bafowethu inhliziyo yami isibhlungu kakhulu. My friends here and brothers, my heart is bleeding Izinto engiyibonileyo to the things that I've seen. Emehlweni ami sonke futhi sibona. Those things happen in front of everyone's eyes. Ngathi thina sihleli kulezi yandawo kahle hleli izindawo esihleli kuzo ngezobaba mkhulu. For those of us who are still labor tenants, actually that land belongs from our ancestors. Siyinzalo thina kule yandawo esihleli kuyo. We are born in that places from our ancestors. Siyile nzalo yahlala khona abamhlophe kulelizwe bengakafiki. Even when the whites were not here, we were already in that place. Kodwa namhlanje kubhlungu into esitshelwa yona. But today, it's so painful what we are experiencing. Ezweni lokhokho bethu bese sibizwa kuthiwa singabakhonzi phinde kuthiwa singabahlali. In our motherland, where they call us tenants. Siyacela ukuthi ngelilanga uhulumeni wethu omnyama akulungise lokho. We would like to ask that one day our government can rectify that. Ngoba uhulumeni wethu omnyama sambeka ubekwe yithi. Because we are the ones who chose our government. Sasimbekela ukuthi uyosikhipha ke yena ehluphekile. We wanted him to release from all this oppression.
Kodwa sibuka uhulumeni wethu omnyama akasikhiphe ehluphekeni. But if we see what things are happening from our black government, we are still under oppression. Ngoba leli gama sibiza ngabahlali ngeyifiki. Usethatha igama leyifiki. Because if he calls us labor tenants, Ulipha thina. he take the name that from foreigners and Kodwa give us kube that name, kungenjalo. and of which is not the case. Kahle hle izwe lase South Africa lingelabantu abamnyama lonke. In truly speaking, the land here that we are in in South Africa, it's for all the blacks. Uzulibona ukuthi ngisho ngani lokho linamakhosi alo futhi lonke. Why I'm saying this, it's because all the land has its own kings and chiefs. Njengoba silapha sizinhlaka zolimi olwehlukene. And as we are here, we are like the branches from different languages. Kodwa sonke isizwe nesizwe sinenkosi yaso. But each nation has its own king. Manje kumbuzo wami ulelela ukuthi la abantu okuthiwa izwe lamakhosi ngelabo iphe yabe inkosi emhlophe la. So my question is here, if we say the whites, the land is for the whites, where is their king? Abayishiyanga nipesheya. Are they not their king in overseas? Mina njengoba ngimnyama nje ngafika phesheya bese sengiba nezwe lo muntu omnyama kodwa izwe lomuntu omnyama libe lise South Africa. Do you think if I can go to overseas, can I claim that I have the land in overseas, whereas my land is here in South Africa? Ukhona okuhlo kwabo esikuthandayo. Yes, there are some positive things from them. Intuthuko. That is the development. Siyakuncoma lokho. We commend for that. Kodwa kusho ukuthi entweni yami ngoba nakho kulethela intuthuko. So kumele ubese usungenza isiyoyoyo sakho. But now, since because you came and gave us the development, does it mean now you can tell me what to do? Ubese usuthi mina hangibe yashi lakho ungigibele noma ngasathani. And make me your horse that you ride. It's heartbreaking really to us as black people. Ngoba ngineqinisa ukuthi lonke lelizwe sakhe kulo linamathuna okhokho bethu. Because I am sure that this world, that this land that we are in still has our own graves. Where are their graves? They are only in the cities. Ubufakazi ke ukuthi thina abantu abamnyama itayiteli lethu ithuna lethu. That's the evidence for us that our title deed is our graves. Ibuphi lobufakazi obendlula ithuna lokhokho bami ngikhomba ngithi ngizalwa la. Baba wami uzalwa la. This is the grave that these are the evidence that I can show that my father was here, my grandfather was here also. So because of this tangible evidence, government must return the land. What evidence needed more than this now? Let's just put this point blank that the department doesn't want to come forth with this and be honest. The department has failed to help us. The only thing that is positive for them is to get a salary. That's the thing, you can think that they are working. No, the only thing that they think about is the salary. So you can think that if you come to them with your own suffering, and that person who is in office will tell you that if it comes from another person, it's okay. So okwami ngizwe ubuhlungu obukhulu ngize ngobuhlungu la nangethemba ukuthi khona esizokuthola okuphathekayo ngibuka ngathi futhi kasitholi lutho. I came here with a painful heart, but at the same time I have a hope that something will come out from here. Kodwa ke sacela ukuthi sike sethembe
kuleli thimba elika special master. Let's still put our hope from this special masters team. Na special master zange simthole kulula. And even to get a special master was not an easy thing. Sisimthole bevele bekhona laba bangasisizi. There were already those people who were not helping us at all when we get our special master. Kwaba inkinga noma special master esefikile. The problem continues even after we had a special master, Endaweni ke engikuyo. especially in my area. Wafika special master wabatshena azange bafike umnyango. The special master came and invited the department, but the department didn't pitch up. Waze wayobamba office labo. He even went to their office to force them to come. Sibhlungu kakhulu thina ngalento esenziwa yona uhulumeni wethu. Isebenzi zakhe ngizothi naye. I will blame our government as well as its officials because what we are going through is so painful. Ngoba angikhumbula ukuthi ngake kuthiwa iminyaka emihlanu isicelo somuntu asilungisiwe. I really don't understand how can for 5 years passed but the person has already lodged a claim but nothing has happened. Solibala nje ukuthi kuthathwa njena likhathi usekhona kubekwe lapha kushiwe kanjalo. You can see that they take all those claims and put it there and leave it like that. Bese ngazi ukuthi bese ungathi basebenza bengasebenzi. Then you will assume that they are working whilst they are not working. Mina okade ngangigcolisa sizwe sikaphungane noMageba namakhosi ethu onke eSouth Africa. I, as well as all the nation, as well as the chiefs from all the corners of South Africa. Ngoba kwayena ungqongqoshe wethu lo uyabaleka ubaleka thina nje ungathi ujahile nje. Even our minister, as she was here, you can see that she is running. Ujahe abanjani bangcono ngani kithi. What better are those that she is rushing to compared to us? Akasibekanga ngishisa isizathu sokuthi laba phuthuma kubo ngabantu abanjengathini noma yilabo abahlala bese parliament nabo. She didn't even explain that as she is rushing to those people are like us here or are just parliamentaries. Ngakho ke udlala ngathi nje vele. So we can see that no, she's just playing games with us. Asisizithutha. We are not fools. So ke mina bangithi nje ngicela ngathi singenza into eyodwa ukuze sihlale silinde into engaphosi ibe ngcono. Let us be united as we are waiting for the better things. Asicele bona baphathi bethu no Afra wethu basenzele lento ababesenzele yona eqaleni ukuthi basise emajajini. Let's ask of Afra and those who are taking the lead to do the same thing that they did, to put the matter straight to the judges. Ngendlela ukuthi vele sifukuza njengomthetho ngaba kusafanele ngoba ijaji la lasikhomba indlela. Yeah, because the judge has showed us the way, so let's follow that process. Umbuzo wami ke uthi yini lesiyilindile amajaji asigunyaza ukuthi singama libertarians sisonke asithola umhlaba wethu. So my question is that what are we waiting for? Because the judgment has came from the judges that we as labor tenants, let's get back our land. Kubambephi manje? What's wrong? Ngubani omkhulu kunejaji eSouth Africa? Who is above the judge in South Africa? So ke mina ngesingami bengifisa ukuthi umaster ase la sesebenze khona ejajini ijaji linqume. So personally I feel that what our master has already what the judges also has mentioned to decide on this matter. Ngibuka kungcono ukuthi siyofeyila enkantolo nokuthi sidlale laba bantu abasemnyangweni. I think it's better for us to discuss our issue right there at the court than to play with those people who are in the. Neqinisa ukuthi kuyoba khona esiyofika sikuthole enkantolo. I'm sure that something will come out from the court. Ngoba isinqumo senkantolo siyoba sisikhava sonke thina singama libertarians. Because the
judge, the decision from the judge will almost cover all of us as labor tenants. Bafowethu ngixolisa ukuthatha isikhathi ukuthi na izolo bengufisile ukubeka izinto engiphethe iningakhulu. Yeah. Ngithwele ukuhlupheka kwabantu emaplazini mina ngivuma ukuhlupheka umuntu wakithi ngikhona ngekhetha ukuthi ngcono ibhunu lingidubule la. Forgive me, because as I'm here, even yesterday I wanted to say I'm carrying a lot of pains inside me, and not only for me, also for my people. So I'm willing now that if the white man wants to shoot me here, let him do that. Ngoba vele ngiyayibuka ukuthi ngiphilela ini uma isizwe sakithi sihlupheka kanje. Because really, what's life if our nation are suffering like this? Ngoba lo mhlaba esiwubangayo labantu abamhlophe ngeqiniso eliphelele akusiwo wabo. I'm sure that the land that we are fighting for with the whites does not belong to them. Bawufica ukhona. When they came here, when they arrived here, their land was also there. Bafica abantu behleli kuwo. And the people were also possessing that land. Bashiya izwe la kubo phesheya kwelwandle. They leave their land overseas and came Manje here. ke umbuzo wami uthi iliphi lelizwe abathi balithenga kubani? My question, which land did they say they bought, from whom also? Uma ngambuza nje ukuthi ngifuna ukuthi ejajini angikhombe ukuthi walithenga kumesteli bani. I want him to tell me in front of the judge, where did he buy that land? Yena umesteli bani elithathe kuphi? And as well as that person, where did he get that land? Thina lapha sasihlele ezweni lokhokho bethu vele itayiteli into esasingenasidingo nayo ngoba All this izwe time we were ngelethu. living in our ancestral land, and this was our land. Izwe ladliwa ngephepha nje kuphela. And they took our land because of a piece of paper. Alendiza le lihamba phezulu sihlele emakhaya ethu kufike kudliwe izwe sihlele. And they took our land while we were still there. So ke bafowethu ke sengizohlonipha isikhulumi ukuthi kuningi. So brothers, I will respect the chairperson, but I have a lot of things inside me. Ngizocela ukuthi ke sengephetha ngiyambonga umaster. As I conclude, I want to say thank you to our master. Ukumbonga kwami umaster ukuba kuya ngami isizwe sikababa. Ukufika kaMaster lapha siphazanyiswe isifo esikhulu iCovid. To me, I think all our plans were a little bit disturbed because of COVID-19 pandemic. Ikhona iminyaka kaMaster isikhathi sikaMaster esimoshakele. I think we lost some years because of that. Azange akhona ukusisiza. He couldn't help us during that time. Esami isicelo ngingumfoka kamyandu bengithi uMaster aka extendele isikhathi sakhe lesi judge lalimnike sona. My plea as Mr. Mnyandu is that please the judge can extend his time that was given to him. Ngoba uma ngathi silahlekele kuMaster la kuphelile. Because really if we can lose our master, then everything is over. Neyongibuza noma sengaba emhlabeni obandayo. You will remember me by that even if I'm no longer with you here. So ke bafowethu ngixolisa isikhathi esibeside ukuthi bakushela ukuhlupheka namanje ngikushilo okunye kodwa ngibonga kakhulu ngelinye ilanga ngiyobuye ngilithole mhlambi ithutshanyana ukuthi kunenge ezweni lakithi kodwa ngoba ngithi aholi kula wethina kuqala kuze sizwe sibuke ukuthi asidlale ngabo sibahola ngoba sibathanda abantu. Phamisa ukubonga. Asibonge nduna, siyabonga. Thoko ungayithatha imic. Thoko phambi kokukhuluma. Ngelishwa bathi ibanqueting hall bebese beprepare since izolo. So abangeke bakhona ukuthi basevele ukudla la edekini. So ngizocela ukuthi bonke abanama umbrella sisizaneni ngama umbrella masisiye ezantsi masisibreaka for lunch. Unfortunately, our catering staff has just mentioned that they have already prepared everything yesterday. So there's no way we will have to go outside. So those who have umbrella may help others so that we can go down there for our lunch. Okay, Togo.
Sanibonani. Greetings. Igama lami nguThoko wakamkhwanazi My name eDumbe. is Togo Mkwanazi from Edumbe, Eplazini iVelvetin. from the Belvedere farm. So angizukwanda kakhulu I won't be long ngoba uma ngahle ngilanda izinto ezenzekile ngikhula nginozwelo ngeke ngize ngiqede ukukhuluma. I don't think I'll be able to finish everything if I can relate to you what happened to me as I was growing up, because I am I'm emotional. So ngizokhuluma nje kusukela sisuswa ngo-2003. I'll just focus when we were evicted from 2003. Ukususwa kwethu sihamba sokwakha eplazini kulo lona iplaza sakhe kulo sasuswa sasuka kwenye indawo khona khona. We were moved in the same farm, but from our place to another area on the same farm. Kwakungamnandi because besibancane ubaba engasebenzi kodwa It was not easy really at that time. We were young and my father was unemployed. kwaphoqa ukuthi sihambe ngoba umlungu wayeseshilo ukuthi kumele simuve akasasidingi la sikhona wasinika enye indawo. We had no choice but to move because the landowner told us that we had to move because he doesn't want us to be there. Engingakusho nje okwangiphatha kabi kakhulu ukubona imfuyo kababa iphela ngendlela esathi sifika umlungu indawo kwakumele kudla inkomo zasekhaya yayisincane kakhulu. It was the only thing that was painful to me is to see the livestock that my father had comes to an end, because when we were in the new area, the pastures where our livestock can eat were very, very small land. Ukufika kwethu umuntu owaqala washiya emhlabeni kwaba uyubaba. And the first person when we arrived there who passed away was my father. So nje angeke ngisho ukuthi ukuhlala kwethu la sikhona kumnandi akukho mnandi nje kunzima kakhulu. Even now where we are right now, it's not easy at all. Ngoba ke swele ngisho amanzi. Because we don't have even water. Uma ngelinye ilanga besiwalethela umasipala amanzi. Ngelinye ilanga wavele wathatha ucingo walifaka endleleni la kumele ihambe khona itruck. Municipality used to bring us water, but one day the white men decided just to put the fence where the truck should pass in order to give us water. So itruck yahamba kanjalo sathatha isinqumo ukuthi kungcono siye enkantolo. That was the end of that truck that used to bring us water. So we decided that we should take this matter up to the court. Hayi enkantolo masifika ke kwaphoqa ukuthi bahambe bayobona then bamphoqa ke ukuthi asivulele Electric fence right next to our homestead. ngaleso sikhathi ugesi nathi into bekade sisayibukela ekudeni uma simbuza ukuthi lento ihlukumeza izingane ngoba izingane ziyathinta lapha. And at that time, when we talk about electricity, was something that was just a dream. We didn't have electricity. But when we ask him and inquire him, but how will this affect our children? Because children can go and touch that electric fence. Wavele waphendula wathi once ithintile ngakusasa ngeke isabuyela. The only thing he said, once the child touches the fence, will never touch it again. So nje angazi ngingathini kodwa mhlambe ngingabonga ithimba laka master. I really don't know what to say, but let me thank the team from master office. Ngoba ngiyabona mhlambe ekugcineni khona esingakuzuza ngoba zonke inkinga zethu azikho abangazazi. Because I hope that one day there is something that we can benefit from his office, because they understand all our plight. Ngiyabonga yilokho enginakho njengamanje. Thank you so much. That's all I have for now.
Tameng, ke a le dumedisha. Ka leina ke France Makua. Ngifuna ukunibingelela igama lami nginguFrance Makua. Amandla. Amandla. A ke di mo go bona phala farm e bua gape mo go rena la te bona batho ba dipolasa gore phala farm e diregang. Niyakubona lokho kwenziwa iphala farm ekwenza kubantu. So ke France Makua ke tswa plekeng e ba e bitsago Dry Kraal. NginguFrance Makua ngivela endaweni okuthiwa i-Radkraal. Ke tswaletše go Pietersburg farm. Ngazalelwa eplazini lasePietersburg. E bane ba intšhitše maabana mo screening. Ngiyethemba siyibonile izolo lapha esithombeni. So ke tswaletše gona ka 1975. Ngazalelwa khona ngonyaka ka 1975. Ke na le tate gona kwa morago ka Cape ye Black. Ngingokuzalwa ke kuyo leya ndawo yakhona. Tate o tswetše ka 1937. Ubaba wami wazalelwa kuyo le ndawo ngonyaka ka 1937. Tatago o tswaletše gona ka 1845. Bese kuthi ubaba wakhe wayezalwe khona ngo 1845. Tate mogolo wa gagwe o a tswalela gona ka 1820. Bese ukhokho wami wayezalwe khona ngo 1820. So ke ba bohloko go kudu go batho ba dipolaseng ba bona ba sa sokola ka tsela yeso. Ngakho ngenxa yalokho ngizwe ubuhlungu uma ngibona indlela abantu baseplazini abahlukumezeka ngayo. Bohloko yo ke bo kwa ka gona ke gore ka 1994 ga re thoma go tsena go democracy. Isizathu salokho ukuthi into ebangakakhuli lokho ukuthi ngonyaka 1994 uma sithola intando yeningi. Ngile ka aroganya le batswadi ba ka that's why ke tlo fetša ke bitšwa ka surname ya ga Makua. Ingakho ke manje ngibizwa ngesibongo sakwaMakua. Fane ya ga Makua ke ya ga mama. Isibongo sakwaMakua isibongo sikamama. Ile ra arogantšha ke makudu ka 1994 le tate wa ka baka la go rakiwa ga polaseng go šala ena polaseng nna ke tšwa. Okay. Ngicela ukuxolisa nami kuyeze ngilahleke kancane ngumZulu wale enquthu ngizobamba nje okunye ningixolele kakhulu. Yeah, uzangikhalepha. Okay. Ayinanga ozongisiza sesiphelile. Ngile ka arogantšha ke maburu ka 1994 ba raka bana ba mokgalajwa. Ngike ngahlutshwa abelungu ngo-1994 bangihlupha eplasini. Jama sekincenge ne. Ngahlukanisa abelungu eplazini lasePietersburg farm 1994 la ngihlukanisa nobaba ngesizathu sokuthi kade acosha abantwana bakhe ashiya ubaba asala asebenza eplazini. Ngasala wayenzeka ukuthi ngizigcine ngithatha isibongo sakaMagua sakaboma sengihlala kwamalume. And I had to take over a surname from my mother's side as I was staying in my uncle's home. Ka 1994 ga re fetša go arogana le tate a šala polaseng. Yeah, okay. We be a caspid. Yeah. Ka 1994 ga ke arogana le motswadi wa ka tate re le ka baka la go arogantšha ke leburu le raka polaseng ya ngo-1994 sahlukana nobaba umlungu wasikhipha eplazini. Washiya ubaba sala sebenza eplazini. Asiyani tate asala abereka eplazini. Go shiyeng ga tate polaseng
tate o tswile mmerekong ka 2015 Ubaba waphuma emsebenzini ngo-2015. ke ga ke bua ke kopana le tate gape ka taba ya land claim Sasesihlangana nobaba-ke ngendaba ye-land claim. tate ga ba montšha polaseng ba montšhitše a sa swara selo ka diatleng tša gage Ubaba bamkhipha eplazini angaphethe lutho esandleni sakhe. ba montšha ba mo fa 12,000 rands Bamkhipha bamnika u-12,000 rand. 12,000 rand a e fa ke mine wa Boysendal I-12,000 rand le wayiphiwa yimine yase-Boysendal. ka 2015 Boysendal mine e ampha production order Imine lena ngo-2015 yamnika i-protection order. gore ke sa tle ke sa tsena mo polaseng ka gore le tate ga a sa le gona Ukuthi ngingasangeni eplazini ngoba nobaba akasekho. o tswile o agile go yengwa black Come again? ka gore o tswile o agile go yengwa black Uphumile wakhe kwenye indawo. ge a agile go yengwa black go gapeletšega gore ke latelele gore a na go tlogela ka 1994 mmušo ga o re kgethela gore black bua le diatleng tša rena go tliliwang Ngo-1994 ke sizama ukuthi ke kutholakala ukuthi indawo ibuyela kanjani ezandleni zethu. so ga sanga go kgonagalala gore re e hwetše Asithokhonanga ukuthi siyithole. go fihlela 2018 parliament ga e thoma go tšwa Isipilale province ka moka go kwa gore Kwafika ngo-2018 uma iparlamente e thoma go kwa gore section 25 e amendilwe goba ya amendwa uma ithola ukuthi u-section 25 u-amendiwe noma u-amendiwe. ke ga go hwetšagala gore 2018 section 28 parliament ka moka re be re le badudi ba polaseng re dumela gore re nyaka mmušo wa rena ke ra re nyaka mobu wa rena matsogong Wanshapa ntate unkalololo. Shapa hanyani then ke tlo hopola. isisengishangiwani ngizayimhlanga Uzayikhona. ke kgopela gore ke ingenge ne I'll try ne ngiyayizama ngezulu so 2018 iparliament ihambe yonke iprovince izama ukuthi alright Let's Tswele pele Dumela. Yeah. Sharp. 28 Ngiyazwakala. Ngizokhuluma isiZulu kodwa sinesipedi ne. Ubani igama lakho kuqala? Ubani igama lakho kuqala? Mama Emily Chali ngibuya eNtwane village. Elimpopo N11. Ucrosser from R25 Mawuyela Scope. 2018 asanga go amendiwa gore re hwetse naga ya rena gape 2018 akuzange ku-amendwe ukuthi sithole indawo yethu futhi ra leka go bolatelela di-claim tše ka moka di be di tswile ka 1994 ke ra ka 2001 gore go riegiliwang ka tšona ngahamba ngilandelela ke batlile go bolela sekgowa ngilandelela ukuthi i-claim lezi ihambe kanjani from 2001 ka hwetša ka go mmušo wa rena ka Mpumalanga Nelspruit le gore tate go di-labour tenant a beile mongwe wa di-claim ngathola laphaya eMpumalanga naseNespoti ukuthi ubaba naye uye lo wabanikazi nithini labour tenant ake rati ka go ibitsa nabo ba nomhlaba wabo emaplasini baya owner ka fihlela mo ile gore ke nyaka gore ke hwetše ntho e ba e bitša go title deed
Ngafikela ukuthi ngize ngifune ukuthi sithole ne title deed. So ba lenda first ba gapeletša gore rena re le di labor tenants. Elanda first ba push ukuthi thina si ngama labor tenants. Re hwetše piece ya black e le gore tlo kgona go fudiša dikgomo gona kwa Petersburg. Sithole indawo le sizokwazi ukuthi inkomo zethu sikwazi amadlelo amadlelo wenkomo. wenkomo Franz, sidle khona. Franz, kikupa uyenze short, ne? Eh. Please, kiyakupa. So from lapho ngancenga ukuthi ngichumane nababanye mhlawumbe labazokuthola isizo kibo. I try to get those who will come and assist in my situation. Ngafikela ezandleni zaka professor no Reggie nomnyango wakhe uphelele. Then I met the office of the special master. Bafika kimi bangithola kunobaba kuno Lucas Mithupi. Then there was one father, Mr. Mushupi. Yes. So sayokwenza bacela kimi ukuthi bacela kuyokubona la kathi sihlala khona. Then they wished to see where I stay. Bathe mabafika kusayobakhomba ngokucala. Sayokubakhomba la sihlala khona ngokucala. Oh, I went and showed them where I was staying. Kuthe maphinda kwesibili kumele sibuele sinabo. Bangashawa umasecurity. Ngathi mhlambi makune professor na Reggie bazangimela. Asanga khonakala. I thought they will be on my side and represent me on those issues, but it didn't happen that way. Ngaye biza amaphoyisa ukuthi bazonginceda. Okay, there was a time when I was beaten up by Securities. yeah. So amaphoyisa tot namanje asanga kwavulwa icase. I went to the police. Kancenga ukuthi mhlambi iplan kuyindlela engizakhona kuyenza. The police didn't assist me. Then we thought of another plan. What can I do? Kwafikela la utholakala ukuthi nami sengiphelelwa amandla ngithi esilongo professor masiyakhona. So then came a situation that I was helpless. So sengizwa ubuhlungu lobo ngisakhona ukuchubekela phambili. So into yangizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ubaba waqala ukusebenza iplaza 1949. My plight is that my father started working on the farm 1939. 49. Ugcine 2015. Then bamkhipha wayekela bamkhiphile 2015 ubule street. From 2015 bangenzele production order. So 2015 they gave me a protection order. Cela silaleleni bathu. It's hard to talk to people when their So stomachs kule are in the production kitchen. order yakho ikade ikhona. Ngacabanga ukuthi mhlawumbe mase sine special master. Namuhla ngizaba sesithole mhlawumbe ipiece ya lo mhlaba lo kade siulwela. So ngicabanga ukuthi mhlawumbe kokungcono namuhla masilana sizokuthola okunya kuzaba kusinikeza lo mhlaba wethu back. So I am sure today when we met with the special master, I thought we will then, I have that hope, we will then get our land back. Ngiyabonga. Thank you. Thank you Makua. Animshayeleni Hlombe. Realeboga Franz. Siyabonga kakhulu Franz. Ntate Ldimo. Kiyakupa kopini. Can I ask you to come to the front, Tate? Mama umbanjwa no baba umwelase.
as well as Mama Mbanjwa and Mama Mwelase. Ngicela nje niye laphana kulaa ndawo beniye kuyo izolo. Baba Magwaza ngicela uhambe nawe. Can you go to Please. the corner where you were yesterday? Singamthatha uStanley bese ke emva koStanley siya breaka for lunch and then bese siyaqedelela emva kwe-lunch. We will have Stanley presenting now, and then after this presentation, we will go for lunch. Baba Magwaza hamba nayo utata uLdimo. Gigi hamba nayo utata ngithi hamba nayo utata uLdimo. Okay, Mukwena. Sanbona. Good afternoon, everyone. Siyabingelela. Greetings to everyone this afternoon. Lo khulumayo nguStanley wakamkwena. This is Stanley Mkwena speaking this morning. Uqhamuka eMiddleburg eMpumalanga. I come from Middleburg, Mpumalanga, Kunkangala district ngaphansi kweSteve Tshwete municipality. Kuntangana district, Ngaphansi komasipala iSteve Tshwete. under Steve Tshwete municipality. Iplace esihlala kuzo kilo iCoppermain farm. We come from Coppermain Farm. Yes. Kwathi ngonyaka ka 1996 ubaba walontsha iclaim yokubuyisela umhlaba. In 1996, my father lodged a claim to get his land returned. Kwakuyiplazi ke iJS 435 iCoppermain. It was a farm, JS 435, Ngaphansi kwabanikazi beplazi iAlzu. under the management of Azru. Kulapho ke kwathi ngo 2015 And then it is at that point in time, in 2015, amabhunu athatha isinqumo ukuthi ayawise izindlu zasekhaya zakamkwena. and the farm owners took a resolution to destroy all our houses. Sazama ke ukuthi singenelele sincenge kuma departments including yona Department of Rural Development. We made all possible to intervene in this matter using even the Department of Rural Development. Kwakufaka phakathi ioffice le premier we province. And the Premier's office was also involved in the matter. Kodwa inkinga esahlangabezana nayo akekho noyedwa oweza ukuthi azokwazi ukuthi silekelelele kuleyo nkinga esasibhekene nayo ngaleso sikhathi. The problem that we encountered is that no one, even one person that came on board to help us to deal with the problem that we were facing. Ngifuna ukuthi ngikusho lokhu ngokusobala ukuthi iDepartment of Rural Development iyona yasifeyila kokugcina. I want to make this clear that the Department of Rural Development is the one that failed us. Ihlangene nawo amabhunu waseAlzu. Working together with the white men or farm owners of Azru. Ngithi ukuthatha kancane kulomlando wayo iAlzu ngingeke ngibe mude kakhulu. I want to relate briefly concerning the history of Azru. Baphathi bethu iDepartment yafaka imali engako 115 million kuAlzu as a part and parcel of black economic empowerment. The department sponsored Azru's effort with 115 million. Ekufakeni leyo mali ukuthi kuthuthukisa abantu basemaplazini kwakuyibo abamelana namabhunu futhi ukuthi kuhlukunyezwe abantu abamnyama. That money was towards the development of the people, but they themselves were standing and resisting the development. Ukuze kube namhlanje leyo mali ayika account but ke ngizonaba ukuthi kuze kanjani ukuze kubukeleke ukuthi imali eyafakwa kwiDepartment of Rural Development ikuphi namhlanje. Even up to this day, that money cannot be accounted for, but I will relate briefly as to what really happened concerning that money that was deposited or sponsored by the Department of Rural Development. Okwavela ke ngithi ukuhlehla iclaim iDepartment futhi nayo yayiphika. Now what also appeared is that the department also denied
that there was a sponsorship. Kwaze kwafika i-office of the special master uprof siqolise kuloko. Yes ba. Sound. 1 2 3 1 2 3. Okay. Prof, your name is powerful. Yeah. Njengoba likhala nje liyachaza ngoba kufika indoda enamandla uprofessor. Mandla. Kwaze kwafika i-office le special master uprof Richard Levin. Until the office of the special master intervened in the person of Prof. Levin. Kwaba ima iclaim ikanivela. It was then that the claim appeared. Kwathi emva kwaloko nale mali eyayintshontshiwe ebangakhoni ama officials ukubuza ngayo. Even the money that was stolen, that the officials could not interrogate or investigate. Umuntu wokuqala owaqala ukubuza ngaleyo mali ukuthi kwenzekeni i-office of the special master. The very first person who started interrogating or investigating about that money was the special master. Futhi i-department ingafuni futhi ukumlekelela ukuthi iveze ukuthi kwenzeke njani ngaleyo mali. However, the department was not willing to work together with him to find out exactly what had happened concerning that money. Imbuzo eyabuzwa i-special master ngaleyo mali ilama findings avezwe i-BEE commission eyasho ukuthi leyo mali ngempela intshontshiwe. The questions that were posed by the special master was concerning the evidence that was depicting the fact that this money was indeed stolen. So ngizama ukuveza kokunye kokuthi kwashintsha kangakanani emva kokuthi office of the special master ivele nethimba layo. I want to make it clear or demonstrate the transformation that occurred by the intervention of the special master. Ngibala ubaba uReggie Khanzi. I can count the likes of Baba Reggie, ubaba uKola, Baba Kola, nethimba lakhe lonke bahambisana ne-office of the special master. Together with his team, going together with the office of the special master. Nethimba lezomthetho uMr Rochelle Mapoto. Also working with the legal team of Ubaba Rochelle. Abakwazi ke ukuthi bayiphakamise bayiveze kuze kubonakale kuze kube namhlanje. Who were able to raise this matter so that we can be able to deal and discuss about it even today. Sengiphetha bakithi ngamoshi isikhathi. As I conclude, before I waste a lot of time, ukuthi ke i-department ekumele ikhumbule nokuthi ekumele ikwazi. What the department needs to remember and be aware of. Leli office le special master ligadwe yithi bahlali bemaplazini. This office of the special master is under our watch as the tenants. If there is anything that goes missing, you will get trouble. Ngoba uminister ukubeke kwabasobala ukuthi uzosebenzisana neoffice lakhe ukubekile nje okathi kwacaca ukuthi uzosebenzisana neoffice of the special master. Because the minister made it very clear that he will work together with the office of the special master. Kodwa ikhuleni ezikhona nikhumbule ukuthi kukhona amaqila ayikhothe emhlane enisebenza nawo. But we must be aware that there are those people that are crafty that you are working with them. Okuma officials department. Those crafty ones are the office officials. Abenza ukuthi i-office elibiza ngokuthi Afra. That make the office called Afra. Iqina Mbokodo. Iqina Mbokodo. Isiyanqoba. And Siyanqoba. I-landless people's movement. I-landless people's movement. I-farm dweller social movement. I-farm dweller social movement. Ukuthi zingayi phambili. That they should not move forward. Nama-labor tenant asePhumalanga. Isiya phambili emajuba farm ungayilibali. Ngikolise omama Mthembu nesiya phambili emajuba. Apologies to Mama Mthembu and Siyaphambili at Majuba. I-labor tenants yaseMpumalanga. The labor tenants from Mpumalanga. Ukuthi ingayi phambili.
that it should not go forward. Ekumele bakhumbule lamlogqina ukuthi le inqole emasondo ayinokuhlehla ukumanje. What they should bring to memory is that this is an unstoppable wagon. It cannot go back. Sizoliseka ioffice le special master kumnyama kubovu la siyakhona phambili. We will support the office of the special master, dark or blue. Umhlaba ngowethu. The land is ours. Amandla. Mali ibuye. Phambili. Enkosi Stanley. Thank you very much, Stanley. I know that was powerful. Even the lightning came into play. The one thing I love about Labor tenants is patience. Nilindile iminyaka emingaka. You have been patient for all these years. And you are continuing being patient. And can I ask you to be patient for just another 10 minutes? The venue says they are not ready. 10 minutes ubabumbele aqedele. To finish up the session. Diyanicela andingomnyango ndi office ka special master. This is just our request. I'm not the department. I'm just a special master's office. Babumpele ndiyacinga bayavumelana nawo ama labor tenants. Ufuna lega prof? Sanibonani. Good afternoon everyone. Umphakathi wonke namakhosi ni office ka Smart. Joseph Mpele lona. This is Joseph Mbele from Washbang. Mpagat. Amanda. Away two. Amanda. Away two. Mpagat wakithi yazi khona into sengihambe kakhulu umhlangano la kwalinda first. I have attended many meetings. Mangithola ngibuka khona uyithole khona uyibuka ngizobuza umbuzo engakaze siwuthole nina niyela ngovota nathola belungu nayo vota ngitheni buye votini nanixoshwe. Now what has happened? Akekho namunye ongangiphikisa ukuthi wayele evotini umuntu oqhamuka eplazini wayithola umlungu emoto. Kodwa manje masexosha kasabuza ukuthi wemlungu ade ngivotelani. I've observed that when you went Awaliphatha to izandla ndothi akathola ngomlungu. you were transported by the white man or the farm owner. Bali izandla rithi. Basaba umlungu yabona mina. Ngathi sibuye evotini mlungu. When I came Ngathi back from ngitholile voting, ilungelo namhlanje. Yesalethu. I said I got my right today. Ngeke ungikhiphe ungivotise kaqedana uqeda uthi anginawo umhlaba athi ungiselani evotini. You can't give me access to go and vote Abantu and then bebesabe say I don't have the land. umbuzo wodwa. Aka usabe sebuya ngasho ukuthi wekhongolosi. Ngivotela ilungelo lakho khongolosi. Ngoba ukhongolosi wanika umuntu ilungelo. Funani kwazi lokho. People are afraid to confront ANC and say I have voted because you gave me the right to vote. Athi umuntu mayebuya When the person comes back, angachazi ukuthi ngiphasile ukhongolosi unginikezile ilungelo. and does not say I have been successful because ANC gave me the right. Uthe umlungu ebuya lapho awukhiphele abantu into abangayenzi ikhona incwadi esicela. Uthe mayibulungu manje ngasithi ulinda first uvulele nomlungu. Uvulela ilungelo likakhongolosi. Wasenikeza abantu abangazi ngelungelo. And then the white farm owner came back and I said to him, you have given me the right. Yalandwa emkwalenda first. If you have a look at Ngathi this letter, ngeke I got it mina from the land ngivote affairs. ukhongolosi anginike ilungelo bese ngesaba. I said I cannot be a voter having been given the right to vote by the ANC and then remain fearful. Umlungu unikile umhlaba.
Kusaba nina. The white farm owner has given you the land, but you remain fearful. Unikile ukhongolo silungelo. The ANC has given you the right. Manje masithi asiyeni siyobuza ukuthi sivotelani nithi uhulumende sithwa nithwala belungu banisevotini abantu umuntu uzwa White farm owners. siqedwe ukuthi And I then told the farm owner that now we are all ANC. Bawumpela awume kancane, bawumpela awume kancane, bawumpela awume kancane, awume kancane, awume kancane. Babumpele kunesicelo sokuthi ungasebenzisi igama lepolitiki lana. Kodwa siyacela nani ishoni nje mani nenkinga ngendlela efanelekile manikhuluma nonke asingeke sizwane. And uzoqhubekeka yena ekhuluma ngoba akawazi ukuthi nithini. Okay. Ngicela nje babumpele ulungise inkulumo lapho. Okay, siyabonga basalwane. Inkinga sasiholwa abantu abanganalwazi lomkhonzi waseplazini. The problem is that we are led by people who have no knowledge about labor tenants and farm dwellers. Lo muntu mawumbuza ukuthi njobe la uMr Elbani umuzile ukuthi waye kanjani. If you inquire from this person, as you are here, did you find out from this particular person why they are here? Ngathi lo muntu mayivotela ivoti eshoyo ukuthi mawuvotele la igoli ilunga lakho la igoli. The vote tells it all, that if you are a Gauteng voter, then your right remains in Gauteng. Ikhona lento engikhombise yona mina ngipolitiki umthetho wakho. I'm a politician. You see this barcode? Do you see the barcode? It shows where you voted. That is where your right is. Hayi sengizokwehla ngobonda tengisanikhombisa indlela ukuthi mawuvotele lapho unelungelo lapho. I'm gonna draw to the end now. I was just showing you where you had voted, that is where your right is. You have been given the land, but you are denying it. Thank you, thank you, thank you. Let's put our hands together for Babak Pega. Siphila kwilizwe line constitution. We are living in the land governed by the constitution. Neli democracy. And the land that is democratic. Akho zimvo ezingcono kunezabanye abantu. There is no better suggestion or recommendation. No, if you. Views. Bantakwethu sifikelele esiphelweni to the end of the session. Ndiyathemba intoba akho mibuzo. I hope there are no questions from the floor. Mna ke ndiyagqibelisa namhlanje kule session. I am standing here for the last session. So njengomntu ke organize event. As the organizer of the event. Phamba uProf. All different types of organizations. Bab Madlanduna. I-mic zonke zilapha phambili. Amnike phambili. Cha ngibingelele uProf. Greetings to Prof. Ngicabanga ukuthi kufanele sibe nendlela. I think we should have a way sikwazi ukudlula ngoba masiqeda kanje sike nakho ukuthi amasuka la siyokwenzani ngoba ngicabanga ukuthi nomnyango kufuna sinikeze itask yokuthi sikwazi ukusebenzisana noProf kanye na umnyango. I think we should have a way forward from now, because if we part on this note, we would not have success going forward. Asohlukani kodwa ngoku. Sizawubreaka siye lunch siphinde sibuye. Ikhona enye session. Thank you. Valento uthanda gqitha because nani thetha ngam. Benthetha ngam. Apho enkosi kodwa Tata uMandlanduna no yabona uraise a point ngoba ikhona uba uno checka iprogram o ayikho apha ke program kodwa kune declaration
endithemba into yoba iye yathethwa nabo bonke abantu abangama-Labour tenants apha enizawuthi namhlanje kubekho izinto ezinjalo nizazibophelela kuzo. Awusatoliki There is a part in the program that is earmarked for declaration, which I believe that everyone will have a chance to participate. Kodwa ke xa sesiphinda sibuyela kula ncoko yam bendisithi enkosi kakhulu. When I can go back to what I was saying thank you very much to all of you, Kubo bonke abantu abathe baphumelela kwi-provinces ezahlukileyo. to all the people that made it to this place from different types of provinces, KZN eMpumalanga, from KZN and Mpumalanga, Limpopo, Western Cape, Limpopo, Western Cape, ne-provinces endizishiyayo. and I'm not sure if I'm leaving out any I province. think ukhona umuntu wase-Klerksdorp apha, so Northwest is represented. Klerksdorp as Okay, well. nasi isandla sase-Klerksdorp. There is a hand Alala Klerksdorp, alala. from Klerksdorp. No, thank you, colleagues and comrades. Siyabonga kakhulu bahlobo nabangani. Siphinde sibonane emaplazini. Let us again meet in the farms Xa sithe safumana ithuba. as we get an opportunity. Mna ndizawudibana nani eBrayin ngoku. I will meet with you in the braai. Ya nikhululeke nihambe niyotya kamnandi. Feel free and go and enjoy yourself. Enkosi. Thank you.
Sanbonan. Molweni. Hello. Good night. Masamben siyolala nono. Dr. Mchali. Ukhona Dr. Mchali? Okay. Uxolweni torho ntoza kuthi kukho impazamo eyenzekileyo. Abantu bekumele into baba facilitator le half ye program baye bahlangana ecaleni khange bathethe nanto kum nami bendihleli phansi ndingayazi ndizobizwa ngosuhleka Dr. Dlamini. Oh nina ba? Ha, Dr. Dlamini. Nise busy. Okay, all right. Mansukeni ke niku Dr. Dlamini. Hello, greetings. Sicela ukuxolisa bakithi. Kukhona ebesakwenza ngale okufanele kuze ngala. Once we are done, they will come and join us, but the program will continue. Dr. Mchali will take over the program. Okay, kukhona esisakuhlanganisa ngale sothuma sesiqedile bese siyabuya njengamanje sizokwethula uDokotela Mtshali. Sanbona. Good afternoon. Sanbona. Good afternoon. Linjani? Okay, okhuluma nani uDr. Mjali Luyanda from the University of cishe ngathi Zululand. Elapho ngathola khona iziqo zami ngicela ukuxolisa but manje ngise UJ Center of Sociological Research and Practice. Imina ngizophatha uhlelo lwenu kuya phambili. Before ngiqale ake ngiqale ngi-acknowledge ubukhona benu ngabanye and ngiyaqonda ukuthi kuba khona kwenu lana nize ngenhliziyo ebuhlungu nize nezilonda nize nokuningi ngoba ngase sisukumisa umuntu ngamunye engabika udaba olubonayo ukuthi kufanele ukuthi nibe khona lana but ke esikukhulekelayo ukuthi after senihamba iminyaka emingaka ngelinye ilanga kube khona umehluko. Siyezwana? Ngelinye ilanga kube njani? Kube khona umehluko. Ngelinye ilanga lezi nyembezi nasebashiya bawulwela umhlaba bakwazi ukuthola. And once again before ngiqale kubalekile ukuthi umhlaba lona ungagcini kubantu abadala because abantu abathendile ngathi bathe uqina ke nidlulisele kubantu abalingana nathi nibatshele ukubaluleka komhlaba. Isicelo sami leso. Nikhona. Oh, anginiboni kahle angithi like my glasses reflection lapha ngiyaxolisa. Kodwa ke sisamile because siya short. Angithi ngenze research. Kade ngibhala ngama small scale farmers. Ama small scale farmers amaningi abantu asebethe uqina abancane abekho ba prefer in ama office. So umhlaba ubalekile and ukuningi okwenziwa kuwona. Okay, ngicela ukuthi since ngingazi kahle ukuthi ngizothi mhlambe inkosi ubani induna ubani ukuze kungabi sengazi mhlambe khona engiqale ngaye ngangagcina ngubani ngicela ukuthi nje wonke umuntu la osivakashele namhlanje ngiyamamukela and ngiyabingelela ngokukhulu ukuzithoba. Would like to acknowledge everyone who is here and I also want to pass my greetings to everyone who is here with humble heart. Ngiyabonga. Okay, ngizocela Miss Bridget Phillips. Labe ngizobabiza ngizocela ukuthi beze ngaphambili ngoba ila sesoqala khona nezinkulumo zabo. All right, first of all I would like to call Miss Bridget Phillips Mr. Rutolo Maputo. Mr. Rutolo Maputo. Yes. Ngixolele ngepronunciation. Rochelle Maputo. Angashawa phela mina.
Mese kuba uThabiso Mbenze. And then Tabiso Mbenze. O bathi bacela ukumsukumisa ngeculo lo engimbiza manje uThabiso. Ningasho. Siyabonga. Okay, I think esingenaye as it's Maputo. Which one? Oh. Siyabonga. Ngizocela ukuthi ngibahambise ngohlelo, ngiqale ngoMiss Bridget. Let me follow the schedule that we have. For first of all, it should be Miss Bridget. Sanbonan. Good afternoon. Sanbonan. What's wrong? There's something wrong because I'm hearing the voices up hands. Wenze njani ubaba Reggie usithembisile ukuthi nje later on we're going to be nice and warm. The bride. Oh, okay. Okay. As Umhlelo already said, Dr. Mchali, that my name is Bridget Phillips. Njengoba eseshilo ke umphathi wohlelo ukuthi igama lami nginguBridget Phillips. Ngiqhamuka eDurban. I work for the organization called the Institute for Healing of Memories. I come from Durban for this institution of healing of memories. Yes. But before I speak, I'd like to acknowledge Amakosi that are within us. Bala phakathi kwethu. Ngithanda ukuhlonipha wonke amakhosi who are among us here. And Tinake, I would like to acknowledge you. Nathi ke sithanda ukuthi nani siyanamukela. My heart is broken. Inhliziyo yami ibhlungu. When I'm listening to the stories, because umsebenzi wami, I always deal with listening to the pain and the wounds of what people are passing through. Uma ngilalele izindaba zenu ngoba umsebenzi wami ngaso sonke isikhathi ukulabheka izilonda ezikhona ezivulekile nobhlungu obukhona obukubantu. I had the privilege this year to run a workshop at Dumbe. Ngibe nelungelo kulonyaka ukuthi sibe nenye iworkshop eDumbe. And I take each one of you who was in that workshop in my heart. Futhi wonke umuntu lapha phakathi kwenu owayekhona kuleyo workshop bengilokhu ngicabanga ngaye enhlizweni yami. Who is healing of memories? Kusuke kukhulunywa ngani uma kukhulunywa ngokwelapha noma ukudambisa amanxeba ezinkumbulo. I had my program given to the media guys in the morning. I said, maybe we're going to project so that it would be easy. Ekseni uma ngifika ngiye ngabanikeza labayaba ngemuva abezindaba ngabanikeza uhlelo lwami ngabacela ukuthi mhlambe luvezwe lapha ukuze kube lula ukulandelela. Yes, thank you. Healing of Memories is an institution which was started by Father Michael Lapsley. Abanye benu, you know him.
lesi isikhungo esibizwa ukuthi Healing of Memories esaqalwa ubaba okungenzeka abanye benu niyamazi. When you look on the top there, kuna around the circles there, and there's hands around it. Uma nizama ukubhekisisa kahle lapha yaphezulu kunezindilinga ezikhona ngaphakathi kwazo kunezinhliziyo. Those hands means we're going to work together. Uma nibheka izandla ke phakathi ezingungele ezidilinga lezi zandla zisho ukuthi sizohamba sonke. And we're going to hold you up. Futhi sizoniphakamisa. Vision Year Institute. The next slide, please. Sicela kuvele islide esilandelayo. The vision of the institute is striving to be a leading agent of hope, transformation, peace, and empowering individuals, communities, nations through healing of memories. Esikuhlosile nesinombono ngakho njengalesi sikhungo sethu sifuna ukuba abahamba phambili abameleli babantu abanikeza ithemba abaletha uguquko abaletha ukuthula nabahlomisa abasimamise umuntu ngamunye imiphakathi kanye nesizwe sonke ngokuthi kwelashwe izinkumbulo. Lesiyasithombe, the picture you are seeing there, it's a picture which shows after the Healing of Memories workshop, we do peace symbols to say what do you want for you, what do you want in future for you. So people create those peace symbols to remind them to say, this is what I want for me. Njengoba ningabona kulesi sithombe uma sekuxoxiwe ngakho konke uma sekwelashwe izinkumbulo siye sicele kumuntu ngamunye ukuthi yini azifisela yona ufunani ngaye ngakho njengoba ungabona abantu babeke izinto ezihlukahlukene okuyinto azifisela yona. And our principles, izimiso ke zethu esisebenza ngazo. We believe in all people, and minake I always say I believe in a human race because I don't need to choose which one and which one. Every person has got a story to tell. Sikholelwa kubo bonke abantu. Empeleni mina ke ngikholelwa ohlangeni lomuntu. Asikho isidingo sokuthi ngihlukanise ukuthi luphi uhlanga, kodwa nje umuntu ngokwakhe konke ukuthi yini ayifunayo. We believe in all people, all spiritual beings are infinite wealth. Sikholelwa ukuthi ukuba ingokomoya lomuntu liyinto engapheli nebalulekile ehlala njalo. Share responsibility for the past, therefore are responsible for dealing with it. Sikholelwa futhi ukwabelana ngezinto ezenzeke ngesikhathi esidlule bese sisebenza ndawonye ekuzisingatheni lezo zinto. We are capable of being victims and victimizers. Futhi siyazi ukuthi kungenzeka ngathi sibe yizisulu noma sihlukunyezwe. So we should face history and face ourselves. Ngakho akufanele sesabe ukubhekana nomlando bese sibhekana nathi ngqo. At times when you are at home, you would never realize to say, I'm actually abusing my children. Ngezinye izikhathi singahle singaqapheli ukuthi ngempela ekupheleni ngihlukumeza izingane zami. Because pain has got no age. Ngoba phela ubuhlungu abunayo iminyaka yobudala. When I remember what I heard from yesterday, uma ngikhumbula engikuzwe izolo. You know, we have been passing through trauma for a very long time. Ngibonile ukuthi kukhulu sizi esendlule kulo. Our forefathers. Lusuke emuva le kubaba mkhulu. Yesterday I heard somebody saying, my father's father fought, my father, my grandfather, and now we're in this struggle. Izolo ngizwile omunye ekhuluma lapha ukuthi lempi esibhekene nayo yaqalwa okhokho kwaba omkhulu kwaba obaba bethu namanje kusalokhu iqhubeka. I'm so sad as a mother and as a grandmother seeing what the youth is going through.
Ngiyakubona ke nami njengomama nanjengogogo lokho intsha ebhekana nakho. The Institute's mission, Umgomo ke walesi sikhungo. the Institute for Healing of Memories is a trusted committee committed to empower individuals, communities, and the nation. Lesi sikhungo esibizwa ukuthi Healing of Memories sithwele emahlombe aso ukuthi sihlomise abantu umuntu ngamunye siphinde futhi sinikeze amandla imphakathi nayo sinikeze amandla kanye nje nesizwe sisonke. How do we do that? Sikwenza kanjani lokho? Remembering the past injustices. Ngokukhumbula ukungabi nabulungisa obenzeke esikhathini esedlule. We have just been talking about the land, the land. Those are old, but they're still painful to today. Sonke lesi sikhathi silokhu sikhuluma ngomhlaba lawo amanxeba angesikhathi esedlule namanje esisabhekene nawo. And I can feel again there's a lot of multiple woundedness because from abokoko, grandfathers, even now we are still passing through that pain. Futhi uyabona ukuthi lobu buhlungu engibuzwayo busuka kude kokhokho bethu namanje lawo manxeba asalokhu ebhlungu. How do we do that? Sikwenza kanjani ke lokho? We need to look at ways of prevention. Kufanele ke sizama ukuqhamuka nezindlela zokukunqanda. Empowerment. Zokunikeza abantu amandla. Rehabilitation. Ukuvuselela. And also healing. Kanye nokwelapha. There is no way we can go for war when we are wounded and we are so angry. Akunakwenzeka ukuthi sibhekane ngqo nempi sibe silimele noma sithukuthele. So we asking that maybe let's find a way to work together and maybe with the people who are sharing our vision. Manje sithi asibhekane ngqo nendlela yokuthi sisebenze ndawonye futhi sisebenze nabantu abanombono ofana nowethu. It's sad that today we're still talking about the same issue years and years. Yesterday I saw pictures when they were showing, it says, this is evidence that you stayed here. And those are old pictures. Kuzwisa ubuhlungu ngempela ukuthi kuphela amashumi eminyaka silokhu sikhuluma ngamanxeba ngesikhathi esedlule. Izolo ngibone ubuhlungu obukhulu makuvezwa ubufakazi obuphathekayo bokuthi nakho okwenzekile futhi izinto zakudala. I got a quote here. Kukhona ingcaphuno An encouraging quote. Ingcaphuno enikeza ekhuthazayo. Because I'm speaking to people from the farm dwellers, the farm tenants. There's so many names, but I always remember that behind that name there's a human being. Ngenxa ukuthi uma ngikhuluma ngakho ngikhuluma ngabantu ababizwa ngokuthi abahlali basemaplazini, abantu abasebenza emaplazini, izikhonzi zasemaplazini, maningi amagama. Kodwa ke mina angibheki amagama, ngibheka ngale komuntu wegama ukuthi kunomuntu okusuke kukhulunywa ngaye lapho. When we grow a lemon tree, uma sitshala isihlahla sikalamula, we want it to be vigorous and beautiful. Sifuna sichume futhi sibukeke sisihle. But if it doesn't thrive, uma singachumi, we don't blame the tree. Asibeki icala isihlahla. We observe it in order to understand why it's not growing well. Kunalokho siyasibuka bese sizibuza ukuthi yini evimbela ukuthi singakhuli sibe sihle. Perhaps we have not taken care of it well enough. Kungenzeka mhlawumbe asizange sisinakekele kahle. We know it would be odd to blame the lemon tree. Siyazi ukuthi kungaba into engavamile ngempela edidayo ukuthi singasola isihlahla ngokwaso sikalamula. But yet we blame human beings when they try, when they are not growing well. Kodwa kunalokho uma isihlahla singakhuli kahle sisola umuntu. But human beings are not very different from a lemon tree. Kodwa uma sikhuluma iqiniso abantu noma uhlanga lwabantu
Alihlukile kakhulu kunesihlahla sikalamula. If we take good care of them, Uma sibanakekela kahle, they will grow well, bazokhula kahle. and we shouldn't even blame them. Ngeke kube khona ukusolana. A lot of times when something has happened, we always point fingers. Ngaso sonke isikhathi uma kwenzeka into engalungile, siqala ukukhombana. I want you to apologize because you did ABCD to me. Ngifuna ukuxolisa ngoba wenze lokho kimi. Ask yourself a question, what have you done? Umbuzo ukuthi wenzeni? There's a lot of people as well you have hurt. Kunabantu abaningi abebe, excuse me, oh, excuse me. Kunabantu abaningi osuke ubazwise ubuhlungu abalimaza. But in most cases, we want people to come and say sorry. Kodwa izikhathi eziningi thina silindele ukuthi abantu abeze kithi bazothi ngiyaxolisa. Yeah. Before you do anything, look in your heart to say, how many people have I hurt? And it's very hard for somebody to say, ngiyaxolisa. Ngaphambi kokuba uthathe isinyathelo sanoma yini ake uthi ukuma kancane uzibheke ngoba izikhathi eziningi kunzima ukuthi uthathe isinyathelo sokusuka uhambe uyothi ngiyaxolisa. Wherever we are, when we are dealing with issues, let's think of these 3 listening levels. Noma nini uma kwenzeka kudingeka sibhekane nezimo ezithile ake sicabange ngalezi zinto ezintathu. When somebody is speaking, always think of what is their thoughts. Uma umuntu ekhuluma zama ukucabanga ukuthi yini esengqondweni. The facts. Amaqiniso. Ideas. Nembono asuke nayo. And what are the feelings? Yini imizwa yakhe. The people who went to the healing of memories eDumbe, abantu abaningi abeza kulesi sikhungo se healing memories, they asked me, says, why do you keep asking me uzizwa unjani? Bayabuzwa ukuthi kungani lokhu ningibuza ukuthi ngizizwa how do I feel? When you are dealing with issues, listen on these 3 levels. Uma nje kukhona izindaba ozisingathayo kaningi lezi zinto ezintathu zisuke zithinteka. The thoughts, the feeling and the intentions. Imicabango, imizwa nezinhloso. Reggie and them asked me to say the importance of a 2 in healing. Ngiceliwe futhi ukuthi ngichaze ngokubaluleka kwethuluzi uma kuziwa ekupholeni. Many things have happened in our lives which might have affected us badly, and maybe it's a good memory. There's good and bad. Ziningi izinto eziye zenzeke kuphileni kwethu ezihlale zithinta izinkumbulo zethu. Kaningi kuba izinto ezinhle noma izinto ezimbi. In most cases, people pack away painful feelings due to it's so painful for me to remember the pain which I might have gone through in that instant. Kaningi abantu abaningi banqwabelanisa imicabango ebhlungu bezama ukuthi bangayikhumbuli ngoba isuke bebhekane nayo ngaleso sikhathi. But it is important to acknowledge ukuthi kwenzekeni, what has happened. It's important to go there because no matter how painful it is, it's part of healing. When you feel that pain, it will help you also to start the process of healing. Esikhundleni sokuyigqiba leyo mizwa ebhlungu kubalulekile ukuthi uye kuyo uhlole ukuthi kwenzekeni ngoba ukubhekana naleyo mizwa ebhlungu kusuke kuyinqubo eholela ekupholeni kwayo. What do we need? Why do we need healing? Why? Why do we need healing? Kungani ngempela sikudinga ukuphola? I spoke at the beginning that every story needs to be told and it needs to be listened to. Ngishilo ekuqaleni ukuthi zonke izindaba ezikhulunywayo kufanele zikhulunywe ngesikhathi esifanayo kudingeka kube khona obeka indlebe azilalele. It's also important to empty all these feelings in the mind because sometimes we store a lot of things in our minds. Futhi kubalulekile ukuthi zonke izinto eziphakathi zingqondweni zethu sizikhiphe sizithululele ngaphandle ngoba kungenzeka kunabanye abanezimo ezifana nalezo bhekene nazo. In the healing of memories, we have got an exercise where we do drawing. We ask you to draw your life story.
Uma uza kulesi sikhungo sethu kunezikhathi lapho siye sivule intuba yokuthi ake ukudwebe, dweba izinto obhekene nazo. And people will say, why are you taking me back to the creche? Abantu bese bayabuza ukuthi awu kodwa usungiphendula ingane wangibuyisela enkulisa ukwenzelani lokho. But that methodology has been tried and tested and it works. Kodwa leyo ndlela iye yahlolwa kwatholakala ukuthi iyasebenza. Our minds are like a computer. Izingqondo zethu zithi azifane necomputer. And when the computer is affected with a virus, Uma icomputer ithole lokhu okubizwa ngokuthi ivirus, it gets damaged. kuvele kuyonakalise. So it's same as our mind. Kuyafana ke nengqondo yethu. When there's so many things in our mind, we won't be able to cope. Uma ziziningi izinto ezisengqondweni yethu, ngeke sikwazi ukubhekana nesimo. As my family, you are passing through collective generational trauma. Njengoba uzalo lwami oluvela lwangesikhathi esedlule ludlulisela lezi zinto ezibhlungu kimi. And I'm asking a question. There's so many unfinished business. Ngakho ngiyazibuza ukuthi kanti lento iyoziphele nini ngoba ilokhu ayikapheli. So many times we talk about umhlaba. Isikhathi esiningi sikhuluma ngeland. But there's other incidences which has happened in our lives. Kodwa kukhona ukuphela kwazo izinto ezisikhathazayo, zikhona nezinye ezenzeke ekuphileni kwethu. There's been losses. Kuye kwaba khona ubuhlungu obuye benzeka. Sometimes we just sit says, I don't want to remember. Ngezinye izikhathi uma sihleli siye sithi sifuna ukungakukhumbuli okwenzekile. But it's part of your healing. Kodwa kuyingxenye ekuholela ekutheni uphole. You want to cry, there's a saying that amadoda awakali. Uma uzizwa ukuhlengezela izinyembezi ukuthi azehle, kukhona isisho esishiwoyo ukuthi men do not cry. At the Institute for Healing of Memories, men cry. Ingabe amadoda asuke eza kulesi sikhungo ke wona ayakhala. It doesn't show that you are weak. Akusho ukuthi umunjalo uyindoda entekenteke. You are in pain. You are in pain. Usuke uzwa ubuhlungu. But most times men don't want to deal with pain. Kodwa izikhathi eziningi amadoda yazama ukuzibalekela izinhlungu. With women it's very easy. Ngabesifazane kulula kakhulu. When you just see an event, ziyehle nyembezi. Uma nje ezwa ubuhlungu, you will see the tears. But for men it's something so hard to do. Kodwa ngamadoda akulula. How can we heal? Manje umbuzo, singaphola kanjani? With the institute we offer workshops. It's a 2 days workshop. Kulesi sikhungo ke siye senze workshop akabili ahlukene kabili. Those workshops are a response to emotional, psychological and physical wounds inflicted by war, human rights abuse and other traumatic circumstances and events. Lawo workshop asuke ebhekana ngqo nezinkinga osukubhekane nazo, mhlambe kungaba izimpi, inzondo nanoma iziphi izinto osukubhekane nazo ezenzeke ekuphileni kwakho. Other spaces there's dialogues. Kwenye futhi kuba khona isikhathi ke manje sezingxoxo. Where we sit and have real conversations. Lapho sihlala phansi sidingide ngempela udaba. But you have got to be honest with yourself. Kodwa ke akufanele wenze iphutha lokuzikhohlisa. What do you want to heal from whatever is happening? Is it bitterness? Is it anger? And when I look and hear, a lot of us were angry. Yini osukufuna ukuphola kuyo? Uzwa ucasuka okugcwele ngaphakathi kuwe, uzwa inzondo, kwabaningi kusuke kukhona ucasuka. And that bitterness or anger, it's poison. Lokho kucasuka nalolo laka lufana noshevu. Because if you continue being angry and you don't want to talk about it, ngoba uma uqhubeka ufuna ukuhlala ucasukile, ungafuni ukuhlala ukhulume ngakho. some of us we might even end up having
or BP, shukela, whatever. I'm not saying everybody with BP, that means they are so angry, no. Okwabanye bethu kungagcina uma unalelo shevu esikhuluma ngawo ugcina usunezifo ezinjenge BP ushukela kodwa ngizweni kahle angisho ukuthi uma unalezo zinto zisuke zibangwa yilolulaka esikhuluma ngalo. The programs we came up, Baba Reggie, for the labor tenants, Izinhlelo ke esiqhamuke nazo lapha babu Reggie zezikhonzi zasemaplazini. we need to create safe spaces. Sifuna ukuvula inkundla ebanzi yomuntu ngamunye. Healing of memories process Kube khona inqubo ehamba kancane eyaphambili yokuthi umuntu aphole. ngikhulumile ngo community healing dialogue. I talked about community healing. And also, I heard a doctor is saying, I'm not seeing the youth. There's a program which is called Restoring Humanity. Futhi ngizwile nodokotela esho ukuthi angiyiboni intsha ngakho kunohlelo ke olukhona lapha olwenza ukuvuselela ubuntu kubantu abasha. Because the leaders of tomorrow is our youth. Ngoba abaholi bakusasa yintsha yethu. After the programs, there's follow-ups. Uma ke seliphelile uhlelo siphinde senze ukulandelela. There's a process which is called second phase. Kunenqubo esiyibiza ngokuthi isigaba sesibili. The second phase is where we take you back somewhere in the wilderness to ask you, says, what is your struggle? Kulesi sigaba sesibili sike sithathe nje sikuse ehlane endaweni engenamuntu ke usichazele ukuthi yini oshikilisana nayo. Why are you failing to forgive? Yini ekwenza uhluleke ukuxolela? And uyabona the issue of forgiveness is hard. Yabona uma sekuziwe endabeni yokuxolela ngempela indaba enzima. I can hear from all of us, my brothers and sisters, saying, how do I forgive somebody who killed my father? Ngiyezwa ngisho kukhulunywa lapha phakathi kwabafowethu nodadewethu umuntu ezibuza ukuthi ngingamxolela kanjani umuntu obulale ubaba wami. And nobody has even acknowledged to say, I'm sorry. Futhi ke kube kungekho ke nomuntu ozile wazothi ngiyaxolisa. The follow up again, it will be a reunion. Kule nqubo futhi yokulandelela kuba isikhathi sokuhlangana. Where we would want to see how far have you traveled in your healing process. Lapho ke esike sithi uma sihleli bese sibuka ukuthi usuhamba izinga elingakanani kulokhu kuphola. And healing is not a quick fix. Siyazi ukuthi ukuphola akumane nje kuyindlela enqamlelayo. It's a long process. Kuyindlela ende. And also we offer ongoing counseling. We give like 6 sessions. When we see you need those 6 sessions, we're going to offer that. Siphinde sibe nezigcawu eziyisithupha lapho sikweluleka khona uma uzidinga siyakwazi futhi ukukunikeza zona ukuze uthole ukwelulekwa. And also we give online support. Online support is just maybe to call you, how are you? What has been happening? Just to be in touch. Siphinde futhi sebe nalokho kuthiwa online support lapho ke mhlawumbe sikushayela ucingo sibuza ukuthi uzizwa kanjani kuyindlela nje yokuthi siqhubeke sixhumana nawe. And we also offer grief and loss sessions. Siphinde futhi sibe nesigcawu esisibiza ukuthi isigcawu lapho sixoxa ngosizi nokulahlekelwa. A lot of us have lost. Abaniki bethu bakhona okubalahlekele. I stand with you this afternoon to say, I'm with you in that pain. Nginani kule ntambama ukuthi ngiyabazi lobo buhlungu. Overall, the healing of memories programs Sekukonke nje izinhlelo zalesi sikhungo sethu. I've already spoken about the workshop and the community dialogue. Ngikhulumile ngama workshop lapho kuye kube nezingxoxo zomphakathi. With youth, we want to, with youth they get bored very easily, so we are using visual arts and healing. Ngentsha nasebancane siyazi ukuthi ingqondo kulula ukuthi isheshe isuke ngakho sisebenzisa imidwebo ukuze kube lula ukubuka. And performance arts. Futhi senze nezinto ezithile ezithinta ubuciko. Restoring humanity, I've already spoken about that. Ngikhulumile futhi ngokubuyisela ubuntu. We also got a program under military veterans. Siphinde futhi sibe nohlelo lwalabo ababake baba
sembuthweni wezempi ngesikhathi esedlule asebemkatshubomvu. When I look at the journeys of military veteran, it's similar to yours. Uma ngibheka labo asebemkantshubomvu ababesebusosheni ababhekana nakho kuthi akufane nokwenu. Because when we started working with the military veteran, I said, angeke ngikwazi ukusebenza nalaba bantu, they're going to give me gray hair, although I've got gray hair myself. Ngoba ngesikhathi ngiqala ukusebenza nalabo makade bona bezempi ngathi it will be very hard to work with them ngoba ngempela bazongigugisa ngingakagugi. But at the end of time, I looked, I had to understand. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngathi uma ngibheka kwadingeka ngisebenzise ukuqonda. The same way with the labor tenants when we were in Edumbe, I almost walked out, but I didn't understand, but now I do. Ngendlela efanayo nakuba nasezikhonzini zasemaplazini ngesikhathi sisedumbe ngacishe ngaphuma kodwa ngase ngibona ukuthi akufanele. I understand your pain because I was from the outside, I didn't know. Ngangabuqondi kahle ubuhlungu benu ngoba phela mina angikuzwa lokhu nina enani enikuzwayo. It's very easy to judge ukuthi bayahlupha laba bantu, but do you understand the story? Kulula nje ukuthi umukude uvela ubahlulele ukuthi these people they are giving us trouble ngenxa yokuthi awuliqondi udaba ababhekene nalo. We also got ama programs in Africa. Siphinde sibe nezinhlelo ezithinta ezise-Afrika. We work in Namibia, Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Burundi, Ghana, and Congo. Siphinde sisebenze kulamazwe izwe laseNamibia, iLesotho, iZambia, iZimbabwe, iBurundi kanye nase Democratic Republic of Congo. I want to leave you with this quote. Ngifuna ukunishiya nalengcaphuno. There's no greater agony than bearing untold stories inside you, by Maya Angelou. Abukho ubuhlungu bokuhlala nento ebuhlungu esuka ingaphakathi ingazange ikhishelwe ngaphandle. Leyo ngcaphuno yashiwo nguMaya Angelou. Ngiyabonga kakhulu. Thank you. Siyabonga. Bengicela simphinde ngezandla. Let's give him a round of applause. Uthinta into enkulu uMiss Philip ukuxolela, ukuhila, ukudlula entweni. He touched the important thing that he mentioned to move over to heal and also to forgive. Ngizokwenza nje example encane. I will make a small example. Uyabona mawulahlekelwe ubaba noma umzali. You know, if you know the pain of losing your father or your parent, Mase bayaxoxela ukuthi wahamba ngesandla somuntu. and later on they tell you that who caused that to lose your father, Uba nenzondo. you have that hatred. Asikufisi lokho We don't want that. ukuthi kwenzeke nihambe nezilonda ezibhibhayo ezingapholi. We don't want that to have that wounds that are still bleeding inside us. Ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi sibhandishwe siphinde futhi siphole leso silonda. We want one day to be healed from those wounds. Ngaphandle kokumosha isikhathi bengicela ukuthi ngededele uMr Mbenze from Legal Aid South Africa, also who explained of the process to follow receiving legal representation. Bengicela simuphe ithuba. I would like to introduce Mr. Mbenze, who will share with us about the legal matters, legal aid of South Africa. Sanibonani. Greetings. Ngizocela ukubingelela mangabe zisekhona izikhulu zikahulumeni. I would like to say my greetings to all government officials if they are still with us. Ama universities akhona. All the universities. Special master. Special master. Ama colleagues ase legal aid kade ekhona ngazi noma sekhona yini. Kubo bonke ozakwethu from legal aid, I'm not sure ukuthi they are still with us. Nenhlangano ezingekho ngaphansi kahulumeni. And all the NGOs. Ngicela ukubingelela nje ngokukhethekile abahlali basemaplazini nezakhamizi. I would like to greet especially all
the labor tenants as well as farm dwellers. Abahlali basemaplazini nezakhamizi bayazi ukuthi kumina bawona ama clients. Labor tenants, they know that if they come to me, they are not clients. Kodwa bayingxenye yefamily. They are just part of my family. Ngisho ekhaya ingane zami ziyazi ukuthi mangithola icall kubahlali basemaplazini nezakhamizi ngiyeka yonke into ngoba ngisuke ngingazi ukuthi kwenzekani. Even at home, my family, my children knows that if I get a call from labor tenants, I have to leave everything because I don't know what's happening to them. Ngoba kusuke kunokwenzeka ukuthi uhlele emgaqweni mhlambe umnikazi weplaza usekhiphile eplazini. Who knows, maybe they are stranded right on the road, they have been chased away from the farm. Kunokwenzeka ukuthi uhleli nesidumbu sihleli nawe awukwazi ukusingcwaba ngoba umnikazi weplaza uyala ukuthi usingcwabe. Maybe they are sitting there with someone who has just died. They don't know how to bury that person because the landowner doesn't want to bury your loved ones. Ngiqhamuka kwinhlangano ye-legal aid. I come South from Africa. Legal Aid South Africa. Okuyinhlangano yabameli engicabanga ukuthi inkulu kunazo zonke inhlangano zabameli eSouth Africa. This is an association, is an association of lawyers, of which I think is the big one compare to all other lawyers association in South Africa. I-legal aid inama offices yonke indawo eSouth Africa. Legal Aid has offices all over throughout South Africa. I-legal aid beyidume kakhulu ngokuthi isiza kumacala egazi, kuma-criminal matters. Legal Aid was famous by assisting when it comes to criminal matters that involve blood, Nakumacala embango lokho sikubiza ngama-civil matters. as well as to civil matters. I-legal aid njengamanje seyiyasiza ezindabeni zabantu abahlala emaplazini nabaclaimile imhlaba. Right now, the Legal Aid has extended their assistance now to even to those who have lodged the claims to get back their land as well as to the labor tenants. Nizokhumbula ukuthi bokuwumnyango wezemhlaba akade usiza kubahlali basemaplazini nabantu abaclaimile. You will remember that in the past, it used to be handled by the Department of Land to help those who have lodged the claims. IParliament lathatha isinqumo decision ukuthi usizo lwabameli balibuyisele legal aid. Then the parliament decided that now, to moving forward, all the assistants should be assigned legal aid lawyers. Legal aid uqala ukusiza ngomhla ka1 kuJanuary kulonyaka 2022. Legal Aid started to assist on these matters as from 1st of January of this year, 2022. Legal aid njengamanje sange sibasusa abameli kade benisiza bengaphansi komnyango. Nisasizwa ibona namanje kodwa sebe report akuthina legal aid bakhokhelwa yithina legal aid. As soon as we started, we didn't remove all the lawyers from the department who were helping you before, but right now they come and report to us. So in other words, they are still working together with those lawyers. Sikwenzeleni ke lokho? Why did we do that? Njengamanje legal aid izama ukuthola abameli abazoba ngaphansi kwe legal aid abazonisiza kulamacala afana nalawo. Right now we are trying to get all the lawyers who will be under legal aid who will assist you when it comes to these cases that involve land. Asifunanga ukurasha leyo program leyo ngoba sifuna ukuthola abameli abazoba nobuchule kulamacala enu. We didn't want to rush that process because we need to get lawyers who are well versed, who are matured when it comes to these type of cases. Niyazi ukuthi amacala asemaplazini adinga ubuchule obuthize ngeke ulifanise nje necala leli lezombango elijwayelekile. You know that it's the cases from the labor tenants, it's different. It's not like a civil one. It needs some type of skills when you handle those cases. Njengamanje ngicabanga ukuthi niyabona emaphepheni sidinga abameli aba147 njengamanje abazosiza. I hope you've noticed in the media that currently we need about 100 lawyers who can come and join us and assist. About 147. 147. So siyazama yonke indawo ukuthi sibathole kodwa ke kulikhuni ngeke nginikhohlise niyazi lamacala la ukuthi adinga
umuntu one-skill nomuntu ozokwazi ukuthi asebenzisane nani. And you know, we are trying hard, but it's not easy to get those lawyers because these types of cases need a specialized skill in order to handle them and also assist you. Ngoba sifuna ukuthatha nje noma ubani ekugcineni ngoba bazosidalela inkinga. Uma kumele bazosebenza nani ngeke bakwazi ukuthi basebenze nani. We don't want to take any lawyer because later on there will be some problems if they are working with you. So into ebalulekileke njengamanje uma niba nenkinga kumele niye legal aid. Nayi noma yiliphi office le legal aid eSouth Africa. So what is important right now, if you are going through some problems, you have some issues, go straight to any offices of legal aid wherever you are in South Africa. Nizolthola usizo. You will be helped, you'll get assistance. Into esiyenzayo njengamanje njengoba sisazama ukuthi sithola abameli ngaphakathi legal aid sisebenzisa abameli abakhokhelwayo. Right now, as we are busy trying to get more lawyers who will work inside the legal aid, right now we've got lawyers, but we have to pay them. Bakhokhelwa yithina legal aid. We are the ones who pay them from legal aid. Siyazama nokuba trainer futhi ukubaqeqesha ukuthi bagcine beyabantu abakwazi ukuthi banisize ngendlela right. We are also trying to train them so that they will have enough skills to help you with your cases. Kodwa ke niyazi ukuthi kuthatha isikhathi eside kangakanani ukuqeqesha ummeli ukuthi akwazi ukusiza kule ndaba zasemaplazini nabantu abaclaiming. But as you may understand, it will take long. It won't be a short process to get the lawyer and also to train him so that he understands the issues of all the labor tenants. So uma nifike legal aid ke nifaka izicelo. If you come to our office legal aid and put your applications, niyazi ukuthi legal aid inento ebizwa nge-means test la sichecka khona ukuthi uhola malini. We have the means test where we want to first of all to check how much do you earn. Kodwa ke kulolu hlelo lolu lwabantu abahlala emaplazini isikhathi esiningi nabafaka izicelo siye singanaki sisi kakhulu lokho. But when it comes to labor tenants, if they come and put their application to us, we normally try not to focus on that issue. Akekho nje noyedwa umuntu esisamjikisile osafaka isicelo legal aid. Bonke abantu siyabasiza abafaka isicelo. Up to this point, we accepted everyone. No one can say has been denied any help from us. We always try to help everyone who is a labor tenant. So kubalekile lokho ngithi angicacise nje kakhulu ngoba kubalekile. I think this is an important point. That's why I think I should be clarified when it comes to this because it is important. Uma niba nenkinga ke nabameli laba banisizayo ningasabi ukusithinta. If you are experiencing problems with the laborers who are now assisting you, please do not hesitate to come to us. Mayelana nabameli laba banisizayo. If those problems are regarding with the lawyers that are right now helping you or assisting you with your cases. No sizozama ngayo yonke indlela siyazibophezela legal aid ukuthi sizozama ukunisiza ngayo yonke indlela. As legal aid we are committed and we will try by all means to assist you. Kodwa ke indlela ngeke izibe lula niyayazi nani kade sayiqala nani. And as you know, it won't be an easy journey because we started this journey with you long time ago. Kodwa ke sizozama ngayo yonke indlela ukuthi sinisize. But we will try our utmost to help you. Okay, no siyabonga. Bengizama ngayo yonke indlela ukuthi nginikeze imininingwane ya wonke ama-office ase-legal aid. Ngicabanga ukuthi u-Afra uzoyishare nani ne-special master ngoba ngibathumelelile. Angazi ukuthi bazoyishare kanjani nani kodwa cishe bazokwazi ukuyishare nani. Thank you so much. And I was trying just to give you a picture so that you will know where can you come to our offices. And I hope you will get some information from other departments, but I know they will share that information with you. Siyabonga. Thank you. Ngicela simphinde ngezandla. One more time, put those hands together. Sibonge. Thank you very much. Kubalekile ukuthi sikuqonde sikwazi sise futhi ukuthi esikwenzayo kumele kube nesisekelo. It is important for us to understand that whatever we do should have a foundation. Enqondo kusho ukuthi aqede ukusho kubalekile ngoba ngelinye ilanga uyobuzwa kuthiwa lo mhlaba wabuyela kanjani kuwena
Mase uyawakhipha lamaphepha akunikayo igunya lokuthi cha sekowami. What I'm trying to refer to is the speech that was delivered right now, that we need to understand what transpired in the speech so that tomorrow when you are requested to bring an evidence, then you know what to bring out. Enye into futhi indle emnyama engicela siqonde ukuthi kunephathi ayithintile wakhuluma ngani ngabameli. Awukwazi ukuthi iprocess iqhubeke engekho mmeli. As I've said before, there's a part where he mentioned about lawyers. You can't start the process without that part. Yebo, abameli bakhona ukuthi benze njani, bahambe nawe step by step. So if beshoda njengoba esho inamba engaka 140, baningi labo bameli labo. Iyona enye yezinto eyenza ukuthi ama process ahambe kancane. Enye futhi angathi ama dockets, because angazi noma dockets or a file lokho nifike nikuvule. Sometimes thola ukuthi kuyaduka ngobani kunale gap leyo ukuthi iprocess after usuyivulile iclaim yakho uyalandelela ukuthi sekuhamba kanjani yonke leyo nto leyo uyabona. So ngiyacela ukuthi nizame ukukusebenzisa lokho ebeqeda ukusho. The part that is important also is the role that is played by the attorneys, as he made mention of the fact that there are about 145 lawyers that are needed to play a role in these processes of processing your claims. Thank you. Ngaphandle kokuthi ngimoshe isikhathi bengisacela ukuthi ngamukele uMr. Maputo ovela from SMLT Expect on Land Rights. Shall we welcome Mr. Maputo as he comes to the front? No, I'm not projecting. You're not projecting. Thank you. I'm a bit short, so I need to take this down. Thank you very much, Program Director. Siyabonga kakhulu mhlali ngaphambili. Ngithi ngicela ngokubingelela amakhosi magoshiale ngona kamo. First and foremost, I would like to express my greetings to the chiefs present here this afternoon. Labor tenant organizations across the length and breadth of South Africa are represented here today. Zonke izinhlangano ezikhona lapha ezimele abahlali basemaplazini. We would want to thank you for keeping the fires burning for the realization of social justice in South Africa. Siyabonga ukuthi umlilo niwugcine uvutha ukuze sikwazi ukuthi sinqobe lempi yasemaplazini. Our friends in academia, nabangani bethu ke abahlobo bethu ke abaqhamuka kwezemfundo. Nakalina ke na Rochelle Magoshi Mapoto. No Rochelle Mapoto. Ke tswa ke le Moleji Maroe. Okay. Moleji Maroe. No Moleji. Yes. Limpopo. I work for the special master. Ngisebenzela ke uspecial master. Today I have a difficult task. Namhlanje umsebenzi wami uthanda kuba itshe. I know we are all tired and ngiyazi ukuthi ke senikhathele kakhulu. Our concentration levels are a bit low. Nemqondo yethu abaningi bethu isithe ukuzibalala ngenxa yesikhathi. I was given a task to come and talk about labor tenant rights. Benginikezwe ke ithuba lokuba ngikhulume ngama rights noma amalungelo abahlali basemaplazini. But what is important is to note that people who are here are from civic organizations that teach people about their rights. Okubalekile ukuthi abantu abakhona lana baqhamuka ezinhlanganweni zikahulumeni ezibafundisayo abantu ngamalungelo abo. I'm not here to protect or to talk about or to even protect Esther. Angikho ke lana ukuba ngikhulume noma ngivikele uEsther. It has come under severe criticism. Usegxekwe kakhulu ke uEsther. What is important for me today is to talk about history. Okubaleke kakhulu namhlanje kumina ukuba ngikhulume ngomlando. And how do we relate history to what is happening today? Nokuthi uxhumana kanjani umlando nalokho okwenzekayo namhlanje. South Africa, just as in other countries in the SADC region, has experienced instability as a result of vestiges of colonial rule
on its tenor systems. iningizimu Afrika ke ibe nesikhathi esinzima ngenxa yalabo abaqhamuka ngaphandle emazweni amhlophe ayenza ukuthi ke lelizwe lithole ubunzima kakhulu. Settler foreign extractive industries continue to harvest resources and to exert excessive power over customary informal tenure rights held by peasant small-scale producers or farm dwellers. So settler foreign extractive industries continue to harvest resources and to exert excessive power over customary informal tenure rights held by peasant small-scale producers or farm dwellers. Laba abaqhamuka ngaphandle bayaqhubeka ukuba bazomba umnotho lapha kwelakithi ngaphandle kokuthi bathole amalungelo afanele. Bekwenza lokho becindezela abantu abangabahlali ezindaweni zamafamu. This is mostly experienced by farm dwellers or labor tenants occupying privately owned farms in the mineral endowed parts of Mpumalanga. Ikakhulukazi ke abantu ke abathinteka kakhulu ilaba abangabahlali basemaplazini ezindaweni ezinjengaseMpumalanga. So what we are seeing today is that despite significant differences, Southern African countries, with particular emphasis on South Africa, Zimbabwe, and Namibia, share important features. Esikubonayo namhlanje na ukuthi kunomehluko okhona emazweni aseAfrika ikakhulukazi lawa asondelene neSouth Africa njengoZimbabwe noNamibia lapho ke ubona khona ukuthi kube nokucindezeleka okuningi okuqhamuka emazweni amhlophe, including a history of settler colonialism and labor migration. ikakhulukazi ke uma ubheka umlando ukufika kwalaba abamhlophe bezohlala bezothatha futhi besiphuce izindawo. We now know that labor tenancy was abolished in parts of Natal and Transvaal by a proclamation in the Government Gazette run about 1970. Siyazi manje ukuthi ke lento yokuhlala emaplazini lo mthetho wanqanyulwa kudala ngabo 1970 lapha na izindaweni ezingxenyeni ezithinta iNatal neTransvaal. The abolition of labor tenancy plainly shows that the practice was an officially recognized practice in South Africa and was widespread in our country's labor-intensive commercial farmlands. Lo mthetho ke uyatshengisa ukuthi lokhu kwakuvumelekile futhi kwasabalala emazweni amaningi ezindaweni eziningi khona lana eningizimu Afrika. We have so many laws, pieces of legislations that seek to address tenant insecurity in South Africa. Sinemthetho ke eminingi lapha eningizimu Afrika efisa ukuthi ibhekane ngqo ixazulule futhi konke lokho okuthinta ucindezeleka komuntu omnyama. But what is the most important is to note that the right to human dignity, that is where all legislations, all laws derive their stance and power. Okubaluleke kakhulu ukuba siqonde ukuthi ilungelo lomuntu ukuba abe nesithunzi ikona okubaluleke kakhulu kuyo yonke imithetho ekumthetho sisekelo. And we are well aware that international customary law is law in South Africa. Siyazi ukuthi ke lento yomthetho wokuhlala kwabantu behlezi ezindaweni abade behlezi kuzona obabamkhulu bazo ubalulekile lo mthetho futhi uyingxenye yomthetho sisekelo. It is very important to note that international customary law is law in South Africa. Kubalulekile ukuthi lo mthetho ogunyaza ukuthi la kade kuhlala khona omkhulu bakho noma bengakabi nawo amaphepha kodwa kuumthetho loyo ogunyaziwe eningizimu Afrika. The preamble of the 1948 Universal Declaration of Human Rights had the following to say about human dignity. Isethulo ke somthetho ke lapha ka 1948 when Universal Declaration yamalungelo abantu nakho ke okushoyo. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. Ukubaluleka ke nokukwaziswa kwesithunzi nokulingana kwabantu ikona ke okuthathwa njengento ebaluleke kakhulu njengento ekhuluma
ngokukhululeka komuntu. Over and above our constitution, we have the protection of the international customary law. Ngaphezu ke komthetho sisekelo ke sinayo futhi umthetho omayelana nokuhlala kwabantu ezindaweni zabo ngokomlando. Now, what international law does is that it is to encourage countries to adopt legislation and laws or policies that will protect this inviolable right of human dignity. Lo mthetho ke umele ukuthi ukwazi ukuthi wenze imtheshwana ethile ezovikela isithunzi sabantu ukuthi bangahlupheki noma bahlukumezeke ezindaweni abahlala kuzona. It is a slight deviation from what I was expected to talk about, because mainly I do not want to touch on domestic laws, but I want to touch on the values of the international community. Sengithe ukucheza kancane ke kulokho akade ngizokhuluma ngako ngoba kakhulukazi ngikhuluma ngesithunzi somuntu nezindawo abahlala kuzona. There has been so much emphasis on domestic laws that we seek to protect these laws, but at the most importantly, we must ensure that they must derive their sanctity from international principles. Kuningi ukukhuluma ngokuvikeleka kwabantu nesithunzi sabo emakhaya abo labehlala khona okuyingxenye yalomthetho wezwe lonke wokuhlala kwabantu. We have what we call the jus cogens in terms of international customary law. Sinalokho ke okubizwa ngobulungiswa uma sikhuluma ngalomthetho wokuhlala kwabantu wezwe lonke. Ke rata hore ke bolele ka human dignity go feta dilo ka moka ka gore melao ka moka le melao e re nang le go yona e theilwe godimo ga human dignity. Ngizothanda ke ngibonge kakhulu kulabo ke abadila namalungelo esithunzi sabantu ngoba lokho ke ikona okubaleke kakhulu. Human dignity form a part of many norms of international law that cannot be set aside. Isithunzi somuntu siyingxenye yomthetho odila nomthetho okuhlala kwabantu ezindaweni zabo kazwe lonke ngoba ngaphandle lokho awukwazi ukuthi umuntu abe nesithunzi esifanelekile. These norms are binding regardless of the consent of parties concerned and regardless of the state's own individual opinion to be bound, since these rules are too fundamental for states to escape responsibility. Le mithetho ke imithetho ebopha uhulumeni ukuthi kufanele kube yiyona ayisebenzisayo noma kube yiyona aphatha ngayo abantu ngoba ngaphandle kwayo akakwazi ukuthi abuse abantu ngendlela efanelekile neyamukelekile. Now, the most important provision in the Labor Tenancy Act nanso ke into ebalekile ke uma sikhuluma ngalomthetho omayelana nabahlali noma izikhonzi zasemaplazini. it is the right to an award of land or rights in land in terms of Section 16. Ukuthi ke abe nelungelo lokuthi akwazi ukuthi abe nomhlaba ngokwe section 16. It is by virtue of that provision that we have the special master today. Ingakho ke nje ngenxa yalowo mthetho sino special master okwazi ukusilekelela ukwenza isiqiniseko sokuthi lo mthetho uyenzeka. That piece of legislation has to its extent expropriatory powers. Lo mthetho ke unamandla ukuthi ukwazi ukuthi ukunikeze indawo. And that is my emphasis today, that we must ensure that those who have lodged their claims are processed. Ingakho ke namhlanje ngifisa ukugcizelela ukuthi bonke labo abafake izicelo zabo ukuthi izicelo zabo mazifezwe. We would want to also appeal to the powers that be that it is also important to fast track the establishment of panel of arbitrators to adjudicate on claims in a more inquisitorial fashion as opposed to adversarial approach adopted by the courts. Siyafisa futhi kusho sicele ku labo basemandleni ukuthi bazame kwenza konke okusemandleni abo ukuthi izicelo zikwazi ukuthi zifezwe ngokuphuthumayo kungalindelwa ukuthi kuze kube nabantu abathile abamelene nezicelo ukuthi kube yibona abathatha amandla bebe benamandla bona ukuthi bangenza izicelo zifezeke. The establishment of the panel of arbitrators, it is going to be a proactive measure so that this panel will sit and adjudicate
on the number of volumes of cases that will sit before them. Kuzoba nabantu ke abasekomidini elithile okuyibona okumele ukuthi basebenze kanzima ukuthi benze isiqiniseko sokuthi lezi izicelo zabo bonke abazifakile ziyaphumelela. It is also important to say we know our rights, and I do understand you all know your rights, and you've been teaching farm dwellers and labor tenants about their rights. Kubalekile ke futhi siyazi ukuthi niyawazi amalungelo enu nokuthi benibafundisa futhi abanye emaplazini enihlala kuona ngamalungelo abo. But what is important is to ensure that how do we protect these rights? Okubaleke kakhulu kodwa ukuthi senze isiqiniseko sokuthi siwavikela kanjani lamalungelo. We will protect these rights by making government accountable to the people itself through civic activism. Siyavikela ke lamalungelo ngokuthi uhulumeni simenze aqonde ukuthi unomsebenzi obalekile ukuthi avikela abantu futhi enze ukuthi izicelo zabantu ziphumelele. We will encourage grassroots level participation. Futhi sizokwenza lokho ngokuthi sigqugquzela abantu abasemphakathini esiphila kuyona ukuthi babe ingxenye bazibandakanye nezingxoxo nomsebenzi owenzakalayo. We will develop an active citizenry rooted towards a developmental discourse and trajectory. Sizogqugquzela futhi ukuthi umphakathi ube ingxenye yezingxoxo nokuthuthukiswa komphakathi okwenzakalayo. We will build and strengthen state capacity. Sizokwenza isiqiniseko futhi ukuthi amandla kahulumeni siyawathuthukisa siyawaqinisa. We will protect sovereignty and cultivate patriotism. Sizokwenza isiqiniseko futhi ukuthi siba namandla aphelele ukukwazi ukuphumelelisa lezo zimfuno esifisa ukuthi zenzeke. We will also support the role of civil society in influencing and implementing land reform policies. Sizokwenza isiqiniseko futhi ukuthi ke siyagcizelela ukuthi laba ababamba iqhaza ekusebenzeni emphakathini bayakwazi ukuthi baphumelele ekwenzeni ukuthi izwe libuye noma umhlaba ubuyele kubantu. We've seen how combining human rights advocacy with litigation about states' duties towards achieving enforcement of fundamental human rights can bring about tangible improvements in people's lives. Ukwenza isiqiniseko futhi ukuthi ke amalungelo abantu ayahlangana nezomthetho ukuthi zombili lezi zisebenzisane ukuze amalungelo abantu abe impumelelo. This we have seen from AFRA having triggered the nerve of the Constitutional Court to usher in a transformative remedy to the most vulnerable in society. Sikubonile ke lokho ngoAfra la ekwazile khona ukuthi athinte uhulumeni lapho ethinteka khona ukuthi akwazi ukuthi alethe inguquko ezimpilweni zabantu. This is how we should view the office of the Special Master. Ingaleyo ndlela ke okufanele ukuthi sibuke ngayo ioffice lika Special Master. The Special Master, the appointment of the Special Master of Labor Tenants should be seen as a victory of the South African Constitution to deliver on its promises, innovative and extraordinary remedies to the people of South Africa. Ioffice lika Special Master kufanele buwe njengokunqoba kwabantu base South Africa kanye nomthetho sisekelo esinawo ukuze zonke izimfuno zabantu nomhlaba abawufunayo kufezeke. There is no doubt that the order of the Land Claims Court was the first of its kind in South Africa. Asingabazi ukuthi ke indlela okusebenza ngayo le department ye land claim nokufaka kwezicelo laphana enkantolo bekweyokuqala la eNingizimu Afrika. The Constitutional Court in Black Sash, what it has done is that the Constitutional Court in Black Sash set up a high-level specialist committee to oversee departmental performance in association with National Treasury. The Constitutional Court ke ikwazile ukuthi yenze ikomiti elizodila nalezi izicelo ezihanjisiwe laphana enkantolo. However, that committee was not granted budgetary projection powers or plan drawing powers like the powers of the Special Master. Ngebhadi ke leli komiti alizange linikezwe izimali ezanele ukuba likwazi ukufeza lezi zimfuno likwazi futhi ukuthi
lilwe enkantolo ukuze kwenzeke lokho kucelwe abantu. Now it is important that we move from a confrontational approach to a more cooperative and receptive approach. Kubalekile ke manje ukuthi sisuke ekwenzeni izinto ngokulwa kodwa bese sicabanga manje ukwenza izinto ngendlela ethile ezoba nobuchwepheshe For a lasting solution. ukuze sikwazi ukuthi sibe nenzuzo noma mhlawumbe ke imiphumela ezoqhubeka iye phambili. Bengicela ukuthi mhlambe I should touch on the main causes of slow pace land reform in South Africa. Ngizocela ukuthi ngithinte kancane kafishane ngezizathu noma imbangela eyenza ukuthi izinto zihambe kancane lapha uma kukhulunywa ngokubiselwa kwezwe. Ngicela ukuxolisa ukumisa ipresentation kunesicelo la esiphuthumayo. Lapha at the back bengicela nizame ukwehlisa amazwi ngoba khona bangezwe. There is an urgent announcement at the back there. You are requested to lower your voices because others are being interrupted in the process. Bekuyisicelo ngiyacela. It's a request. Ngiyabonga. Thank you. Okay, thank you very much, Program Director. So these challenges, these causes of slow-paced land reform have been arrived through research by academia. Lezi zinselelo ke esizibonayo uma kukhulunywa ngohambo lokubuyisela komhlaba. One of the major causes has been the interpretation of Section 25 of the Constitution under the market framework. Ezinye zezimbangela ke zalokuhamba njengonwabo kwalezi zinto ingenxa yokuchazwa noma inkinga yokuchazwa kuka Section 25. The other one is that the entrenchment and protection of existing private property rights to the detriment of landless masses. Ungakwazi ukuyichaza kahle into yamalungelo abantu bese ke kugcina sekuchaphazeleke kubantu abahlala emaplazini. The entrenchment of the protection of private property rights are competing rights to the people who do not have rights at all. Indaba ke yokungaqondi kahle amalungelo ezindlu noma ezindawo abantu abahlala kuzona kwenza ukuthi kugcine sekuchaphazeleke ekutheni abantu bangakwazi ukuthola izimfuno zabo abazifunayo. The other issue has been that the foundational fragility of the text of the Constitution owing to the environment within which it was negotiated and passed. Can you repeat that? The other issue has been that the fragility of the text of the Constitution has been negotiated in an environment which was too compromising. Land reform through the elevation of market framework is a challenge. Research has identified that institutional weaknesses such as limited budgets, reactionary approaches to the program, which relies on landowners offering property for sale bese kuba inkinga yokuthi labo ke abaphethe umhlaba bafuna ukudayisa umhlaba ukuze bathole imali on open market, thereby denying the state from interfering with market. bawufake emarket kuba abantu bawuthenge bese benqabela ke ngaleyo ndlela uhulumeni ukuthi enze lokho kufanele ukuthi kwenzeke ukubuyisela umhlaba kubantu. The other major issue has been the constitutionality of the compensation giving due consideration to equity and justice. Enye ke inselelo ilokho kubuyiselwa kwabantu nokunxeshezelwa kwabo ngezimo zokuthathelwa noma ukuphucwa komhlaba wabo ukuthi akuveli kahle lapha na kumthetho sisekelo wethu. This is the lack of legislative guidelines to compute
for computation of just and equitable compensation. Lokho ke kuyinkinga yokuthi umthetho wethu awucacisi kahle ukuthi kwenzakalani ngalobu bulungiswa. This as well has led to uncertainty even on the bench. Bese ke kwenza ukuthi kube nokungabaza nalapha enkantolo emajajini makumele uthi anqume ngalendaba. One last one has been that there is a lack of clear and effective implementation of coherent policy which hinders land reform. Enye indaba ke ukuthi kunokushoda kokuthi izinto zenzeke kahle lapha ngokwemthetho noma ama policies uma kukhulunywa ngokubuyiselwa komhlaba. But I want to emphasize that we are civic organizations. I mean, a number of organizations in here are representing the people on the ground. Mfuna ukugcizelela ukuthi ke sizinhlangano ezikhona zomphakathi abantu abaningi abakhona lana bamele izinhlangano noma bamela abantu abaqhamuka emphakathini. Let us foster relations and work with the state. Ake sizame ukwenza ubudlelwano bese sisebenzisana nohulumeni. I know it is difficult because at times we have to be confrontational. Ngiyazi ukuthi ke kuye kube nzima kwezinye izikhathi ngoba kumele ukuthi uzithole usulwa ususempini. We are being confrontational because we want to exert and protect our rights. Siyalwa kwesinye isikhathi ngoba sifuna ukuthi siveze amalungelo ethu kanti ke futhi sifuna ukuthi siwavikele. But at this rate, given the fact that the special master has been appointed, it is now time to cooperate and work with government. Kodwa ke ngalesi sikhathi njengoba kubonakala ukuthi sesinaye uspecial master sekuyisikhathi sokuthi ke sisebenzisane naye ngayo yonke indlela ukuze sikwazi ukuthi sinqobe. There are more pressing issues which are external in government. Ziningi ke ezinye izinto ezicindezelayo ezikhona lapha na kuhulumeni ngaphandle. That we will have to confront and make sure that we fight until the bitter end. Okuyomela ukuthi sibhekane nazo ngqo silwe nazo senze nesiqiniseko sokuthi silwa nazo kuze kube sekugcineni. And some of them are related with the laws. Ezinye zalezo zingqinamba zimayelana nomthetho or the interpretation thereof. Noma ukuchazwa kwawo umthetho. Ngicela ukubonga kakhulu. Thank you very much Kyalabora Chonweli Mpilenyona opportunity ya gore ke emepela ka lena. Ngibonga kakhulu ukuthi ninginikeze ithuba lokuthi ngime phambi kwenu. Ever since I joined the office of the special master, I've always been on the road. Suwela ke ngaba ingxenye yehhovisi lika special master bengilokhu ngizithola nje ngisemgaqweni. I can safely say that I traveled for 2 years. Ngasho nje ngokungananazi ukuthi bengilokhu ngigijima ngisemgaqweni iminyaka emibili. I've been to almost all farms in the region of Vryheid, Mpumalanga, and we have not yet visited my home province, Limpopo. Sengihambe wonke amafamu Vryheid endaweni ezahlukene kodwa ke angikaze ngifike kweyami indawo lapha na eLimpopo. So my message today is that we have to galvanize support, work together as organizations. Umyalezo wami namhlanje ukuthi ke asebenzisane ndawonye njengezinhlangano ezahlukeneyo. And by doing that, we will achieve what we want to achieve. Ngokwenza kanjalo ke siyokwazi ukuthi sinqobe sikwazi futhi ukufeza lokho esifuna ukufeza. Thank you very much. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Thank you. Ngicela niphinde sibaphe ihlombe. One more time, put those hands together for the speaker. Okay. Kuningi akushilo. There is a lot that transpired in this presentation engicabanga ukuthi sizokuphatha sambe nakho siye emakhaya. that I believe will be a takeaway as we go home this afternoon. Okunye kwazo uke wakubala ukuthi kuyenzeka ukuthi umhlaba ubuyiswele kuwena. One of the things he mentioned is that sometimes it happens that a land will be returned back to you. But uthole ukuthi mhlambe ufike esimene sokuthi uyasokola bese uyayidayisa leyo ndawo. And then finds you in a situation where you are lacking and get tempted to sell the place. Angeke ke sibajaje ngoba sazi basuke bengaphansi kwayiphi ingcindezi. We cannot jump into judgment concerning that matter because we have no idea what circumstances they find themselves in.
Engingakusho nje based on my experience kade ngisebenza nama small scale farmers kaDlangezwa, which is KZN, ukuthi What I can say from my experience as I work with other organizations from KZN, masunendawo once you have your land returned back to you, kubalulekile phela ukwazi ukuthi uzoyenzani. it is important to understand the purpose of that land. We end up going back to the same government sizofuna ama funds. Singabuye sigcine sesibuyele emumva futhi kuhulumeni ofanayo and seek for funding. Which takes longer. Okuthatha ke isikhathi eside. Yayibona indaba ukuthi kephi siyawulela umhlaba uyabuya ugcina uyahlala sigcine siyawudayisa. So kuningi kuyenzeka. Do you see now the point that we fight for the land and we get it, and then we have nothing to do on the land and we end up selling the land? Mhlambe siyalima kuona uyabona ziningi izinto esingazenza ngomhlaba, but awuthi mawufika kube khona into ephathekayo esizowenza ngayo. It is important that you must find a reason for the land, be it you start plowing in the land or growing flock, whatever it is that you want to do. Ingakho ngeke ngathi ngiyafisa ukubona abantu abasha beyithatha le ndima beyiqhubeza, because mawubuka isimo sokuphila agricultural sector wise siyabadinga abalimi, which awukwazi ukulima. There's something called greenhouse. I-greenhouse ngicela ngizokhuluma nje makhe. I-greenhouse indle kangaka. So utshala izitshalo lezi ezincane uyabona. So again wonke umuntu interested ukuthi angatshala izitshalo ezincane. Omunye umuntu udinga hectares indawo enkulu. So if thina siyintsha singakwazi ukubona ukuthi ngelinye ilanga so dependa kahle kahle uthola ukuthi mhlambe sekumele impuphu iphume ngaphandle South Africa zonke lezo zinto. If singayibambi manje leyo nkinga leyo sizobhekana nenkinga enkulu kusho ukuthi ngelinye ilanga siyolamba. That's why ngisho ngithi isikhalo sene somhlaba ngiyasizwa. But ke ake sibheke sigxile sijule ukuthi mase sotholele lo mhlaba senzani, siyaphi nawo, singawudayisi ngoba siyawudinga ukuthi sikwazi nathi sibe abalimi, ngelinye ilanga sibe nama commercial farmers azokwazi ukuthi ke kube khona umbili ophuma eSouth Africa uye kwamanye amazwe ukuze sikwazi ukuthi siphile nesizukulwane esizayo. Hence I pointed out in the beginning that we need to see young people rising and taking over the farms, because if we don't do that, we will have a problem tomorrow. As a salindile uProf Levin ngiyacabanga ukuthi kunodaba basalidingida, ngizocela ukuthi ke sibe ne discussion. While we wait for Prof Levin, I believe there's something that they are still discussing. I would like us to engage at this moment. Which mic esebenzisa? Ayasebenza wona? Sipeza Dr. Zansi. Doc, ngicela ungisiza ngemic. We'll request for Dr. over there to assist with a roving mic. Thank you. My name is Ram Shirinda again from Limpopo. So my question is for my sister from Institute for Healing of Memories. I like what you were talking about there, but as one of the person who's staying with black people who are in pain, I'm one of them. So I'm checking as to when you are doing counseling, what happened to a person who harmed me? Sometimes you find that the person is still with the property, which caused me the harm. And you want me to get healed. How do I get healed while I always see the person with the same thing passing by and I'm told to forgive the person? How do you do that? Umbuzo wakhe kafishane uthi njengomuntu ohlala nabantu abamnyama kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu ulinyaziwe, ulimele ngaphakathi emphefumulweni, ulinyazwe ukuthi nana lo muntu omlimazile futhi uyena osaphethe
umhlaba amphuce wona ngendluzula. Manje ke mawuthi wena ke asithethelele sixolela kanjani umuntu osaphethe umhlaba wami. Ngiyabonga baba nombuzo wakho. It's not easy ukuxolela umuntu wakwenza obuhlungu, but in some cases we bring the two parties together, but sihlangana nani separately to see and come to a conclusion to say what do we come up with, because umuntu ukulimazile and you see him, I said it there, that he has never said I'm sorry. And some of us, the farmers must have killed maybe our children. How do I forgive that person? That person needs to acknowledge first, ukuthi ngikulimazile, and we find a process to say, how do you restore what you have broken? So the person needs to give something, not monetary or just to say, I'm sorry, but I'm sorry is not going to be enough. What do I do to show you to say, ngempela, I'm sorry? In some cases, somebody would say, I'm sorry, apinda kulimazi. What do you do? When such cases happen, you know, you can forgive somebody, but not in your boundary. Ahlalela pa corner when because somebody will say, I'm sorry. Kusasa akunyatele ubhozo again and again. What do you do? And some people, if you are angry, you react. You react. Nengindi. What would happen again? Uzoboshwa. So you need to find a positive way out to say, I don't need to be angry, because if you if you don't forgive, yakulimaza leyonto. Forgiveness is about you. It's not about that other person. And forgiveness again, it's unshackling you from the prison. Because if you are so angry, loko hlalile nje wambona wathi nje ufingahlangana naye khona nizothi 1-2 for how long that is going to happen. You need to find a way that says, I'm going to do this for me, not for the other person. Thank you. Dr. Zanzi, kancane nje. Okay. Ake ngiqale ngibonge nje kubaba oqale wakhuluma ube mfishane uyabona ukuze sikwazi ukunika abanye ithuba. Uyakhuluma ubuze ube specific sidlulise kanjalo. So into azoyenza uDoctor uphakamisa isandla ukunika imic, uphakamisa isandla akunika imic. Bengicela ukuthi kwenze kanjalo ngoba manje ngithi sibaningi. So manje uzophakamisa ngihluleke ukuthi wena and angikwazi futhi ukukhomba abantu abadala. Thank you for the speakers. My name is Devine Badboy. I'm from the West Coast. West Coast is a place where the bourgeois feel that place belongs to them. The madam speak about forgiveness, but the thing is you can't forgive the injustice because it continues going on. Even in the West Coast, Vredendal, that area to Namakwalan, you will see that land was taken away from people. People were killed on that land. Children is in poverty, but now we must forgive. Yes, forgiveness is about ourselves, but the injustice will never been rectified. Legal aid did give the presentation, but at the end of the day, what are we sitting with? What are our generation sitting with? So we need to look into this forgiveness, because even in these days where we talk about democracy, go and see how many farmers were killed, how many children lost their life. Even now in Klaver, there was a child who was chopped up and thrown in the drain by a white person. So how are you talking about forgiveness and the things continues in our areas? Thank you. Umama usa ndakubonisa nje ukuthi uyayizwa indaba yokuxolela noma ukuthethelela, kodwa ngempela uma uthi uyathethelela njengoba kushiwo ukuthi usukuzenzela wena uwosukuze lapha, kodwa sikuthethelela kanjani ukungabi nabulungisa obusuke buqhubeka? Asibugqugquzeli yini uma sithi siyakuthethelela kungazange kulungiswe? Ngakho ukuze sithi siyathethelela makube ukuthi kuyalungiswa lokho. Isenzakale sehlekele manje kuzwakale ngengane ebulawe umlungu yahamba yophonswa emgodini, ungakuthethelela kanjani lokho? Ngakho okubalekile ukuthi akulungiswe ukungabi nabulungisa obenzekile bese ke emva kwalokho kwenziwa ke ukuthethelela.
My sister, I hear your pain and I acknowledge what you have just said. How do I forgive somebody who doesn't acknowledge that they have hurt me? There's been a long process of restorative justice. Only one party at times come to the play. The other party is not there. So how do I forgive that person? It's going to be very hard, but as I mentioned here, it's important for you. Like if you have lost somebody, how does that person pay back? There's a life which is gone. Sometimes, like in the Western Cape, you remember the voiced bomb, the bomb which happened in ShopRite. That guy right now is gone back to the community and started helping the people he killed in that bomb. He acknowledged. He stayed in prison, but he came back to say, I'm sorry. You don't just say, I'm sorry without action. There need to be something which needs to show that you really are remorseful of what has happened. And forgiveness is going to be very long because, my sister, I hear you every day. I struggle with this. How do you expect me to forgive somebody who keeps hurting me? We need to find a way, even bring the two parties together to say, how do we find peace within this? The other person, you are hurt. The other person is a perpetrator. How do I forgive this person? They need to be remorseful. But in so many cases, the perpetrators don't come to the ball. Thank you. Ikuzwa kahle dadewethu lokho khala ngakho kuyezwakala kubhlungu kakhulu ukuthi umthethelela kanjani umuntu ongabuyi eze kuwe azovuma ukuthi wonile ngoba phela uma umuntu exolisa efika kuwe ethi ngiyaxolisa akungagcini ngokuxolisa kuphela akubonakale izenzo akube nemisebenzi ebonisa ukuthi lo muntu uyazisola ngakwenzile ngakho ke ngiqonda kahle kakhulu ubhlungu obuzwayo njengoba ubonisa kodwa kubalulekile ukuthi ngempela ngezinye izikhathi bahlanganiswe laba bantu ababili owoniwe nowonile kuhlalwe phansi kuxoxe kodwa izikhathi eziningi akwenzeki ke lokho ngakho ngenxa yalokho ke so ngabe sowuzenzela wena nje ukuthi uxole kodwa ngiyoqonda kahle kakhulu indlela ozizwa ngayo. Ngiyabingelela igama lami nguSifiso wamakhaza eBigbilly eKZN. Ngiyamuzwa udadewethu kulokho akuchazayo. Ngizocaphuna lapha eBhayibhelini kancane nje. uJesu uma ebethelwa isiphambanweni wakwazi ukubathethelela bengazange baxolise. Nathi la eSouth Africa ngesikhathi seapartheid amabhunu namangisi esihlukumeza uma uNelson Mandela esethatha noANC bethatha izwe beliphatha akekho noyedwa uDeclerc wayekhona abazange baxolise sabathethelela kulokho uma sesibathethelele basaqhubeka nokuhlukumeza basaqhubeka nokuhlukumeza abantu ngeke ke kubelula ukuthi sibathethelele uma ngabe besaqhubeka nalendlela ababeqhubeka ngayo ukuba bahlukumezi ngaba sinankinga nakho ngabe siyabathethelela so manje njengoba besaqhubeka nje asisikwazi ukubathethelela ngiyabonga. Briefly, at this moment, when it comes to forgive, really it's very difficult. Yes, from the Bible, it tells us that Jesus forgave those who killed him. And in our time, our President Nelson Mandela in 1994, he forgave the whites. But now the problem we have is that they are still continuing to oppress us, to harass us. We are still suffering at this moment. So how can we say we can forgive them whilst they are still continuing doing these wrongs? So that's the problem right now we are experiencing when it comes to forgive. Sanibonani ngubhekwa kwasibiya obuya eDumbe KZN. Ngididekile. Ngisazodideka. Kunemithetho ekhona emihle ebhaliwe eSouth Africa.
kodwa ayigcini. Ngiphuma lapha ngiyazi ukuthi nginomthetho ukuthi kufanele ngihlale eplazini, kodwa ngihlala eplazini. Ngiyaye inhlakeni ngiyoreporta ukuthi ngiyahlukumezeka la, nazo zi-ede khona lapho. Kanti inkinga ikuphi? Izolingiswa ubani? Nini? Kuphi? Sifuna umhlaba, amaphepha ayasho imbhalo la ukuthi kufanele siyithole lento, i-concession yethu iyavuma kodwa sikuthuli. Senze njani? Ngiyabonga. We want to know. There are laws here in South Africa, but no one is obeying it. So that's the problem now. When are they going to start to obey and respect the laws that we have? So that's the problem. Where can we go? So the problem is about the laws, that no one is still going to follow and respect those laws. Hayi ke siyaxolisa abantu abakhulu ukuba abasekho abathatha bebezawuphendula ngoku. Ndiyaziva esikhalo soba ihlele endaweni enye le mic. Cha izandla khange sizigade zonke ngexesha elinye. Uzawuthatha utata, sithathe utata lowa, sithathe utata. Angibonge ngubheka izikalala. Uzongixolela ngikhuluma ngento epractical, angikhulumi ngetheory. Sorry. There is a case, family kaHadebe, staying in their own farm. Kusuke a white person who is not the owner of this farm. Ahamba ayobadibizela umuzi wabo efamini yabo. Abadibizela umuzi wabo akuyona yakhe ifarm. He's got nothing to do with it. Uma sebecela kwi-government ukuthi okay, okwamanje ngoba sihleze endlini zodaka eziwayo, can you give us a temporary structure? I-owner ingane ze-owner ye-farm, the correct one, zithi, but we can't give you guarantee because uzobuya loa aphinde asidibize. How can you forget a person like that? What are we supposed to say to that family? Sithi baxolele bafowethu kukude ezulwini. Ngiyabonga. Do you want to respond, Mama? Respond, but I'll just elaborate. Baba, what you have said, it's important. Because how do I forgive? Ngilala ngaphandle. Umuzi wami udilikile, they have just broken everything. How do I forgive that person? I spoke lapaya. Forgiveness is a two-way street. And how do I forgive lo muntu ungilimazile? I'm finding pain. I don't have anything now because of this person. And to make matters worse, he's not the owner of the farm. Have you ever sat down like the owner of the farm, nalomde, nalomlungu? Because always it's important. He needs to give reason. And giving reason, he needs to acknowledge I've done something wrong. Because at the end of the day, iskatesining, as I said before, they don't accept. What was his reason? Azo to break umuzi wakaHadebe. Needs a mic. Yes, I will give you. But the only thing I'm trying to say to you, Baba, I know you are speaking from a heart of pain. Exactly, but you are dealing with that client. And somewhere, it affects you. It affects you. You cannot say that, no, I'm just working for this client. It affects you when you are at home, thinking of that family which is sitting, ngaphandle, it affects you. So sometimes we really need to sit down to say, what can we do? And when you say, let's fight, it won't work. We need to find our solutions which is going to be workable. And umdeni is struggling right now because of this person. So forgiveness, Baba, it's not easy. It's a very expensive gesture. You cannot say, I'll forgive you namhlanje, and kusasa ngiyahleka. That person, umdeni kaHadebe, if they meet that white person, I don't think bangabingelelana, because forgiveness is going to take a long process. Okay.
Cha. Angibingelele. Ngibonga nje ukuthola ithuba. Ngoba isikhathi esiningi nayizolo ngiphakamisa kodwa bezingijomba. Namanje cishe bengu number 3 kodwa ngisigcinile. Mningi kumthwalo khona la. Ngoba ngitholanga nethuba lokukhuluma nayizolo. Kukhona zonke inhlaka bezikhona bekufuna zihambe nakho lokho kukhona. Ngizoxolisa ke kuthini mhlambe ngithi ukuthatha isikhathi ethe xaxa. Cha bakwethu ngicabanga ukuthi njengoba sila ufuna sisuke silaphekile. Okukhona ngizoqala ngokulokho esikhuluma ngakho manje sithi akuxolele. Ziningi izinto ezinye ezikhona ngoba kufanele sibe nane way forward. Lento yonakale ngesikhathi sika 1993 ngesikhathi hlalo Khodesa kuphikisanwa neFreedom Charter la kwagcina kwakhiwa khona umthetho odwetshwe wodi clerk no border owagcina usiwelisela ukuthi siye kuma election noma kuvotwe okwathi umthetho sisekelo wesikhashana awubangisa amendwa ke lo mthetho okwakuthiwa wesikhashana wathathwa nje kubunjalo njengoba sila amaphuthu kutsha lapho ke okokuqala ithi awukwazi ukuxolela umuntu ongazange kuze ukuzoxolela. Ngizolinganisa ngomndeni wakalembetha eMshwati uJabulani wakalithuli mina kwela seMgungundlovu. Umndeni wakalembetha wadutshula umuntu engcwatshwa edutshulwa uMr Solomon ungaphandle Solomon. Kodwa abantu sebakhishwa ngo 200,000 sekuthiwa abaphume eplazini. Ngabe ukhona ani kumthetho osisekelo? Willing seller, willing buy. Ngabe ikhona ani ku-Freedom Charter? Iyakhiwa ngoba sinenhloso. Besithi angikhulumi ngama-farmers amhlophe kuphela, ngishamnyama asethe ngamaplaza manje. Kunalento eyithi khona uErad. Namhlanje abase uplus. Iyayithi fika noma no 20,000 uhulumeni zokuhlangabeza. Okumangalisayo ke kulahleka izicelo zethu. Ongqongqoshe banamaplaza nga5. Zibuzeke ukuthi kwenzekeni. Awukwazi ukuxola umuntu ethi fika umuntu omnyango ecije njengenalithi kodwa bas 3 weeks 3 months uphume sefana nomphini wesithumo wesegeje ngawuthi ungani ngubo ngumphini wesigeje bambuza umbuzo wodwa ukuthi yobuzela uzokwenzana athi ngizosiza abantu bathi uzokwenzana uyasebenza uma uyavolunteer athi ngiyasebenza usebenzela athi usebenzela imali bathi bakhuluma nathi abelungu sibuzeni yabona la sizile ukuzodlala khona into eyenzekile ngesikhathi ibosha umsholozi kusekuncane I'm warning kukhona okunye bengifuna ukukhuluma ngakho ngifuna sibe ne way forward masazokuthola ithuba ngumhlukunyezwa mina ngisahlala eplazini la ngahlukaniswa khona uma ihlukaniswa nibaba kunabafowethu abagcwele emhlabathini phansi lapha eThumbe kunabantu abadutshulayo abane abayinkunkubela namhlanje khona abantu abobulawe linkomo asikadlali ukuthi wasixolela abantu abangafuni uxolisa uxolela umuntu ngoba exolisa ekubona iphutha lakhe lento enziwa uComrade Mandela wathi asixolela abantu bangaxolisile ingakho kunje ngiyabonga umuntu akasabingeleli bakwethu kuthiwa sixoxe sesiyafayela sidumisa amahlathi nezintawo ngoba phela kwenzela ukuthi sikhulume ezintweni ezisiphethe abasekho labo kufanele ngabe bayithatha lezi zinto esikhuluma ngazo izinto zonakele kakhulu nakithi ngoba sihleli nje sonakele nathi ngoba sihleli la zikhona izinto kufanele ngabe sihlela phansi siyayilungisa sisonke khona nabaholi bethu ngabe niqhamuka khona lapha niqhamuka khona akekho umuntu ongenankinga lapha aqhamuka khona
kuneyinkinga ezinye ofanele ngabe siyayidiliza sisonke. Kuke kwakhuluma ake ngiqale ngale ndaba kalokho zaka Philips ekhuluma ngendaba yokuxolela. Uyabona ukuxolela ngeke sikhulume kakhulu ngakho, kodwa uma sesilapha mama ngicabanga kanjalo ukuthi ezinye izinto nasifuna ukulungisa ezinye izinto kuyofanele ukuthi ke simukelane uma sizokwazi ukuthatha izinto ngoba namhlanje basize lapha nje sizele ukuthi fanele siye phambili sikwazi ukunqoba izinto. Uyabona amabhunu noma abelungu bahlangene ngathi, uyabona bahlangene la nabo bahlangene lapha bakhona, bayazi ukuthi lapha enikhona kukhona enikhulumayo, bayazi futhi ukuthi ke ngoba nilapha nje futhi nehlukene kulula ukungena phakathi kwabantu abehlukene bekwazi ukunishaba nicwase zonke igama. Ngo-1997 khona into engakiphele emphefumulweni wami, ngiphuma le Friday lapho kwakhona ngiyakhumbula kwanginesikhathi samapoho, niyawazi amapoho ayegcwele wonke umhlaba. Kukhona umuzi wakwa nangaphosisi wakwamdlalose le ngase eGlaxstad bayongifakazela mhlawumbe obaba uMabaso abangakhona la. Umlungu wathatha umuntu kuthiwa untshontshe inkomo, wamqambela amanga nje wamthatha ubaba wamdlalose wayoshaya ubusuku bonke. Bamshaya ubusuku bonke amabhunu ahlangane ngaye bamtrapa bamkhipha kushuthi ke akwazi ukuthi kwenzakalani emveni kwalokho. Ubaba umdlalosa akaphindanga ubona umndeni wakhe ngenxa yomlungu amthathile. Nafika emaphoyiseni lapha neGlaxstad kuthiwa hayi simkhiphile thina wathi uyahamba ekhaya, kodwa uthathwe ngumlungu ekhaya kubo emini ilanga libalele. Wathatha ubaba umdlalose namhlanje ngoba ngikhuluma 1997 namhlanje akangcwatshanga ubaba umdlalose akaziwa, kwaze wangcwatshwa impahla zakhe. Umakoti wazilela umuntu angamazi, izingane zakhala zayizaduduza kazayeka ngenxa yomlungu. Kunangabe usukulandela udaba ngoba emveni kwalokho sabe sekwenziwa icluster khona kuthiwa kwenziwa icluster police sasenza sigijima nabo. Kwatholakala ukuthi bakhona lo muntu wamdlalose akayedwa unabantu thina abantu ibona ababehamba nalomlungu. Umfana wakwaNkosi omunye saye samthola phezulu elokuzaneni le ngasenkandla owayathi uyamazi ubaba umdlalose bamgubhela ephekwe lomlungu, bamgubhela khona bamngcwaba khona. Uma sekuthiwa siyahamba na uthi uyomkhomba, uyafika lapha ufike ethi cha ngizomkhomba, naye sefike Friday usethi ayi ngiyesaba mina bazongibulala abantu. Lo mfolo wazuza ngomdlalosi wathola inkomo ezisithupha, ayithole ezisithupha. Sengishola ukuthi ke bafowethu kunzima. Yabona umlungu noma ngabe uthi uyakuthanda ngeke azakuthanda. Noma ngabe kuthiwa ukhuluma siphi isingisi noma isiphi isibhunu, kodwa umlungu uyohlala ngumlungu, uyohlala njalo ungaphansi kwakho. Angeke sikwazi ukuxolela abelungu bakuthi kwangenzeka ngimi, kodwa kulokho kusabhaliwe ukuthi ubaba umdlalose namhla lokhu abantwana bakubo nomama umakoti ekhaya esemncane akakaze namhlanje akazangathola. Labo bantu abanjalo uzobaxolela bathini? Ubaba akaziwa, umama akaziwa, nezingane I'm sorry ayibamazi ukuthi washona kuphi, nomndeni wakhe ke akwaziwa. Sengisho ukuthi ke abelungu bafowethu angazi mhlawumbe siyobaxolela mhlawumbe ngeke sibaxolele, angeke sisho ukuthi siyobaxolela, kodwa ke asazi ukuthi kuyokwenzeka kanjani. Izinto ke lezi efanele sibheke, kodwa ke engifuna ukubuza kuloko lokugcina elika Maphotho. uMaphotho khona kukhulumile ekugcineni uthi kuyafanele ke manje ngoba nasifuna ukwenza izinto zikwazi ukuphumelela kufanele sibambisana. Ngisho kanjani uma sevala enkulumeni yakhe uthi fanele sambe sithi nangabe sikhuluma zonke izinto bese sibambana ukuze sikwazi ukuwelela ngaphesheya, ngoba phela uma sisengapha sisihlakazekile angeke sikwazi ukuwelela ngaphesheya. Ingabe ushiya kuthina, ake siyibuzeni ukuthi ke mhlawumbe sithina ke sisodwa siyacula abanye siyakhuluma abanye bayakhuluma ngapha yonke into njalo, angithi siyabona sibambisene yini ukuthi ke mhlawumbe singakwazi ukuwela lo mfula, ngoba phela lo mfula esiwela madoda uneyingwenya sifuna ukuqamba manga. Napho baba usibiya bakhona nje imbuzi zakhona ithathwe zazobekwa le elokuzaneni
thatha umlungu wafika nje umlungu wayiqoqa wayithatha angazi 200 and bani noma 300 and bani kilometers eHowick eyithatha eDumbe zile azaziwe kuze namhla lo zithathwa umlungu phela kwalokho uyabona kukhona abantu futhi ngapha kulozo inkulumo ukuthi ithathiwe into zomuntu zahambile sengisholo ukuthi ke ukubambisana kithi sisonke sikhona sila singama organization nabantu abathile fanele sikwazi singazondani ngoba abelungu uma sekuza ukuthi ukukhuluma kithi thina abantu abamnyama hayi ngempela ngeke kubenze lutho ngoba sisizwe simnyama sithandana bayasazi ukuthi asithandani ngoba silapha nje bayazi ukuthi asithandani noma kanjani ke ngeke sikwazi ukuwela nami ke bathi ngiyacela ukuthi okunye ke asizameni ukuthi ukubambisana ezintweni ezikhona kunenge okufanele besiyakhuluma namhlanje kakhulukazi ngoba sihlangene kangaka akukho uke wathi lapho umfoka mkwena esehamba ukuthi ke siyini sinqole emasondo sondo kuyofanele ukuthi special master ngoba ngempela nasukubheka khona ingcuphe khona mhlawumbe sidonsa kanzima ukhona isikhathi lapho sokuthi umaster mhlawumbe ngoba vele ngeke beyivuselele icontract yakhe nangaba kahamba kuyophela konke lokhu kuhlangana kwethu siyophela ngeke siphinde siye phambili ngiyabonga kakhulu ukuthi asihlanganeni sikwazi unqoba izethu siyabonga Doctor bengicela ungitsheleke imic It's at the end of session ye discussion ekusho ukuthi ngicela ungitsheleke ibuyele ngapha okay ukwabantu abathathu abanemibuzo noma nalo nayixesha Sesilate ngo15 minutes to read uhlelo ufune ngabe liyaphela ngo5 uthini ke luyana uyabanika okanye nanokuthi uyabona into eyenzakalayo khona abakwazi ukusukuma baye kuthi which ithi sikhanselile angikaze ngiyibize khona abahlezi uyabona ukuthi sekuno okay bengicela ukuthi sisenze kanje ngiqhubeke nginike laba basela ithuba lokukhuluma noma ngiqhubeke ngibize uProf Levin ngibiza uProf bengisacela ukwenza okufiswa abantu abaningi ngoba kuzobe ngazi ukuthi ngiselfish ngizokupha baba isikhathi sokuthi ukhulume bengisacela ukwenza abakucelile excuse me Prof Levin kancane baba Ngiyaxolisa baba ngizokupha isikhathi sokukhuluma ingahluthuki inhliziyo Ngiyaxolisa kakhulu uzokhuluma Prof Levin it's your time to give us overall summary according to my program Uxolo kancane. Based on a program ethi fune ngabe sine overall summary ayenziwa Prof Levin so uqede ukungitshela ukuthi kunoshintsho lapho sizoba no Dr Ngubane ozokwazi ukuthi asinike official signing of MOU between UJ SMLT la nizosho khona izimvu ze like imbono yenu izinto ezikanjalo so okuzolandela uthe usayomcela ukuthi amlande usayomlanda sorry Dr Zanzi
Akasekho. Nthati. Can you please pass the mic to a gentleman? Obecela ukukhuluma. Ngiyaxolisa angikwazi ukuthi nginathenda nonke kanye kanye ngapha ubaba unxaphile ngapha niyangichazela. So ngizocela ukuqala ngapha ngoba ngibone ngathi kubheda kakhulu hayi ngoba nganihloniphi. Ngiyabonga. Angazi noma ngibonge noma ngithini. Sibiziwe lana ukuthi sizokhuluma inkinga zethu esizizwayo thina emaplazini. Kodwa manje sokufanele ukuthi manje na angazi ukuthi senze njani. Okokuqala engingakusho mina mphakathi. Uma ngabe sifuna ukuthi siqhubeke sibe nento enhle. Kufuneka ukuthi sikhulume no government. Alungisele ubaba uLevin ukuthi aqhubeke enze umsebenzi wakhe. Ngoba kukhona izinto azenzayo ekufuneka ukuthi zisize abantu emaplazini. Okwesibili, we must know ukuthi ugovernment angeke asisize. Sinezinto ezibambekayo ugovernment lezi ezenza ukuthi department ka rural development and land reform ingamfuni uLevin. Isingisi kukhona umuntu esingisini othi let the dust settle and know who rules South Africa. Asibusi eSouth Africa. Kodwa sasilwa 1976 sasigijima etradini silwa sifuna inkululeko le esiyisolayo ngayo namhlanje because amaphoyisa abelungu bayababulala abantu ababoshwa. Kukhona umbatha lapha eNomandini owabulawa amabhuno athi abakade bebulala imfene. Lo mlungu liphelile icala after 10 years. If our government can start to arrest abantu abenza izinto ezirong, izinto zingalunga eSouth Africa. But our government is not prepared ukuthi enze izinto ezirong. Into abayaziyo yile phalaphala yabo le. And take sides. Umthetho waseSouth Africa usika one side njengomese. Lento ezenzekayo nala. Asibeni namaqiniso. That is why ngibeka legama lithi let the dust settle and know who rules South Africa. Ayikho into enhle ugovernment asenzela yona. Ubaba la iduze kwami la. Sivule icala thina kuthengiswa iplaza esabade sithengelwe lona njenge trust yaseNgogo. Savula amacala kwasayina bona laba ku department ukuthi akuthengiswe iplaza. Singazange sihlale thina njenge trust. Kodwa lelo cala lelo liphelile bathengisa iplaza nga 2.5 million. Angangitshela nje ukuthi lalithengiswa kanjani lasayinelwa umdusha abani basayina bona ema-ofisini lapha ukuthi alithengiswa iplaza bangazange bathole incwadi ethi abantu bahlalile phansi ukuthi lelo plaza lithengiswe. Ibhlungu-ke lento bantu bakithi. We've been struggling for umhlaba for ages. Uthokotithiza katala izolo akayiphendulanga lengane ebuzile lapha emuva. Ukuthi kahle kahle kufuneka kuliwe kuze kube nini ukuze sithole umhlaba. Abantu ukube bayaboshwa amabhunu ahlukumeza abantu ngabe inkomo zabantu azihambi. Ugovernment wethu uhleli. The next thing bazosibiza ukuthi sibe semalokhuzeni. It is unfortunate ukuthi inhliziyo yami seyiphakeme kakhulu. Engingakusho mina siyacela baba anibuyiseleni lo baba lo uspecial master aqhubeke nokusebenza umsebenzi wakhe. Sibonge ko-Afra umsebenzi wabo abasenzele wona ukuthi benze izinto ukuthi iqhubeke ziye phambili. We've been struggling for ages. Ayikho into eqhubekayo kodwa kufuneka siloke sihlala kanje. Uma senza izinto ake nibopheni labelungu ababulala abantu man. Laphana kamacu laphana bathi abafana babulale umfazi womlungu nendoda yomlungu bagwetshiwe basejele
Now, bambulele lo phumile khona manje. Sebathola ukuthi cha ubekade engekho. Ubulewe uyangcwatshwa kusasa. Akekho umuntu ozolokhuza. Thina abantu impilo zethu why? Kodwa sino government esamvotela. Hayi bantu bakithi aniyeke ukudlala ngathi. Aniyeke ukudlala ngathi. Kumanje nakuthengiswa lamaplazi lawa le plaza leli bavalile namhlanje na i-department ivalile ukuthi singaphinde sithenge lamaplaza and alithengiswa ngayithi iplaza lithengiswa abantu abangena ngomkhoshosho basikhipha siyi-trust sayireporta loo nto leyo akekho umuntu ophakamayo angazi bengithi ngizobuza kubaba umbhense ukuthi bangalithatha yini lelo cala lelo because azange thina sisayinele ukuthi akuthengiswe iplaza lethu kodwa amaclaim bawavalile ke manje abasathenga iplaza bathi ngoba sathengisa iplaza angeke baphinde basithengele amaplaza ubani oyethe kuthengisa iplaza ngoba kwasayina uminister umkwinti kwasayina umdusha bani kwasayina uZulu lo wayeKwaZulu Natal lapha akuboshwe abantu eSouth Africa in order ukuthi izinto zihambe kahle akufanele ukuthi siloke esidlala siyale anenzeni izinto eziright ntshelana ugovernment enza izinto eziright kumanje na ithi ngiyeke ukukhuluma yanyanyisa nje le Sanibonani again. Ngicela uxolo nje. Ngidinga ukwazi ukuthi nje besihlele la abanye bethu bathunywe abantu la sisuka khona bamele ama organization asebenza nemphakathi. Ngifuna lawo ma representatives ngidinga umuntu oyedwa from that organization esebenza nama labor tenants. So if you from Limpopo, for example, or the Western, wherever, and you are here from an organization that works directly with labor tenants. So I think yesterday we heard about LPM, for example. They have representatives here coming from different communities across KZN and wherever. I just need one person from that organization. And then lo muntu eze manje siya phandle khona boardroom esoya kuyona la sine quick 5-minute briefing nje engicela siye kuyona la. So one person from each organization that works with labor tenants directly. Umuntu oyedwa ophuma kwinhlangano esebenza nama labor tenants directly. Umuntu oyedwa. Sanibonani. Ngiyajoyina emazwini akhulunywe ile yansizwa. Sisuka ekudeni eKZN. Kodwa sizokubuya nalutho. Kukhona ukungizwisa ubuhlungu. Ngenxa yomlungu weplaza angifica. Angilisho igama lami. Mina Saul J Zulu oseplazini laseBlumandale elisetshenziswa Mr Van Ferre lo mlungu lo ufika zolo ngo95 kuleli yandawo angisiye mina noma isikhonzi noma isihlali kwafika ukhokho ngo1879 kuleso sikhathi ozala umkhulu kuleso sikhathi umhlaba ungakathathwa kubantu umhlaba uzothathwa muva nje obaba sebezinsizwa ngizala umuntu omdala ka1890 yakutshela ngizala umuntu omdala nakumkhulu ozala umama
oneyingane engaphezulu kukamama ngosincanakazana mina. Namhla lokhu angutholile ukuphumula. Ngilahlekelwe zinkomo ngenxa yakhe ezu-60. Wafika nabo ade ebasho lapha bengisaba ukulibeka ngiqonde. Ngokuthandwa ngumnyango. Hlukanisa ukuthenga nokuthanda. Nokuthandwa ngumnyango ngoba kusasa uzothi ngathi wathenga umnyango. Mhlambe nami ngawuthenga mawuthengisa ngoba mhlambe u10 rand. Ngokuthandwa ngumnyango, umnyango uzwa yena. Namhla lokho ngisencindezini ngibalekelwe izingane namhlanje. Nomngami uzohamba ngisala ngiba impohlo. Ngoba ngingafuni ukusuka lapha akuvumi ngisuke lapha. Ngisengilahlelwe izinkomo emangayibala zu-60 wayikhipha wangisikela nabo ntusha bana kanye. Bangifike bangisikela 4 hectares. Yino 50 inkomo. Kodwa inkomo eyodwa uyawudla 4 hectares per day. Ngazikhipha wade wangikhiphela ngaphandle wafaka insimbi ukuze ngiyakwazi ukungena motor gate lokho elisho njalo enafundayo. Namhla lokho alithola ithuba masela. Athatha u36 kwathi ezu10 zashawa isitimela. Nganginaye ke vele ummeli ukuleso sikhathi lo mmeli wakwahamba nami kanti uzongishiya endleleni. Mr. Lord Christoph Lord kanti uzongishiya endleleni lamshaya icala ngadliwa. Umama washawa istroke washona. Kulesi sikhathi umama sengikhulile kunesikhathi umama ahamba ngaso. Wahamba washiya ugogo ephila. Ummeli wayesehola nakimi manje imali ethatha both side kwangokahulumeni. Thatha nangapha uzwilthi nenkomo. Kodwa ngizomelela kanjani isikhondla esingisoma business lapha eGoli. Baba ngisacela ukuphazamisa Lokho engibhlungu kakhulu ngakho ngasala ngezintandane. Namhlanje inkomo mangiyibala imali yazo kushoda ngathi 100 rand imhlanje million thathwe ngamasela ayisakwazi ukubuya ilale ekhaya ngenxa yakhe yedwa nje. Namhla lokho ungishonse imillion yonke ngizobuyelwa yini? Namanje angibuyi nalutho. Ingane zami ziyangizonda zithi ngababa ubuya nani ngoba kabuyi nalutho baba. Sinje asimshiye kanje ngenxa yomlungu yedwa. Bezwa yena ke umnyango wahlangana nomnyango bangidayisa bangifunela iplaza ekudeni. Sebeshila ukuthi lo muntu ungamfunela iplaza la utshela wona umnyango lo okwalondo first. Ngomthengela iplaza la eduze ungithekela abameli kanjalo eshayene nenqwaba yabameli. Wangifica fezolo ngo1990 ngishuyisa kasewethu ubhlungu engubo namanje phezulu kwencindezi. Ngashiwa umama ngingakafiki kwasala ugogo. Umnyango ungisiza ngalutho. Konke lokho ngibona ngazathi kimi sekufana nje nokuthi njena indlela yokuthi sivote phela ngoba iqinisa ngisalazi manje ngenxa yobhlungu. Umuntu okhalayo akabanje lwazi yilokho nizongenza njani nini uzothola nini. Yileyo nto enginayo bakwethu nomunye ngemdedele athatha ithuba. Ngiyabonga. Siyabonga. Nginesicelo before sithathe esinye isikhulumi sethu. Nginesicelo. Bengingakuhle ukuthi sizame ukwehlisa ngoba manje uthi umuntu ekhuluma ugcina ungamuzi ukuthi uthini. Uyabona sesiyavuma ngasibaningi kanti kuningi esekufundayo kwabakushoyo. And also it's very important to note that whatever they are saying siyakuthatha sikubhala phansi. So if umuntu ezokhuluma express ama feelings akhe mase thina siyakhuluma lokho kuzogcina ngingafika ngandawo. Bengicela sihloniphane. Once umuntu abamba imic that means we're in charge at that time. As a program director, if ngithi ngicela uxolo, that means khona engifisa ukukusho akukhona ukuthi angihloniphi. Bengicela sihloniphane. If umuntu ekhuluma bengicela sithule ngoba kuningi esizokufunda. Yilesi sicelo sami sehlisa amazwi. Ngiyabonga.
Asabingileli ngoba isikhathi esambile akusho ukuthi anginihloniphi ikhulu zonke ezikhona ngoba isikhathi esambile lokhulumayo uMahlangu uvela endaweni yaseMpumalanga ngazalelwa khona endaweni yaseMpumalanga ngabe sengiyakhuliswa njalo bazali bami baze bayosettlisha endaweni yasePretoria lapho ngikhulele khona kodwa originally ngimuntu wasePanela endaweni okuthiwa iLamonfontein, Groenfontein neHeckenhoek le eclaimwe bobaba nabomalume sebashona kodwa ke angisafuni nje ukudonsa kakhulu kukhona la ngicela ukuthi ngiqonde khona ngoba ngiphakamiswa uwe Dr. Mtshali kukhona okuphawulile lapha kodwa ngoba usakhuluma ke uDr. Mtshali uphawule into emqoka kakhulu kube bekungesuwe Dr. Mtshali lokho ngizokusho bekuyonyamalala ngoba izolo bekukhona abantu abamqoka bekumele ukuthi sibanikeze umessage obalulekile azange sinikeze ithuba only few futhi bebakhatha nabo bathi 3 minutes 5 minutes 3 minutes that is not healthy ubize i-conference bese uzovimba umuntu akawuthi akakhulume kancane it's not healthy even tomorrow bengicela ukuthi sizame ukuthi mathiwa sila for 3 days by program yabo bayihlalise kahle so indaba nayi bakithi mina ngi-property developer ephethe i-mixed use developments that include konke lokhu besikhuluma ngako la so mina ngiphethe i-master plan lo master plan enguphethe ngozo-addressa uza ne-solution yombuzo ophakanyiswe udoctor ukuthi uma uthola le plus yazi ukuthi usuyokwenza ini ngalomhlaba ngenhlanhla thizeke ngikhona mina bazawuthola ithuba lokuthi uma sisesonke nize nizothatha i-cellphone number ngenzelela ukuthi laba abazothola umhlaba uma uthole nje wonke amaphepha wakho aphelele ngiyongena nawe kunye naleso sizwe sonke esilapho bese ngiyanipresentela isikhatha sisavumbi izolo bengifuna ukupresenta the master plan of each and every farm that will be released to the people whereby abantu abauna loyo mhlaba loyo bayobenefita 100% ama-project fortunate because I came across to an investor who's got grants, who's got funds that you have to pay them with a long-term arrangements. Ngoba ngibhizi nama-property development kwenzekile ukuthi ngize ngihlangane nalabo bantu labo izolo bekumele simtshele lo DG kokuba uma lo mhlaba ukhululekile kune package noma i-concept design development okumele yenziwe kulowo mhlaba loyo kodwa kunenkinga angase sitshela abantu sisitshelana thina ngokwethu uyazi inkinga ekuphi ise-reserve bank i-reserve bank is blocking ama-funding angena eSouth Africa they're only releasing for certain people okungabangani babo noma ngabe yini this message must meet the government uma niyothola lo mhlaba izani nginitshele angeke niyithola imali bazoyibloka ku-reserve bank because i-reserve bank is designed for certain people i-reserve bank is run by syndicates ongeke wena ubazi it's whereby our leaders political leaders they are reporting to they're getting instruction from there so this thing kumele ukuthi
Special master sizame kumsekela ngezindlela zonke ngoba asisekho esinye isikhali esiyosithola sikhona ukwenqa lo mfula lo ngikhuluma ngawo lo. Mina mhlambe ngiyobe ngasaphila uyithola le funding ngoba ngeke ingene Reserve Bank khohlwa. Reserve Bank khohlwa. Yingakho kubangafuni ukuthi privatize. I mean kuthiwa igama elihle lakhona ithathwe ugovernment. It's because kukhona abakhethiweyo okumele ukuthi barane i-Reserve Bank barane ama-banks. So yiloyo message bengicela ukudlulisa ukuthi ke uma nithola ithuba bese nithole i-contact number kuzothi makufika ku stage yokuthi nithole umhlaba bese ningithinta ngizoza ne-team yami yonke sizokupresentela i-master plan after senze i-research yalomhlaba owutholile wonke. So yilo message doctor ongenze ukuthi ngiloko ngiphakamisa isandla bekufuna nje uku-addressa ukuthi i-solution sokuthi mawuthola umhlaba uyokwenzani ngawo. So ngiyabonga kakhulu kwangathi bengicela njengoba bengicelile futhi ukuthi ngicela ukuthi ningayithathi angifuni nje ukuyikhuluma ku public. Bengicela ngoba ngizolala nani ngilapha uze nje nawe ngizothatha eyakho and before ngiyithatha eyakho ngiyoyitesta ukuthi are you not linked to these syndicates. Yeah, nginenye indlela engisebenza ngayo kodwa you are welcome bodadewethu. Abanye base Eastern Cape sebahambe nayo banikezile kodwa I've tested them. So bengicela ukuthi ke ningixolele ngikhona ngiyodla nani dinner lapha ehotel ngizobe kunani plus nginibonile nibahle lapha. So akube njalo ke bakithi special master uprofessor bengicela umshiyana lo message kunalensizwa le ekuthiwa yakamkwena bani uStanley Mkwena. I'm very close to Stanley Mkwena. Ngimnikezile this concept nale information yamandla engiwaphethe coming to the property development a mixed use iphethe ne-agriculture ngaphakathi with a full capacity yokuthi lo muntu othola umhlaba abese uyathwalwa angene kunye nabantu bonke bazuze kuleyo project. It's not a funding yokuthi uMahlangu uzoza own project yakho. No, we are going to do it for you. We are going to make sure ukuthi nina enhlala lapho you are going to own those projects. And ake nginikeze kancane nje na information kule farming. I mean kule land. Tina sinama professionals eswa package azokwenza i-research kule farm yakho. Identify ukuthi ikuphi okungenzeka kuleyo farm. Ngizwile bakhuluma ngeintaba ukuthi imiholokohlo kwathini. Are you aware ukuthi uma indawo yakho inezintaba imiholokohlo ingakwenzela izimanga? Meme mina ngizoletha i-team yami ama-professionals bazo-assessa lezi ntaba nalamaholokohlo uze ubone ukuthi le ndawo le it was actually worthing better than nendawo okulinywa kuyo. Ngoba okulinywa kuyo usazodinga ukuthi ngabe imvula iyana ikhanda lakho lishisa. Kodwa ezintabeni lapha ya kuningi ongakwenza kungadingi imvula, ongadingi weather, ongadingi lokhu nalokho kodwa kukungenisele ama-millions ku-attract ama-tourist. Kuningi nje kuningi. Yingakho ngithi mina ngiphethe i-master plan. And le master plan ine backup ye funding. Kuzobukeka khona ukuthi ke project yakho ime kanjani. So ke u special master
uzongithola ke ngalensizwa yakwamkwe. Siphuma nayo le Middleburg, kodwa sahlukana sisebancane. Mina ngakhulela endaweni yaseMamelodi. That's where I'm settled. Hayi for final. Kodwa ngiyamuva ngiya eMpumalanga, nizozizwa izindaba ngeMpumalanga kungesikudala. Izindawo okumele ukuthi sizithakete manje indawo zamakhosi. Bakhulumile izolo izindaba eziphathelene nama developments ukuthi aneglectiwe izindawo zabantu abamnyama emakhayeni. Imission yethu ihleli lapho. I-concept yethu lengikhuluma ngayo master plan i-concentrate khona le ezindaweni zasemakhayeni la nina niphuma khona. Okuningi sizokhuluma. Bengicela nje ukuthi nihambe nalo message, bengicela lo message futhi usale ku special master. Ngizwe nje ubuhlungu ukuthi why lo government singatholanga i-chance izolo. Simnikeze nalesikhathi uminister ela ngizamile ukuthi ngabe ngithi kwathola ukuthi ngoba nyanyazeka nje umuntu uma ephethe imic ngeke ayiletha kimi easy ngoba ngibhekeka ngiphansi kodwa ngiyakuthanda lokho ngoba kuyangiphephisa ezintweni eziningi. Asibongeni. uNkulunkulu anibusise. Sisaqhubeka with discussion since sisalindile abanye babakhulumi bethu basebhizi, so ithuba sisalivulile. Ngizosika nje elijikayo kubaba oqeda ukukhuluma. Ngiede kancane kwakushilo. Enye into esilimazayo sabantu sihlukene. Sihlukene kanjani? Asikwazi ukubumbana. Sisebenze ndawonye siye phambili. Mina kumnandi mangineenkomo ezu12 iyodwa lapha ya. Benginganjani sibuyele emumva nale mindset yokuthi angilali ngidlile kamakhelwane ingane elambile. Ake siqale ke silungise lapho. Ubuntu. Buyini ubuntu? Singaba blame abamhlophe bafike nani. But once again, yini ubuntu? Uqoka kanjani engaqokile omunye while wena you have extra? How do you rejoice omunye umuntu engadlanga wena udlile? Buphi ubuntu? Once sahlangana yonke into esihlanganise la ngeke sisayikhuluma. Bangene kanjani labantu? Ngoba sihlukene. If sikwazi ukuhlangana sama pharmacy beba 200 si specialize ukuthi thina senza umbila, lo mbila uphuma uhambe yeZimbabwe yeUganda uyekuphi, asiphakami lapho sihlukanisela profit siyaphambili. But if wena ufuna ukwenza makabisha u5 noma yenza u20 ayikho inqubekela phambili. Udlamini uyohlezi ephumelela nomunye uyohlezi engenalutho. Yes, we can blame abantu. But ithini weakness yethu siyazinuka amakhwapha. That is very important. Yebo basihlukanisile because they had power which is imali. But once again thina sihlangene na. Masuka la farms wathola senzani ngawo. Usekhulumile ubaba wa offerisha. Ngixolise kakhulu ukuthi akalitholanga ithuba lokukhuluma. But ngiyacela during dinner sisondele kuyena. Indlela ibuzwa kwabaphambili. Ake sehle. Ke sibuze. Akekho umuntu owazi yonke into. Ke sibuze ukuthi mangisuka la ngiyaphi. Ama points awashila abalekile. Kenzeka ukuthi unika umhlaba ongawazi zowenzani. You don't understand ukuthi inhlabathi mayisinja isakhiqizi but still you have land. That's where ukwazi ukuphuma khona ubuze ugomede ukuthi makunje kwenzakalani. Yini leyo? Ubuntu. Ake sibuyeleni sibambisane. Angeke ngize ngikhulume kakhulu ngepolitiki ngoba inezilonda. But engikucelayo ake siye ukukhomba lapha phezulu. Ake silungise ifoundation elimele.
khona la siya khona masuka la senzani ngendawo esinikwe yona ngoba sizonikwa 10 hectares uwenzani aphinda afike futhi awuthenge umdayisele ingane yakho after 10 years ilwimpi okade uyilwa mhlambe yona enganqobi ubuntu ngicela masiphuma la sibambisane ake sehle sabantu ke sifune lento ukuthi yini eyasilimaza power iyasilimaza ujabulela ukuthi wena uphezulu ubani ophansi power iyasilimaza yebo siyabakhomba as I've said angiyona ipolitiki akukho la ngisupporta khona mina ngilwa nomuntu individually akakwazi ukuthi umuntu engadlile wena udlu ujabule ake sithandaneni ke siye phambili ke sihlangane ngamakhanda ukuthi masingahlangana sibe nensimi yamakabishi let's say awu20 sihambe siwayise kaSpa singatholani then ukuthi siwadayise emgaqweni uyayizwa lo yonto kuningi singakwenza ubuntu alithi libuyizwe lethu nathi sihlangene ngiyabonga Nthadi can you please continue Sanibonani ntambama serishoni nibingelela uphumlano womncwango ngiqhamuka KZN lapha eFriday esigodini saseGomfolo bafowethu siyakhuluma khona ngoba omunye afanele aluzwe usizi lomunye kodwa izinto ezikhulumelekayo zibhlungu ngoba ziyenzeka siyayibona okukhulunywa ubaba ushabalala lapha umdlalo wasebekhuluma ngaye umakhelwane wakhe singandlula ke kukho ngoba kubhlungu namanje ngisho ingane zakhe lo baba ezilingana naye uma kushoniwe komunye umuzi kushona umuntu obaba zithi kungcono ngoba nenowena baba niyamncaba kulungileke inkinga esinayo ngale manje siyayibona leya laba abamhlophe vele abawugwevile umhlaba sekukhona laba ke beyibala elifana nathi banamaplazi nga10 nga5 kodwa asazi bakuthola kanjani wona la siwaclaimile amaplazi esingawatholi futhi nangijusise ehlela eceleni kwami ubaba wakhe ngikhule vele eluse inkomo zomlungu kodwa namanje usathwele incindezi kungene umuntu eplazini ahlala kulona wazofaka umuntu bahlushwa uyena wathi abadayisa inkunzi ayinkomo zakhona ayisani wathi imbuzi akayifuni zimosha utshani ziyafola nezimvu lo muntu amfake ungambona omhlamba omngakanani bano 5 no 4 weimbuzi ifuthi imbuzi ayisekho khona izimvu kuphela nazo ezidla ikhungiwe kodwa kuthiwa sixolele ungaxolelana umuntu ebeqhubeka ekushaya sifana nabantu abathi belwa bekhungiwe bafowethu asingakhohlisani ibhlungu lento eyenzakalayo nje 2 weeks back kade sincaba ubaba okhishiwe endlini eshiyo umlungu wakhishwa yiba abantu bamlahla emgwaqeni wangenisa ekhweni lakhe washona bekufanele kufakwa amathende emgwaqeni angcwatshe ubaba 2 weeks back ubaba ushabalala ngamtshela lolo daba sakuzathi ukuliphakamela nabo oba kasinamandla akukho nami engingathi ngizombeka icala ngalokho kodwa okufanele sikwazi bafowethu indlela esihambayo ukuthi ibhekaphi singathi umhlaba masuthola sizowenzana sizoke siuthole kuphi nini kanjani ngoba ngeke uthole so block sanunuselwa nje kanje so nunuselwa njalo sigabiselwa ngento yomkhulu bethu nobaba bethu yonke lento mina ngiyimi ngikhumbula kahle ngangifunda u5 ngaphuma esikoleni ngayongena iplaza mina lo angikhuluma ngomunye umuntu so ekugcineni makuzothiwa ngixolela ini ngoba ngangihola 25 rand yini engizoyixolela umlungu yini engizoyixolela umuntu ozongena ngenkane endaweni angayazi ukuthi kanjani iyahlekisa ngani ngoba banikwa ngisho inkomo ini bayidayise kungasali lutho emaplazini banikwa nogandaganda bese kuthiwa masinikwa amaplazi siyahluleka
kodwa asinikwe ithuba thina esikhulele khona eplazini sisebenza sazi ukuthi inkomo injani. Ngahleka kakhulu ngelinye ilanga othi omunye usisenikiwe inkomo neplaza wathi le nkomo izozala nini eshinkunzi. Yes, wathi izozala nini le nkomo le. Kukuthini lokho? Kukuthini bafethu asingaxhashazwa. Hayi ukuthi ngiyakujabulela ukusuka eFriday ngiza la ngizolala emarota akakhona lokho kubhlungu. Mina kube kuyangami ngabe leli thende liligcine kwaleyo okhalweni eplazini nizobona isimo esikhuluma ngaso. Hayi ukuthi sibe sibuka amabhilidi angeke asisiza ngalutho angamagugu athile lamabhilidi kodwa lokho esikufunayo akukho la kule sikushiye emuva ngoba sizile kuzokhuluma ngamadolobha sikhuluma ngamaplaza la asikhulumi ngedolobha. So bafethu asingakhohlisani lento esiyikhuluma la ibalulekile and izosiza nobani kodwa sibona singasizakali makunje. Ngiyabonga. Sanibonani. Igama lami mina ngumzwandile Dlamini ngiqhamuka eKZN kwi-district yaseZululand ngaphansi kweFedco. Mhlambe ngijabula ngoba khona ama-researchers la engiwabona ilist yawo ombomvu no mama uDr Mtshali including uDG ngathi ngisamboni. Bengicela ukuniphathisa umphako la about the impact of multiple beneficiary. The impact of multiple beneficiary. Kunalabo abantu bafowethu kunabantu asebayithola imhlaba bese uthola ukuthi uma ubuka i-beneficiary list yabo compared to amanye ama-trust noma ama-CPAs ubona ukuthi kunomuntu ovela 5 times kuwonke lama-trust nama-CPAs. Ngicela ningenzele i-research about the impact of that ukuthi kusisa kuphi akuyona ni fraud ngoba uma ngabe nidinga mhlambe a tangible evidence nginganilekelela kuloko eLowsburg nje kunabantu abavela umndeni owodwa ovela emaplazini awu5 nabanye abavela kwawu3 nabanye kwawu4. Angazi ukuthi ID yomuntu ngoba ngiconcerned about this ingoba ngiyangibone kuthiwa kwa human settlement ugovernment angeke akwazi ukwakhela indlu kabili with the same ID number, but in this instance kwa land uyathengela umuntu umhlaba kawu5. Ngiyabonga. Before kukhuluma omunye, I wasn't aware of that. I've never come across of that even in Fund. But again, njengoba usushilo, ngiyacabanga ukuthi kwi-dinner can take your details and do a further study as ngoba usunginvitile. Mase ngibone ukuthi yini esingayenza sithole ukuthi yini umsusa kuze kufike lapho. Ngiyabonga. Sanibonani. Lo khulumayo uNosiphiwo wakazuma uqhamuka eKZN ngaphansi komgungundlovu kumasipala umngeni. Okuningi sebekukhulumile ozakwethu ikakhulukazi nosisi lo lapha phezulu ungikhavile kokuningi ukuthi kofanele ukuthi ngelinye ilanga nathi ke sizinuka amakhwapha ukuthi siyilahle iphi indlela ngoba uyaya kumuntu ayibona into oyikhulumayo ukuthi iyona kodwa bese ethi ngoba nakho uyakweya ubuka ubwena bese ethi hayi ngeke ngize ngiyithathe into ethikhulunywa uNosiphiwo ayikho lento oyikhulumayo. Even ngisho noma kuthiwa sibamba imhlangano kanje uthola ukuthi ngesinye isikhathi uthi uyakhuluma kanje athi umuntu ene ayiphikise ebeyibona kodwa ukuthi iyona lento oyikhulumayo kuzothi uma engabe isikhulunywa womunye bese ithatha serious leyo into. Ngithi angidlule kuleyo ndawo bese ngifakaza kulento le ziningi kakhulu izinto esiziphethe ezibhlungu kakhulu nje. Ngikhuluma nje namhlanje njengoba sila kunomndeni ovuka ekseni ubalekela umdabu waseNdiya umndeni wakaZiqubu
ehole eplazini ehole ngakithi uvuka ekseni ngo4 ubalekele uIndia then emva kwalokho uhambe usuyolala ngabo 10 ebusuku eplazini ngoba India lihlangene namaphoyisa liyabashaya bayafika njalo ebusuku bezobabheka bebashaya nasemini bayafika bebebheke bebashaya so manje abanawo ngisho indawo yokuhlala njengamanje zibhlungu izinto ezenzakalayo okwangempela kangangokuba intombazane yakhona uma engabe besho bathi yazi yabelethela endleleni lapho bebalekela lelindiya ngiveza izinto ezibhlungu ezenzakalayo namanje kungena imessage kumina izolo ngizengazi ngamtshengisa uMondli kunomndeni njengamanje ohlele eminyango owelwa yindlu uma bethi bafuna ukuyivusa leyo indlu umlungu uyala uthi abakwazi ukuyivusa indlu yodaka izona zonke lezo zinto kofanele ukuthi ngelinye ilanga sisetshenzwe futhi kakhulu asazi kodwa uzobe setshenzwa kanjani ngoba lo mndeni lo ngusho welwa yindlu isicelo sakhona sikhona futhi neproof ikhona iclaim yakhona isicelo somhlaba kodwa asikasetshenzwa namhlanje kodwa sikhona futhi banayo even ngisho iproof esesli farm umndeni wakadladla lo engikhuluma ngawo isicelo sakhona sikhona ngiyabonga Nthathe sorry Nthathe ngiyaxolisa ngenxa yesikhathi yes even eyedwa ngiyaxolisa ngicela ukuthi siqale sikhave lokho ngizomupha noted bengicela siya sondele declaration and also dinner will be ready by 6:30 izo serve khona la not at the hotel yebo ngiyaxolisa ngalokho ngicabanga oh yona le I'm wondering what this thing is. Oh, then how do I go back? The red. Okay, great. Good evening, Bahlonishwa. I promise that I will go as quickly as possible. Ngizoshesha ngendlela engazama ngayo. But I think this is a very important part of ilento ebesiyenza. Sihlanganile 2 days. Nizobona kwi agenda lapho kubhaliwe egcineni session yokugcina nje before umuntu obongayo is a section that says special master for labor tenants uzosinikeza summary. Now special master ungicelile ukuthi ngize la phambili ngizonikeza leyo summary. Now isummary iyenzeke ukuthi isummary efinqa noma egoqa izinto eziqhamukile kule assembly. Kodwa ke isinqumo esengathi esesithathiwe la ukuthi kunokuthi kubhalwa ama minutes bese yohlala emakhabetheni angasiza umuntu ukuthi ake kufinqwe yonke imbono eqhamukile la bese yenziwa ukuthi ibe yi declaration ephuma kule assembly le. Ngesikhathi kuqoshwa le declaration iqoshwe ngokuthatha izinto eziphume la ngokubambisana nabaholi benhlangano ezikhona yase yabuyekezwa yabukwa kwavunyelwana ukuthi ayizothulwa nje bengizoyithula la. So for purposes of time I'm going to ask ukuthi translator angangitolikeli. Ngizoyifunda nje ibhalwe ngesilungu and isizoba nayo futhi ngizoyifunda bese ngizama ukuthi lapha kuma heading ngikubeke nje essence ngesizulu ukuthi ithini.
So this declaration, the declaration of the Labor Tenants Assembly, we, the delegates and participants in the Labor Tenants Assembly, composing of over 150 labor tenants from across South Africa, as well as a number of land rights activists, NGOs, experts, academics, government officials, as well as the Special Master of Labor Tenants, gathered from 10 to 11 November 2022 at Constitutional Hill in Parktown, Johannesburg, South Africa. We declare for all to know, as per the objects of the Labor Tenants Act, which states, to provide for security of labor tenants and those persons occupying or using land as a result of their association with labor tenants, provide for the acquisition of land and rights in land by labor tenants, and to provide for matters connected therewith. Whereas the present institution of labor in South Africa is the result of racially discriminatory laws and practices which have led to the systematic breach of human rights and denial of access to land. Whereas it is desirable to ensure the adequate protection of labor tenants who are persons who were disadvantaged by unfair discrimination in order to promote their full and equal payment of human rights and freedom. Whereas it is desirable to institute measures to assist labor tenants to obtain security of tenure and ownership of land. And whereas it is desirable to ensure that labor tenants are not further prejudiced. Lapho yonke leyo umthetho wama-labor tenants ocacisayo inhloso ukuze kube khona umthetho wama-labor tenants ukuthi kwakulungiswa okonakele kuqinikiseka ukuthi ngeke basahlukumezeke fanele baba abanikazi bomhlaba. The labor tenants are the original owners of land. That's our clause 1 in the declaration. Labor tenants are the original owners of land. Labor tenants are the original owners of land, and they are the owners of their land. By processing their claims, they are not being done a favor, nor are they customers or clients. They are citizens with inalienable rights. Labor tenants should not be beholden or to seek permission from anyone when they develop their lives and their dwellings, as well as their crops and livestock. Asincengile isabanikazi bomhlaba. Labor tenants, 2, good declaration. Labor tenants' land claims must be resolved by just and equitable means. The principle of just and equitable compensation is paramount in the resolution of labor tenant claims. Lapho sithi fanele umhlaba nje buzothengwa ubuye uze kuthina fanele kwenzeke ngalento constitution ekuthiwa just and equitable, and just and equitable uthi akugona ukuthi kufanele kube imali mhlawumbe njenge market value, ngesinye isikhathi kungaba u0, ngamanye amazwi umhlaba uthathwe njengalento ekuthiwa expropriation without compensation. 3, labor tenants' land rights are non-tradable. The rights of labor tenants to land are not tradable rights to facilitate business deals. These rights are inalienable and must be resolved with just and equitable compensation. We covered. Administrative processes must be transparent and accountable. Administrative processes must be accounted for and be transparent to the claimants and be settled justly, fairly, and effectively. Lapho sivezile konke inkinga esinazo ukuthi kunabasebenzi esingazibenzani abaphendula ama-email ethu umsebenzi wenziwe kodwa sazi sifuna wenzeke iwindi livuliwe sibona. 5, the land claims process must be participatory in every aspect. Nothing for us without us. Labor tenants must participate in constructing the living history of the land under question, as well as in mapping the history and geographic extent of the land claimed. Ithina fanele sibe ingcenye yalento eyenziwayo. 6, post-settlement support. Post-settlement development is an inherent part of the land claims process. The resolution of claims cannot be finalized without accountable post-settlement budgeted plans. If claim ayipheli ngoba kuthiwa usuwutholile umhlaba, fanele kucatshangwe ukuthi uzosizwa kanjani ukuthi uthuthukise lo mhlaba nawe uzithuthukise. Yilapho ke ukuthi iclaim is settled. Whilst we wait for the claims to be resolved, we must live in dignity. Our claims are being resolved. Whilst our claims are being resolved, there must be services, including electricity, water, and sanitation, provided for all labor tenant homesteads. Siyavuma ukuthi ngeke ukuthi kusakusasa ama-claim aseqediwe, kodwa asulinda ukuthi kuze kusettlishwe iclaim ukuthi ngithola amanzi ngizofa. Amanzi angiwathole manje nina nisalungisa iclaim yami. 8, there are lost claims.
Labor tenants cannot bear the brunt of suffering because land claims were lost. Applicants whose claims were lost must be retraced and have their claims processed. Alahlekile ama-claims siyakwazi lokho. Akwazi kodwa ukuthi fanele kube iphutha lethu bese kugqilazeka thina ngalokho. Abalahla ama-claim noma kuwumsebenzi wabo ukuthi ama-claim bawasebenze njenge-department, akubi bona abaqiniseke ukuthi lo oselahlekile kubona akatholakale enzelwe abe yingxenye yokuthi athole umhlaba. The special master of labor tenants must remain. We call for a fully resourced and responsive labor tenants national program which is supervised, monitored and overseen by the special master of labor tenants until every labor tenant claim has been resolved. Ngeke ngitolike oba senishaya izandla kusho ukuthi nizwe kahle. 10. Investigate the human rights abuses. We call on the specialized agencies of government to investigate all allegations of human rights abuses on farms. The acts of abuse cannot continue with impunity that has been occurring. It must stop immediately and the perpetrators must be prosecuted. Sitsheliwe lana abantu bedutshulwa ngaboshwa umuntu, sitsheliwe abantu behlukumeza, sitsheliwe abelungu bengwene begoqoza amabhodo abantu bebheka inyamazane zabo ezilahlekile. Sithi konke lokho akuphele nya, okwenzeka kuphenywe, okusenzeka kuphenywe, okuzokwenzeka kuphenywe kuboshwa umuntu. 11. There must be dedicated, ethical, incorruptible and permanent department officials. The department must ensure that they appoint dedicated, ethical, incorruptible and permanent officials to resolve each and every labor tenant claim. Asikwazi ukuthi kuthiwa kuyasetshenzwa kuseka umhlaba kodwa uma uyehhovisi abekho abasebenzi. Akwazi kuthiwa kuyasetshenzwa kunabasebenzi abacorrupt. Sithi umnyango ukushesha uqiniseke ukuthi kunabantu abadingakalayo abasebenzayo ekufanele abawaziyo umsebenzi futhi abathembakele. Abangathembakele get. 12. Establish a national hotline. We call on the department to establish a national hotline that labor tenants can report on challenges they are facing on their claims, as well as the treatment from landowners and the local district department offices. Umubona ukuhlukunyezwa, whether uhlukunyezwa official department noma umlungu noma ubani, akube khona indawo eyodwa okwazi ukuthi ushaye ucingo, kube khona abantu abazozithatha ngokusheshsha lezo zinto ziye phambili kufanele ziye khona. 13. A nationwide moratorium on evictions, relocations, off-site resettlements and demolitions. We call on the department to put in place a nationwide moratorium on farm evictions, relocations, off-site resettlements and demolitions until legislative amendments are effected that protect the rights and common histories of labor tenants, farm dwellers, farm occupiers and farm workers. We must acknowledge and recognize that there is a systematic process of constructive eviction being directed at labor tenants, especially those who try and exercise their rights. Sithi akuma ukuxoshwa kwabantu, akungabe emthethweni, akuvalwe kuze kufike isikhathi la umnyango usukwazile ukuthi ulungise imithetho efanele ezokwazi ukuvikela abantu. Amalungelo mesantenga kanje akungaxoshwa umuntu. Angabhidlizwa indlu ye-labor tenant, angasuswa umuntu akuthiwa akaye kwenye indawo, akume nje konke. 14. We call for a relaxation of regulations governing the impounding of cattle and grazing right restrictions. The department within the moratorium period must ensure that the rights of labor tenants to live and work shall be respected and protected. Sizwile kulo 2 days inkomo ethathwayo. Sizwile uncishiswa amadlelo abantu. Sithi ngalesikhathi ingekho imithetho kusano Esther abantengantengayo. Akume nje ukuthi lekuthathwa inkomo zabantu kungabikho emthethweni. 15. We call on the department to speed up decisions taken in May 2021 in Dumbe. The minister participated in the assembly and confirmed the minister participated in this assembly and confirmed the decisions taken in Dumbe in May 2021 that claims will be resolved through the compilation of life histories and geospatial records in order to provide the necessary evidence for the courts to restore the land rights to applicants. We call upon the department to issue a circular agreed with the Special Master of Labor Tenants in September without any further delay and the standard operating procedures by the end of this year. 19.
Nithini? Nithini? Nithini angizwa? Kuyezwakala? Ngikhuluma isilungu nesizulu kuzwakala. Finish and clear. Amandla. Ngiyabonga. Siyabonga. Kuyabonakala ukuthi khona la siyakhona and khona la phezulu khona. Kancane kancane soze sifike. Mningi umonakalo and akuyona into engavele ilungiseke over the night. Bengicela ukubuza Dr. Ngwane, i-MOU yakho ngakwazi ukuyisayina within this 15 minutes. Thank you. Oh nange ngimiss. Okay. Maluchu, ngiyathethiswa la. I-declaration le kade ngiyifunda la. Kuthiwa ngiqale phansi ngiyadlala. Sishilo sathi asifuni kuba ama-minutes ayohlala ekhabetheni. Sifuna kube into esoyithatha phambili esobamba abantu accountable ngayo. Niyayizwa le ndaba? Isiprintiwe lapha ya. Le kade ngiyithula la. Bazosukuma prof naba abafanele isayinwe. Ngifuna ukubika ke la khona mekuthi khona osalile ngike ngangena la endlini ngathi yes sir. Ngiqhubeka noma ngimi UJ okay right okay ngizoyicorrect lo nto manje ngeke ngafika la ngacela ama organizations that work with labor tenants sahamba saxoxa saba ne briefing sabuka nayo I declaration nani maybe khona I-organization esalile izozizwa mengifunda la. All I need to do is just read. Kunama organization that agreed ukuthi afuna ukubambisana. Kunama organization that have agreed ukuthi as a resolution from this conference they are no longer working alone. They are working as a coordinated umbrella of organizations that assist labor tenants across the country. And I have committed as AFRA to support with resources the communication of all these organizations from across the country for a period we will agree on until another organization like Nkuzi takes over. Siyaphambili Ebajuba Farm Dwell Association operating in Amajuba has agreed to this declaration. The Premier SAS team is represented, has agreed. Rural Network, Premier SAS team is operating in KwaZulu-Natal. Rural Network in Amajuba has agreed. Umhlaba Wethu Social Movement operating in Amajuba in Free State has agreed. Prospective Farmers Association operating in Northwest in 2 districts has agreed. Mbokodo operating in Mgungundlovu has agreed. Siyanqoba Rural Transformation Forum has agreed from Mgungundlovu. Farm Eviction Development Committee Ebaqulusini has agreed. Rural Legal Trust Free State and Gauteng has agreed. Lamosa from Limpopo operating in Limpopo, Gauteng, Northwest and Mpumalanga has agreed. LPM was operating in KZN, Free State, Mpumalanga, Limpopo, Western Cape has agreed. Koti Research and Land Service Struggle operating in Limpopo, Mpumalanga and Northwest has agreed. Nkuzi Development Association operating in Limpopo has agreed. Ubano sele akekho. Qedile sengibongile sihlalo. Okusele okuzosayinwa la. Sikhathela ukufonelana ebusuku usithi unamalini. Asihlanganeni. Sifuna kube khona I-agreement manje memorandum ezosayinwa phakathi kwe-UJ, University of Johannesburg no Special Master so sayina uzibophezela njengama organization alekelela nina ukuthi sobambisana sayini okwethu ukuthi siyanquma ukuthi sonisiza isikhathi eside. So bazosayina oprof nobaba uDr Ngwane from University of Johannesburg no Dr Ngubane uNqobi bayalazi udaba ibona bazolenza. Sengiqedile mina ngiyabonga. Siyabonga. Bengisacela samukele Prof Levin, Dr Ngwane, Dr Ngubane. Thank you.
Like, I think they'll need to move their camera. Is it too far? Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Njengoba nazi inyuvesi yase Johannesburg isenta yakhona ekuthiwa iCenter for Sociological Research and Practice ibambisene nehhovisi leli lika Special Master ukuthi ilekelele la engalekelela khona. Thina singochwepheshe base university abaqubungula ipolitiki yomhlaba ngendlela evuna abantu abamnyama abahluphekayo. Sisibophezele ngalokho enhlizweni zethu nasemqondweni wethu ngokungazenyezi. Ingakho sikwazi ukuthi siqeqeshe ithimba elilekelela uSpecial Master ukuthi enze iresearch. Uma nithi umhlaba niyawufuna nathi sithi siyavumelana nani kanti futhi sizonisiza ngengqalasisinda esinazo euniversity. Bengicela ukuthi kube khona abazoba ofakazi bokuthi sisayina lesi sivumelane kufana umshado weuniversity nehhovisi lika Special Master lokuzibophezela ukufunga ukuthi sizolekelelana ukuze nina enifuna umhlaba ukuthi niwuthole. Bengicela Miss Connie, Comrade Connie from Office of the Special Master ukuthi esondele ngaphambili ezoba ufakazi walomshado. Oh, okay. Bengicela no Luyanda Mtshali efakazele iCSRP. Bengicela noNthabi esondele ngaphambili ezoba ufakazi ngasesayidini laka CSRP. Okay, besicela umqondisi weCenter for Sociological Research and Practice eUniversity yase Johannesburg ukuthi esayine. Siyabonga. Bengicela uProfessor Levin umqondisi wasehhovisi lika Special Master onguSpecial Master wama-Labour Tenant ukuthi esayine. Bengicela uMr. Kola Joel oyinhloko ehhovisi lika Special Master ukuthi esayine. Ngiyabonga. Witness, you've signed. Yes, I've signed. Yes. You will sign to witness these signatures. No, it's them on our side. So those are our two witnesses.
you are witnessing, you get it. Oh, besicela ukusukumisa Mr. Mapoto legal advisor ka special master ukuthi sondele ezobona kahle ukuthi kuhamba kahle yini ebe esayine naye njengofakazi njengommeli ka Professor uLevin. Kusho ukuthi awusezusayina ke besicela uNthabi esayine as ufakazi wase CSRP. Besicela futhi no Dokotela uLuyanda Mtshali esayine as ufakazi wase CSRP. Siyabonga kakhulu. Amandla. Umhlaba. Hayi siyabonga kakhulu besicela ukuthi sibanikeze ithuba ukuthi bebonke. Ngiyabonga. Amandla. Awubuye umhlaba awubuye. Hayi ngiyabonga kakhulu ngaye ngasho kudala nami njengominister le eDumbe ukuthi ubaba uLevin hayi sekuyiminyaka cishe emingaki comrade mhlambe 2030 ngimazi yeah so ngiyajabula namhlanje ukuthi umsebenzi wakhe oncomekayo elwela umhlaba ukuthi ubuye ususibeke ezingeni lokuthi senze imbumba phakathi kweuniversity naye uProfessor Levin. Abaningi abazi ukuthi ke mangiqala ukumazi uLevin wayengifundisa le evets. Awubheke manje sesingo professor sonke. So ke hayi ngiyabonga. Nami ngafishane nje bengifuna ukubonga kakhulu umphathi wale Center Sociological Research and Practice eUJ ukuthi sesivumelwano ukusebenza nabo sebasebenza kakhulu angifuni ukukhamba amanga nangu Mnqobi noMbuso niyazi ukuthi uLuyanda sozoqala naye unolwazi uqalile baya volunteer bahamba nathi basiza ukucwaninga mas nama labor tenant emaplazini vele nje babekhona ngibabonge kakhulu umnqobi nathi sesiqalile ukubhala indaba sibhala ama-report amaphepha afundwa ngabanye abantu naphesheya so siyabonga kakhulu siyabonga. Sibonge ngokusayinwa kwe-MOU. Bengicela akade besayina. Yes, they are done. You are done. Thank you. And then bengizocela nje sizama ukusheshisa. Literally no 2 minutes. Doctor bengicela ukuthi usibongele usivalele ngoba bengicelile ukuthi ngo-past bekucelakala ukuthi sibe ngaphandle. Okay. Siyabonga. Bantu bakithi sesifike ekugcineni sifike ekugcineni kwale assembly le ebesinayo
Ngicela ukubonga ukuthi siyibambile kwaze kwaba segcineni saba nevumelwane ethize. Kodwa kukhona umphako engifisa ukuthi nginiphe wona. Nihambe nawo niye emakhaya. Nifike nitshele nabanye. Kwashawa umthetho ngo-1996 wama-Labour Tenant. I-Labour Tenant Act yasayinwa uMandela. Emveni kwalokho inkulungwane zeyinkulungwane zabantu zaxoshwa emaplazini. Ngithi kini qaphelani ngoba abelungu abanikazi bamaplazi bayazi ukuthi nila abazuhlala nje belindele ukuthi kade ngikhuluma ngani. Bazobambe yabe imihlangano kungahle nixoshwe emaplazini. Ngakho ke ngithi kini qinani, ngithi kini zinzani emaplazini. Uma benixosha ningavumi. Uma benixosha nitshele nabanye. Uma kukhona umuntu oxoshwayo eplazini nisukume njengoba nisukumile nize kule nkonfa nihambe nekulelo plaza nithi akaphumi. Niqhubeke njalo nilime, niqhubeke nifuye. Nilime ngenkani, nifuye ngenkani. Ngoba umhlaba owenu. Amandla. Ukutya sekuredi lana ngaphandle ne. So phumani nje kuleli cala nizothola ukudla.